Apocalypse. I begin with a book. All powers are based on reading. This video is purely for entertainment and does not infringe on copyrights or laws. The rights to the novel and image belong to the original author. We do not claim ownership. Don't like waiting and want to listen to this fanfic in full now? Subscribe to our Patreon, where you'll find the best fanfics. Capítulo 276. Bola de luz flotante de gran tamaño. El condado de Qingdian también está al norte de Chongqing. El condado de Songlan está justo en el centro de Chongqing y el condado de Qingdian. Ambos están aproximadamente a la misma distancia. Wang Mingyang voló todo el camino en su patineta, rozando lamas de cola para reducir la gravedad. La velocidad se disparó 10 minutos después. Vi una ciudad del condado oscura en la distancia. Afortunadamente, es finales de julio y la luz de la luna todavía es relativamente brillante. Al elegar el edificio más alto para derribar, Wang Mingyang observó todo el condado a la luz de la luna. Según la descripción de Gongzan, estaba básicamente seguro de que debía haber un zombie espiritual de alto nivel escondido en este condado. El equipo enviado por Gongzan y los demás eran básicamente superpowers de segundo nivel, y el líder de tercer nivel. Estas personas son buenas en velocidad, sigilo y poderes de deducción. Si la cantidad de zombies a tu alrededor aumenta rápidamente, alguien definitivamente podrá detectarlos de antemano. Lógicamente hablando, no estarían rodeados de cadáveres, sino que simplemente fueron rodeados. Incluso el capitán el que ya había entrado en el tercer nivel fue rodeado y asesinado para cortar su reina. Debe haber muchos zombies avanzados en el grupo de cadáveres. Entre aquellos con superpowers, también habrá quienes hayan despertado poderes de control espiritual y pueden controlar a los zombies para atacar, etc. Pero controlar este tipo de grupo de cadáveres simplemente no es algo que pueden hacer. Después de esta investigación, solo puede ser un zombie espiritual de alto nivel. Al mirar la oscuridad de abajo, Wang Mingyang frunció el ceño levemente. En este caso, quería encontrar al zombie espiritual. Es realmente difícil. Volando por el aire de nuevo, apareció una bola de luz flotante de gran tamaño. Wang Mingyang saltó bolas de luz flotantes mientras volaba. Al momento siguiente, una luz blanca brillante floreció, iluminando toda la ciudad. Rugido. El efecto de reunión de monstruos de la bola de luz flotante atrayó a innumerables zombies y criaturas mutadas. Todo el condado de repente comenzó a moverse. En la oscuridad, innumerables zombies se apresuraron locamente, convergiendo hacia la dirección de la bola de luz flotante. Con esta bola de luz flotante, Wang Mingyang voló hacia el exterior de la capital del condado. En la ciudad, quien sabe donde se esconde el zombie espiritual, las criaturas mutadas de tercer nivel y poseen una inteligencia simple. Especialmente el tipo de zombies espirituales que pueden controlar a los zombies son los sextos entre los zombies. No hay ninguna diferencia en la apariencia de los zombies ordinarios. Si no se expone activamente, algo que el equipo de exploración nunca verá este zombie hasta que muera. Sin embargo, Wang Mingyang cree que esta bola de luz flotante de gran tamaño debía ser atractiva para este zombie. En verdad creo que definitivamente lo seguirá. En la ciudad oscura, muchos sobrevivientes escuchan el ruido y abrieron con cautela la esquina de la ventana celada para mirar fuera. Solo se veía una luz brillante en la distancia, y innumerables zombies corrían en una dirección, persiguiendo la bola de luz en el aire. Muchos sobrevivientes más audaces treparon directamente a la azotea y miran al cielo a lo lejos con la boca abierta. Bajo la luz de la bola de luz, una figura flotaba en el aire, mirando arrogantemente hacia la marea de cadáveres que lo perseguían locamente. Wang Mingyang no se detuvo hasta que levó la marea de cadáveres al pie de una montaña. La marea de cadáveres se reunió debajo, rugiendo hacia el cielo,
Innumerables guerras negras se extendieron hacia el kilo, lo que lo hizo parecer extremadamente penetrante, fue un completo escena del infierno. Wang Mingyang una vez más liberó muchas bolas de luz de gran tamaño, iluminando la mayoría de cadáveres que cubrían las llanuras debajo de la montaña. Innumerables poderes elementales y rocas se estrelaron contra el kilo. Los zombies elementales y los zombies de tipo poder en la ola de zombies ya no pudieron contenerse y comenzaron a atacar. Sin embargo, la posición de Wang Mingyang estaba más de 200 metros del suelo. Estos zombies avanzados no pueden ser atacados en absoluto. Wang Mingyang sabía muy bien que encontrar al zombie espiritual en una mayoría tan masiva de cadáveres era encontrar una aguja en un pajar. Por lo tanto, Wang Mingyang decidió dejar que el zombie tomara la iniciativa para ser expuesto. Respirando profundamente, Wang Mingyang voló alrededor de la mayoría de cadáveres debajo el arroyo trazos de la misma, en un radio de 1 o 2 kilómetros. Los incendios se encendieron rápidamente en el kilo. Los zombies densamente apiñados se encendieron. Wang Mingyang también continuó controlando el oxígeno en el aire debajo para hacer que la combustión fuera más intensa. Atraído por la luz flotante de gran tamaño bolas, estos zombies no huyeron en absoluto. Todos estaban apiñados, alcanzando el kilo en vano. Algunos zombies de segundo y tercer nivel yacían en una sensación de peligro, descarriados de un lado a otro entre la muerte completa y la inexplicable atracción de la bola de luz. Muchos zombies de alto nivel comenzaron a saltar hacia afuera, tratando de escapar del fuego que se extendía por todo el kilo. Lo que Wang Mingyang sin que haceras matar a estos zombies uno por uno. Más de una docena de zombies de nivel 3, con sus cuerpos ardiendo en llamas, atacaban frenéticamente a Wang Mingyang que estaba bloqueando el camino. Sin embargo, Wang Mingyang los decapitó casualmente y se embolsó los núcleos de cristal de tercer orden. De repente, hubo un ruido violento en el kilo, y un enorme enjambre de mosquitos mutados se reunió en una nube negra y corrió hacia este lado. En la otra dirección, se reunió un grupo de murciélagos sedientos de sangre. Wang Mingyang frunció el ceño y usó la bola de luz flotante para matar a los zombies. Wang Mingyang ya estaba mentalmente preparado. Una bola de luz tan brillante que flotaba en el kilo nocturno definitivamente atraería a las criaturas mutantes por la noche. Wang Mingyang no tenía miedo en absoluto. Nubes oscuras cubrieron el kilo y bloquearon el sol, y destellaron relámpagos. Cuando estos mosquitos y murciélagos mutados entraron en el rango de ataque, innumerables rayos los golpearon, innumerables relámpagos y truenos explotaron, y grandes franjas de mosquitos mutados y cadáveres de murciélagos cayeron. Wang Mingyang lanzó innumerables bolas de fuego de explosión magnética, aplastándolas frenéticamente contra los enjambres de mosquitos mutantes que los abrumaban. Estos mosquitos y murciélagos mutantes eran una gran amenaza para los sobrevivientes por la noche. Wang Mingyang también estaba feliz de ayudar si podía matarlos a todos aquí. Después de todo, no importa cuán pequeño sea un mosquito, siento carne y también sin núcleos de cristal en su cuerpo, especialmente mosquitos mutantes y murciélagos chupadores de sangre, que tienen más probabilidades de explotar núcleos de cristal de sangre. Inverted exclamation mark Chuhu, este niño, está a punto de despegar. La boca de Wang Mingyang el poder de la sangre de Chuhu es muy pequeño. Y no tiene suficientes núcleos de cristal adecuados, además de permitirle ejercitar más su capacidad de combate. El efecto de otros núcleos de cristal después de la absorción es realmente un poco pobre. Todos necesitan núcleos de cristal de tercer nivel, que se asignan básicamente de acuerdo con los atributos. Es un desperdicio de que los absorba. Ahora que puede obtener tantos núcleos de cristal de sangre, los beneficios para él son enormes. Por lo tanto,
Wang Mingyang no Xin la intention de diger que estos mosquitos mutants y murciélagos chupadores de sangre se vayan, mientras observa al grupo de cadáveres de Bajo, lanza continuamente bolas de fuego magnéticas. Los cadáveres que arden en el kilo caen como lluvia, pero los cadáveres de estas criaturas mutants también causaron caos entre los zombies de Bajo. La carne y la sangre frescas también son las favoritas de los zombies. Capítulo 277, Obtención del núcleo de cristal. Después de una cantidad de tiempo desconocida, solo hay unos pocos mosquitos mutantes y murciélagos sedientos de sangre en el kilo. Entre ellos, los líderes de los niveles superiores fueron asesinados por Wang Mingyang. Y se recolectaron todos los núcleos de cristal. Wang Mingyang de repente descubrió que un grupo de zombies ignoraba las bolas de luz flotantes en el kilo. Se dieron la vuelta y comenzaron a atacarlo. Finalmente, no puedo evitarlo. Los ojos de Wang Mingyang se iluminaron y no estaba sorprendido sino feliz. Este tipo de movimiento mostró que el zombie espiritual de tercer nivel ya no podía contenerse y quería matarlo. El instigador, su figura cayó repentinamente y Wang Mingyang se acercó rápidamente al grupo de zombies. Tormenta de metal, innumerables hojas de metal cayeron, matando rápidamente a los inquietos zombies. A medida que los zombies fueron eliminados rápidamente, los zombies a su alrededor volvieron a surgir. Wang Mingyang frunció el ceño y observó el movimiento del Bajo, mientras esquivaba los ataques elementales que le despertaban. Esos zombies ordinarios se sintieron atraídos por la gran cantidad de bolas de luz flotantes y se dividieron de manera invisible, en grupos centrados en las bolas de luz flotantes. Había cierta distancia entre ellos. A excepción de esos zombies de segundo y tercer nivel, los zombies ordinarios no esquivaban incluso si eran quemados por el fuego, sin mencionar atacar a Wang Mingyang en el kilo. Por el contrario, estos zombies controlados eran tan obvios en el movimiento y la quietud. Wang Mingyang pudo deducir gradualmente la ubicación aproximada del zombie mental basándose en estos zombies controlados. Después de más de 10 minutos, Wang Mingyang ya había sentido vagamente la ubicación aproximada de este zombie. Wang Mingyang mató a los zombies demasiado rápido. Los zombies que corrían hacia él cayeron en grupos. De repente, una fuerza mental creciente aisló en su mar de conciencia. Los ojos de Wang Mingyang se iluminaron y el sol abrasador en su mar de conciencia estaló de repente en un brillo ilimitado. Esta fuerza mental fue perforada y quemada hasta las cenizas. Sonó un grito agudo, como si contuviera un dolor infinito. Wang Mingyang descubrió conectadas que entre los cadáveres a cientos de metros de distancia, una zombie ordinaria levantó la cabeza de repente y gritó, "Jaja!" Tian Ginter. Wang Mingyang se rió a carcajadas y voló rápidamente hacia la zombie. El cuerpo no puede sentir dolor, pero eso no significa que el mundo espiritual no pueda sentir dolor. Si fueran esos zombies de bajo nivel, no sentirían nada con solo un poco de luz espiritual. Pero este zombie espiritual de tercer nivel sin cierta cantidad de sabiduría. Este es el beneficio que trae una gran cantidad de poder espiritual. En cierto sentido, también es la desventaja de los zombies de alto nivel. Control de gravedad. El aumento repentino de docenas de veces la gravedad presionó directamente al grupo de cadáveres alrededor de la zombie en una pila de pasta de carne. Bajo la iluminación de la bola de luz flotante de gran tamaño, solo esta zombie seguía de pie. No es que el control de gravedad no pueda lidiar con ella. Es solo que Wang Mingyang también quiere ver que otros medios sin este zombie espiritual único. La zombie dejó escapar un silbido agudo. El silbido mezclado con la tormenta espiritual no pudo sacudir el mundo espiritual de Wang Mingyang en absoluto. Cuando el sonido cayó,
Los zombies shintos de metros cerebelaran al mismo tiempo, esto hizo que Wang Mingyang confirmara en más que este zombie era de hecho el zombie espiritual que podía controlar al grupo de zombies, que lástima. Con un suspiro, Wang Mingyang originalmente todavía tenía un atisbo de fantasia. Este zombie que lanzó un ataque mental podría ser otro zombie espiritual. En his caso, se pueden cosechar dos núcleos de cristal espiritual esta noche. Inverted exclamation mark no habrá suspenso en la promoción de la llevao. Desafortunadamente, en realidad solo hay uno, confirmado. Wang Mingyang no se contuvo. La habilidad de gravedad se activó nuevamente. Esta hermana espiritual que controlaba al grupo de zombies quería detener a Wang Mingyang y se dio la vuelta para escapar. Fue aplastada en pedazos en un instante. Y los 100 metros que la rodeaban se hundieron directamente en un pozo profundo. La sangre sucia y la carne rota se amontonaron para formar un charco de sangre. Mirando el charco de sangre con disgusto, Wang Mingyang curvó los labios. Con un movimiento de su mano, mató a todos los zombies que estaban controlados y rodeados. Una guerra de metal alcanzó la sangre. El núcleo de cristal espiritual estaba en la mano, pero Wang Mingyang no tenía la intención de destruir estos zombies. Era reunir tantos zombies y era una posición tan favorable. Tenía que conseguir un puñado de lana de todos modos, para que fuera digno de creer hasta aquí durante mucho tiempo. La lama continuó quemando la mayoría de cadáveres, matando a los zombies de alto nivel uno por uno de manera específica. Al recordar el proceso de encontrar a este zombie espiritual de tercer nivel en su mente, Wang Mingyang no pudo evitar sonreírlemente. Cuando discutió la relación entre el poder mental y el alma con Liukin antes, los dos hicieron algunas deducciones sobre si los zombies podrían tener alma nuevamente. Por esta razón, los dos también capturaron especialmente varios zombies de segundo y tercer nivel. Los zombies se han convertido en seres humanos y han explorado su mundo espiritual. El resultado es que a medida que aumenta la fuerza de los zombies, su mundo espiritual se vuelve cada vez más perfecto. Cuanto más alto sea el nivel de los zombies, mayor será su poder espiritual y más inteligentes serán. Tal vez cuando alcancen cierto nivel, no pueden ser diferentes de los humanos. De hecho, Wang Mingyang está muy seguro de esto. En la vida anterior, todos los reyes zombies de noveno nivel eran extremadamente inteligentes, incluso más inteligentes que la gente común. Esto ha desarrollado otra perspectiva entre los investigadores que se especializan en el tema de la evolución humana y mutante. Los zombies pueden ser otro camino evolutivo para los humanos. Algunos, incluso los liminal clan de los cadáveres. Esto también ha provocado que muchos locos tomen la iniciativa de transformarse en cadáveres, convirtiéndose en existencias mitad humanas y mitad cadáveres. Hay que decir que después de transformarse en mitad cadáveres, aquellos que originalmente no eran muy fuertes, realmente una gran mejora en la fuerza. Incluso los zombies pensaron erróneamente que eran del mismo tipo, caminando abiertamente entre los zombies, no sufrieron ningún ataque. Cuando Wang Mingyang estaba en su máximo esplendor, los zombies se han convertido en seres humanos y mitad cadáveres. Deprimido, una vez tuvo una idea loca. Sin embargo, el estado de ser mitad humano y mitad cadáver es realmente repugnante. Al final, no tomó este camino. De lo contrario, puede que no se en renazca, area de la villa nu, en una mansión en la ladera de la montana. Inverted exclamation marco, mierda, Liukin, que se había acostado temprano. De repente se despertó de su sueño con un fuerte grito. Bobo, no digas que no te cuidar, Jeff. Inverted exclamation mark levantate rapido. Inverted exclamation mark rapido. Inverted exclamation mark maldita sea. Inverted exclamation mark encuentrame en el condado de Kingdian. Inverted exclamation mark hay una sorpresa. Inverted exclamation mark llegas tarde, pero no me culpas. En el último momento,
Lavas bromista de Wang Mingyang Sano en Sument, Li Yukan, que perisha confundido, se sento y se quedó quieto durante unos segundos, que diablos, por favor no hagas un ataque repentino en medio de la noche, inverted exclamation mark me vas a dar un susto de muerte, Li Yukan sonrió amargamente y se furtó los ojos, estaba muy seguro de que no era un sueño en ese momento, después de que su poder mental se condensó en una luna brillante. Nunca más tuvo sueños. Este debe ser la voz de Wang Mingyang. Y sentimiento debe ser su paloma de madera entregando un mensaje, aunque no entendió lo que le pasó a Wang Mingyang. Rápidamente se levantó y se vistió. Ya es la 1 de la mañana. Salió de la habitación y llamó a la puerta de Wang Mingyang. Pero no hubo respuesta en absoluto. Definitivamente se confirmó que era Wang Mingyang. Este tipo salió poco después de la cena y no ha regresado. Wang Mingyang cerró la cúpula de metal por la noche. Evite que las luces de la mansión de nivel medio atraigan criaturas mutadas. Aunque no tengo miedo, también tengo miedo de los problemas. Li Yukan camino hacia el patio. Abrió la puerta de metal y luego saltó al cielo con una maldición y voló hacia el norte. Capítulo 278 La promoción de Li Yukan, justo cuando Wang Mingyang había eliminado la mayoría de los zombies. Li Yukan voló desde la distancia. Una docena de bolas de luz flotantes de gran tamaño eran tan llamativas en el cielo nocturno, tan pronto como llegó aquí. Li Yukan casi fue derribado por el heater. Joder, Jeef, inverted question mark me sacaste en medio de la noche solo para matar zombies, inverted exclamation mark esto es demasiado abstizo, a pesar de que Li Yukan y Wang Mingyang habían eliminado a muchos zombies juntos, se los consideraba personas que habían experimentado grandes batallas, pero el fin del mundo se acerca desde 2 meses, estos zombies tienen partes más o menos podridas en sus cuerpos. Están manchados con mucha carne podrida, con tantos zombies reunidos, el olor es simplemente indescriptible, sin mencionar que Wang Mingyang estaba prendiendo fuego, y no sé cuántos zombies murieron quemados en toda la mayoría de zombies, varios olores mezclados, están agrio y refrescante, deja de decir tonterías, hay tantos núcleos de cristal en el suelo, recógelos rápidamente. Estos zombies se han comido muchos de ellos. Wang Mingyang era demasiado presuroso para hablar tonterías con él. Se suponía que debía hacer el trabajo duro. Oh, Dios mío, con tu poder mental, no es un problema tomar cosas desde la distancia. Inverted question mark por qué dejaron recogerlas solo? Murmuró Li Yukan, date prisa. Inverted question mark todavía quieres es núcleo de cristal de tercer nivel del sistema espiritual, Wang Mingyang estaba tan enojado que se rió, y el núcleo de cristal transparente de tercer nivel aparecía en su mano, arrojándolo de un lado a otro, inverted exclamation mark sí, inverted exclamation mark ira trabajar oro, Jeef, que descanses bien, al ver el núcleo de cristal. Los ojos de Li Yukan se iluminaron y una sonrisa halagadora aparecida inmediato en su rostro, se puso un escudo telekinético, se tapó las 2 fosas nasales con los dedos y voló hacia abajo rápidamente. Wang Mingyang negó con la cabeza, recogió el núcleo de cristal y aterrizó en una gran roca en la ladera. Los zombies de segundo y tercer nivel básicamente habían sido asesinados por él. Realmente no quería mover a los restantes. Después de luchar continuamente durante tanto tiempo, aunque no había nada malo con su cuerpo, su espíritu estaba un poco cansado. El poder mental de Li Yukan era el más adecuado para limpiar el campo de batalla. Los núcleos de cristal de varios colores seguían volando desde el suelo y se reunían a su alrededor. Pronto se amontonaron en una pequeña colina. De vez en cuando, se encontraba con algunos zombies de primer nivel, pero no le importaban. Los aplastó con su poder mental y recogió los núcleos de cristal. Le tomó una hora completa limpiar.
Liucan finalmente limpio el todo el campo de batalla, se recolectaron miles de núcleos de cristal, la mayoría de los cuales eran núcleos de cristal ordinarios, sin embargo, había casi cientos de núcleos de cristal de primer, segundo y tercer nivel en total. Todavía había decenas de miles de zombies en el suelo que estaban siendo comidos por las llamas, sin la bendición de oxígeno de Wang Mingyang. Probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que estas llamas se apagaran. Estos zombies no podrían morir comidos. Liucan se secó el sudor de la cabeza y empujó con entusiasmo la colina de núcleos de cristal hacia Wang Mingyang. Jeef. Los hemos recolectado todos. Wang Mingyang no fue educado y abrió casualmente el espacio mostazo y puso el núcleo de cristal. Inverted question mark no es para que Liucan venga aquí, acquiescence. Inverted exclamation mark intento abrir paso mañana. Arrojo el núcleo de cristal espiritual. Liucan lo agarró con entusiasmo y lo fruto unas cuantas veces antes de guardarlo. Jeef. Inverted question mark vamos, estoy exhausto. Wang Mingyang asintió y agitó la mano para quitar todas las bolas de luz flotantes. Los cadáveres mueren a su alrededor sin comprender y se dispersaron gradualmente. Los cadáveres en el suelo ya habían sido comidos hasta convertirse en carbón. De esta manera, no atraería las criaturas mutantes para que vinieran a buscar comida. Después de resolver todo, los dos volaron rápidamente hacia el kilo. En el camino de regreso, se dirigieron a las cercanías del nido de eclosión. Wang Mingyang recuperó MOU No. 1 y recosicó una gran cantidad de valores de lectura y extrajo superpoderes nuevamente. Realizó la división espiritual y la transformación espiritual nuevamente y dijo que MOU No. 1 continuará colgando. Después de revisar el nido de eclosión, los cristales en la superficie tienen algunas pequeñas grietas. Esta situación hizo que Wang Mingyang frunciera el ceño. Inverted question mark cuánto tiempo tardará en mirar res nido de eclosión. Liucan se acercó y preguntó con curiosidad. Inverted exclamation mark calculó que tomará como máximo una semana. Wang Mingyang dijo con una mirada ligeramente solemne. Los cristales de la superficie tienen grietas. Esto significa que es nido de eclosión ha llegado a la etapa final. Pronto saldrá de la una semana. Eso es pronto. Liucan suspiró levemente. Sus ojos se volvieron más determinados. Inverted exclamation mark mañana. Debemos tener éxito en la promoción. Vamos. Solo tenemos que estar preparados. Wang Mingyang se puso de pie y aplaudió. No importa cuándo se incube el nido de eclosión, solo hazlo yo, en el peor de los casos, simplemente vet. De regreso a la mansión de los niveles medios, después de que Wang Mingyang y Liucan se lavaron, sacaron la ropa y la curan para limpiarla. Aunque no había sangre sucia, pero después de permanecer en heater durante tanto tiempo, la ropa no se pudo volver a usar. A la mañana siguiente, Wang Mingyang, que estuvo cansado toda la noche, durmió. Después del desayuno, todos en la mansión de la montana media se fueron. Liucan legó la posición donde Mingyang su fue promovido. Fruto el núcleo de cristal espiritual por un tiempo y comenzó a absorberlo. Una gran cantidad de poder espiritual se vertió en su cuerpo y se precipitó directamente a sus sillas. Mingyang su y suyo estaban no muy lejos, mirándolo con una pizca de preocupación y expectativa. Ya se habían enterado de lo que sucedía en por Liucan esta mañana. Hermano Zhu. Inverted question mark podrá tener éxito la pequeña Li. Preguntó suyo en voz baja. El poder espiritual de Liucan era muy fuerte, incluso si es una deficiencia del 5%, es una gran brecha para las demás. Nadie sabe si un núcleo de cristal de tercer nivel puede compensar esta brecha. Debería ser posible, incluso si no es posible. Creo que no es un problema con la habilidad de Mingyang. Mingyang su sonrió levemente, estrechó la mano de suyo y dijo en voz baja. Bueno,
definitivamente es posible, yo, inverted exclamation mark puedo hacerlo también, suyo es enchio confianza, vinto que liucan estaba a punto de ascender al cuarto nivel, disputa un día y una noche, todavía no tenía ni idea y estaba un poco ansiosa, creemos en ti, no estés demasiado ansiosa. Tal vez el avance de Ali pueda darte algo de inspiración, Mingyang la abrazo y seguro para consolarla, por estrero núcleo de cristal espiritual de tercer nivel, las dos mujeres también estaban felices por liucan, bajo la prisión de los zombies alienígenas de quinto nivel, una persona más puede ascender al cuarto nivel, la tasa de éxito y la seguridad también son mayores, al mismo tiempo. Una gran cantidad de poder mental se derramó, liucan senció que la luna brillante en su mundo espiritual, que estaba condensada por su poder espiritual, se establecendo lentamente. 4%, 3%, 1.5%, 0.1%, finalmente, después de absorber el último bit de energía espiritual. El núcleo de cristal en la mano de liucan se convirtió en cenizas voladoras y se alejó, y la luna brillante en el mundo espiritual de repente floreció con la fría luz de la luna, iluminó todo su mundo espiritual, una fuerza invisible se extendió en todas direcciones, con liucan como centro. Toda la grava y el polvo en un radio de 300 metros flotaron lentamente, en la visión de suyo y Mingyang su, todo el cuerpo de liucan emitía un leve resplandor en ese momento, era tan frío y brillante como la brumosa luz de la luna en la noche, en el ringo cubierto por el resplandor, los fantasmas seguían destilando, había montañas y ríos. Había templos taustas y figuras humanas, había luces y espadas y luces de cuchillos, a veces aparecía un bosque de montana con árboles gigantes, y a veces aparecía un arbusto y flores, parecía haber el sonido de dragones y tigres rugiendo en la oscuridad, era como si todo en el mundo destillara a su alrededor. Capítulo 279 inverted question mark Jewish equivocado, en el air, no muy lejos, Wang Mingyang estaba de pie con las manos detrás de la espalda, con los ojos llenos de alivio y asombro, no tenía muy claro como liucan en su vida anterior fue ascendido al cuarto nivel, liucan una vez habló sobre la situación cuando fue ascendido. En todo a su alrededor también estaba flotando por his poder espiritual, pero no fue como ahora, con todo tipo de escenas extrañas apareciendo a su alrededor. Wang Mingyang también había escuchado que algunos hombres fuertes talentosos tendrían todo tipo de escenas inusuales cuando fueron promovidos al cuarto y quinto nivel, algo que el campo de hilo y nieve de Mingyang su. Si fuera otro sistema de hilo ordinario de tercer nivel, como mucho congelaría los alrededores en escarcha. Era imposible tener la escena de copos de nieve volando como Mingyang su. Esto también demuestra que en esta vida, con su ayuda, la fuerza y el potencial de liucan superan con creces su vida anterior. Y esas escenas inminentes parecen indicar que la habilidad de liucan después de ser ascendido al cuarto nivel debe haber cambiado de una manera extraordinaria. Esta área ha sido predeterminada como el lugar de promoción para los miembros principales de UNO. Todos se mudaron espontáneamente y encontraron una villa vacía cerca de la entrada del área de la villa para vivir. Además, el avance de liucan, las fluctuaciones de energía no se podían comparar con Mingyang su. Por lo tanto, no atrayó a los sobrevivientes en el área de la villa para morir. 10 minutos después, la escena alrededor de liucan finalmente se detuvo. El poder espiritual disipado también se retrayó rápidamente en su cuerpo, y la grava flotante y el polvo a su alrededor cayeron uno tras otro. Liucan abrió lentamente los ojos y una sonrisa cómoda se elevó en la esquina de su boca. El mundo que vio parecía particularmente claro. Inverted exclamation mark felicitaciones, pequeño Li.
portuasenso al cuarto nivel, suyu y los temas viran que el yucan había completado su avance y se apresuran a felicitarlo, fushing wuyan danzun, inverted exclamation mark gracias, dos hermanas, todo esto es gracias al jefe, le yucan pelisco el ziwaju con sus manos, hizo una reverencia y dijo con una sonrisa, Humphrey, is tipo no me yudo. Ni siquiera el pequeño le lego andes que yo, suyu arugo la neras y murmuró, muning su y le yucan se muran y sonreiran amargamente, inverted question mark quia dijo que no te udaria, este es el momento adecuado, recibí la noticia de Gongzananak, Wang Mingyang se acercó y escuchó a suyu murmurarle, y no pudo evitar sonreír amargamente, inverted exclamation mark jeef. Inverted exclamation mark Mingyang, inverted exclamation mark hermano Mingyang, losters virano Wang Mingyang care del y gritaron apresuradamente, suyu saco la lengua vergonzada, su linda cara ligeramente roja, en realidad, no culpo a Wang Mingyang por no ayudarla, solo estaba bromeando con le yucan, diur. Mu estremados superpowers, Wang Mingyang frido la cabeza de suyu y dijo con una sonrisa, hablando de eso, hasta ahora, Wang Mingyang nunca ha dejado que el sistema analice sus superpowers, antes, situaciones basados en la experiencia, lo cual fue un pequeño error, está bien, suyu se quedó atenito cuando escuchó las palabras, luego asintió. Dio unos pasos hacia adelante y se paró en la posición en la que le yucan acababa de estar. Wang Mingyang levó a le yucan y muningso a retirarse, dejando español espacio para suyu gritó, y la más oscuras emergieron de su cuerpo, casi en un instante, era como si estuviera usando un traje de baile de llamas negras, pero la ropa de su cuerpo no fue quemada por las llamas en absoluto. Para que toda la temperatura permanece en el traje de baile de llamas, sin filtrarse en absoluto. Shuling, analiza los superpowers de Jayur, Wang Mingyang silenciosamente dio instrucciones en su mente, analizando superpowers, suyu levando las manos ligeramente. Y pajeros de fuego negros emergieron rápidamente a su alrededor, estos pajeros de fuego se reunieron y se fusionaron sobre su cabeza. Y finalmente formaron un enorme phoenix oscuro, cuando suyu presionó su palma ligeramente, el phoenix oscuro levantó la cabeza en alto, como si estuviera haciendo un grito silencioso, con un alto de sus alas, dibujó un arco y se instaló directamente en el lago de las nubes no muy lejos, inverted exclamation mark un rugido violento sonó. Y parece que una bomba pesada había sido arrojada al lago de las nubes, las olas altísimas se mezclaron con llamas negras ilimitadas, y se convirtieron en el vapor de agua antes de que cayeran. Durante unos segundos, la superficie del lago bombardeada por el phoenix oscuro pareció faltarle un gran trozo. Una gran cantidad de agua del lago se evaporó directamente por la alta temperatura del phoenix oscuro, cuando se completó el ataque, suyu también quitó las llamas a su alrededor, puso sus manos detrás de su espalda y miró a Wang Mingyang con ojos ardentes. Inverted exclamation mark alabadme, sin escuchar la voz de suyu. Wang Mingyang también sabía lo que estaba pensando esta chiquitanta en ese momento, con una composura de la boca levantada, Wang Mingyang le dio un pulgar hacia arriba, esto no fue un halago intencional, el movimiento de suyu fue suficiente para aplastar esos psíquicos de tercer nivel en Chongqing. La llama oscura que mostró tenía una temperatura de al menos más de 3000 grados. Me temo que solo la habilidad de Munich puede permanecer sin fundar a esta temperatura. Análisis completado. Habilidad de sistema dual de fuego oscuro. Llama de destrucción. Una llama que contiene el poder de la destrucción. Puede devorar y con todo en el mundo. Calificación. Nivel S. Inverted question mark A. Sono el recordatorio del espíritu del libro.
per lo que dijo sorprendió a Wang Mingyang, como es que la habilidad de la más oscura de nivel que él pensó que era la llamada destrucción de niveles, cuando suyo despertó por primera vez, claramente no sintió lo poderoso que era, la calificación de niveles se basó en los atributos duales, sin embargo, con la fuerza que suyo acaba de mostrar, coincide con la calificación de niveles. Ha visto la cuma de todas las cosas, devorar todas las cosas es obviamente una habilidad oscura, pero suyo no parece haberla desarrollado todavía, lo que se muestra actualmente es solo el efecto de la erosión oscura, hermano Mingyang. Por favor dime como son mis poderes. Al ver que Wang Mingyang no habló durante mucho tiempo, el rostro de suyo se ve un poco extraño y preguntó con cara y preocupación. Oh, eso es bueno. Originalmente pensé que tu poder debería ser una llama oscura de nivel, pero a juzgar por tu desempeño actual, debería ser una llama de destrucción de niveles. Wang Mingyang solo reaccionó después de escuchar el sonido y dijo con una sonrisa, niveles, la llama de la destrucción, suyo y los demás estaban detenidos, y la mandíbula de lurk en más, claramente se acordó que el jefe y la hermana tenían niveles de poder más altos que yo, ¿por qué, ahora? La hermana también se ha convertido en niveles, jefe Wang, siento que está jugando conmigo. Lurk miró a Wang Mingyang con una mirada resentida en su rostro, queriendo dibujar círculos en la esquina. Bueno, Dior, tu llama de la destrucción sin atributos duales de fuego oscuro, lo cual es muy raro en sí mismo. Esta habilidad debería tener características duales. Has desarrollado muy bien la habilidad de tipo fuego para quemar todo. Sin embargo, hasta ahora no has demostrado la habilidad del elemento oscuro para devorar todas las cosas. Wang Mingyang dio un paso adelante y frotó el cabello de suyo. Y dijo con seriedad, las habilidades de atributo dual son mucho más difíciles de desarrollar que otras habilidades. No solo se deben mostrar las características de los dos atributos, sino que también se deben fusionar los dos atributos, para que el poder de esta habilidad se pueda ejercer por completo. Tragar todas las cosas. Había un poco de confusión en los ojos de suyo, pero también un indicio de comprensión. Las características sobrenaturales se pueden desarrollar lentamente, pero debes ser consciente de ello en tu corazón. Creo que tu condensador de energía espiritual también debería comenzar desde este aspecto. Creo que mientras existo, será el momento de que avances al cuarto nivel. Wang Mingyang asintió y le dio una sonrisa alentadora, al mirar esa sonrisa despertante. La confusión en los ojos de suyo se disipó gradualmente. Pers, nada es un problema más. Capítulo 280. La oscuridad que todo lo devora. Wang Mingyang estaba interesado en los niveles de habilidad de Munixu y Lurk debido a su error de juicio sobre suyo. Lo pidió a Munixu que usara su habilidad, y el espíritu del libro la analizó nuevamente. Análisis completado. Habilidad de hilo y nieve, edad de hilo, puede crear hilo y nieve, y sin el poder de congelar todo. Nivel de evaluación, niveles. La habilidad de Munixu sin toda niveles, y no hay ningún error de juicio. Sin embargo, el nombre edad de hilo analizado por el espíritu del libro parece más magnífico. Wang Mingyang también estaba muy satisfecho con esto. No sabía el nombre específico de la habilidad de Munixu antes. Las generaciones posteriores siempre han llamado a Munixu la diosa del hilo y la nieve. Y su habilidad generalmente se llama habilidad de hilo y nieve. La explicó el contenido analizado por el espíritu del libro a Munixu. Wang Mingyang giró la cabeza y miró a Lurk, habiendo sido recién ascendido al cuarto nivel.
Luyucan todavía estaba un poco confundido acerca de los cambios en su habilidad para haber despertado la forma embrionaria del dominio, pero los diversos fantasmas que aparecieron cuando avanzó confundieron un poco a Luyucan. No sé cuál es el efecto específico. Luyucan lo intentó durante mucho tiempo, pero no pudo resolverlo. Déjame intentarlo. Después de una pausa, Wang Mingyang caminó directamente hacia el dominio de Luyucan. Con la fuerza de Wang Mingyang, Luyucan no pensó que su poder mental, que había aumentado después de su ascenso al cuarto nivel, pudiera lastimarlo, por lo que no lo detuvo. Cuando Wang Mingyang entró en el dominio, de repente, una imagen apareció en su mente. Los pájaros cantaban, las flores florecían y los árboles crecían hasta convertirse en bosques. Y pareció haber una brisa. Todo pareció tan real, como si hubiera entrado en otro mundo. Pero Wang Mingyang notó agudamente que un rastro de poder mental erosionaba constantemente su conciencia. Pareció querer cambiar su voluntad y hacer que se hundiera en este mundo pacífico. El sol abrasador en el mundo espiritual de Wang Mingyang repentinamente aisló en luz, expulsando directamente la brillante luz de la luna de Luyucan que era como mercurio goteando en el suelo. Afortunadamente, ambos controlaron conscientemente su poder mental y simplemente lo frotaron. Wang Mingyang se despertó instantáneamente y su cuerpo ya había abandonado el dominio de Luyucan. Inverted exclamation mark que poder de ilusión tan fuerte. Wang Mingyang no sabía cómo describir ese estado, por lo que solo podía describirlo como una ilusión. Análisis completado. Capacidad espiritual, voluntad y pensamiento divino, controlando todo en el mundo a través de la propia voluntad, con infinitas posibilidades. Nivel de evaluación, nivel pseudo s. Shuling, inverted question mark porque es nivel pseudo s otra vez. Wang Mingyang estaba un poco confundido. El nivel pseudo s de Zhutian era reasonable, pero inverted question mark porque el nivel a de Luyucan también cambió. La voluntad y el pensamiento divino, a medida que el poder mental y la voluntad crecen, seguirán mejorando. La respuesta de Shuling hizo que los ojos de Wang Mingyang se iluminaran. El nivel de superpoderes seguirá mejorando a medida que se desarrollan los superpoderes. Wang Mingyang lo sabía en su vida anterior. Se dice que el nivel de superpoder de Huaxia del Huang era de nivel B al principio, pero a medida que del Huang continuó desarrollándose y se hizo cada vez más fuerte, nadie pensaría que su nivel de superpoder todavía era solo de nivel B. El nivel de habilidad de despertar inicial solo determina el desempeño temprano del despertador, no significa que determine su futuro. Sin embargo, la mayoría de los despertadores por debajo del nivel B no se desempeñan tan bien como los que están por encima del nivel A al final. Pero también 49, escapó de uno. Siempre hay algunos genios asombrosos que pueden romper las reglas y permanecer orgullosos en el mundo. El nivel de habilidad de despertar inicial de Luyucan era solo de nivel A. Ahora el espíritu del libro lo ha calificado como pseudo nivel S. Por lo que a medida que su fuerza mejoró, puede que no pase mucho tiempo hasta que se convierta en un verdadero nivel S. Todavía no ha descubierto el uso específico del prototipo del campo, para el despertar del cuarto nivel, pero con el talento de Luyucan, creo que es solo cuestión de tiempo. Solo en este aspecto, no es mucho peor que Munich-Su, la Jebal. Tu habilidad de lamarse voluntad y pensamiento divino. Wang Mingyang describió brevemente la sensación de entrar en el campo. Luyucan solía controlar objetos con telequinesis para formar defensas, pero después de ser promovido al cuarto nivel, pareció tener cierta capacidad para crear ilusiones, de manera invisible. Su habilidad aumentó mucho, incluso Wang Mingyang estuvo inmerso en su ilusión por un momento. Si fuera alguien con un poder mental más débil, probablemente no podría liberarse. Esta habilidad es similar al control mental de Zhutian,
Pero Huanyan no Shinla Capacidad de Controlero Todo, a lo sumo, puede controlero otros para que sigan sus instrucciones, liucanes diferente, inverted exclamation mark cualquiera volverá estudiar, Wang Mingyang sonrió. Animo a suyo que estaba pensando y se giró para volar a la mansión en la mitad de la montana, liucana estaba inmerso en su propio mundo, suyo y muning su solo pudieran sonoram argumenti y buscar otro lugar para estudiar sus habilidades, especialmente suyo. A través de la descripción de Wang Mingyang, sin una nueva comprensión de sus propias habilidades, el tiempo pasó lentamente. El sol se había puesto y la noche cayó lentamente, en el momento en que la claraboya dispersó por completo, suyo, que había estado sentado con las piernas cruzadas en la orilla del lago y mirando hacia el kilo. De repente tuvo las extremadamente negras a su alrededor, las volutas de las negras parecen hacer del kilo nocturno, al mismo tiempo, en el mundo espiritual de suyo. La luz de las estrellas originalmente parpadeantes lo de repente, iluminó todo su mundo espiritual, al momento siguiente. Esas pequeñas luces y estrellas se reunieron hacia el centro del mundo espiritual, siguieron grande y fusionándose alrededor del centro, cuando las luces de las estrellas se reunieron en una bola nuevamente, todas las luces de las estrellas se encogieren de repente. Pareció colapsar desde el centro y se tragó toda la luz de las estrellas, una llama oscura se encendió, ciega y envira esta llama negra, solo sentiría que todas sus mentes fueron absorbidas por ella. Y se corren constantemente, inverted exclamation mark la llama negra contenía el poder de devorar y comer todas las cosas, suyo en realidad condensó todo su poder espiritual en esta llama negra. Todo el mundo espiritual estaba completamente oscuro, solo la llama negra en el medio era extremadamente oscura. En un mundo oscuro, incluso si no puedes ver nada, and puedes sentir la forma de la llama, en el momento en que la llama negra se condensó, el área dentro de los 300 metros alrededor de suyo en el mundo exterior, todo encendió esta llama negra. Incluso el suelo de debajo fue quemado y tragado por estas llamas negras, muning su la había estado vigilando no muy lejos, observando todo esto con asombro, suyo todavía miraba hacia el kilo nocturno, con su cuerpo como centro, la llama de la destrucción era como un girasol floreciente, es tipo de oscuridad extrema y aliento abrasador, incluso muning su no se atrevía a acercarse. Al mirar hacia arriba, parecía que las llamas negras la tragarían. Wang Mingyang y liucan notaron el movimiento agua y volaron rápidamente. En el momento en que vio esta escena, las pupilas de Wang Mingyang se encogieron de repente. Incluso él sintió un indicio de peligro de la flor de llama negra que rodeaba suyo. Inverted exclamation mark ayuar. Finalmente avanzó. Capítulo 281. Añadiendo una segunda habilidad, el avance de suyo se produjo sin previo aviso, pero fue natural, en un rango de más de 300 metros. La llama negra oscura parecía estar ardiendo y distorsionando el espacio. Después de un tiempo, suyo finalmente salió del estado de promoción, las llamas a su alrededor se enroscaron, se juntaron en su palma y luego desaparecieron. Inverted exclamation mark ayuar. Felicitaciones, hermanas y felicitaciones, muning su y liucan sonrieron y felicitaron, ambos estaban felices por ella, suyo no podía comer bien ni dormir bien estos días, y seguía pensando en cómo avanzar, ahora, finalmente obtuvo lo que quería, inverted exclamation mark soy más lento que tú, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Suyo tomó la mano de muning su y actuó con coquetería. Es bueno haber avanzado, me temo que no habrá mucho tiempo para que te familiarices con eso. Wang Mingyang dio un paso adelante y dijo con una sonrisa. Inverted question mark que pasa,
Los Trasistaban Eterdidos Cuando Escatron Las Grutas en la Cristalización das Nido de Eclosion Son cada vez más grandes, se estima que eclosion ahora pronto, dijo Wang Mingyang con un toque de solemnidad que justo ahora descubrió este problema a través de muy number 1, de bien haberctados estás, pero ahora, se estima que solo centros o cuatro días como máximo. Esto, los trasamiran, todavía estaban explorando los cambios después del cuarto nivel. Wang Mingyang no pudo darles muchos consejos sobre este punto, no era tan fuerte en su vida anterior, y mucho menos despertó el reino de antemano, no todos pueden despertar el reino, and Wang Mingyang estaba en el quinto nivel en su vida anterior, también era el quinto nivel más bajo. No hay medios especiales en absoluto, los medios convencionales solo son buenos en el combate cuerpo a cuerpo, y las habilidades especiales son muy impresionantes, no piensas demasiado, familiarizate con la situación actual lo antes posible, después de agitar la mano. Wang Mingyang los llevó a los tres de regreso a la mansión de los niveles medios, ya esta noche no es bueno quedarse fuera todo el tiempo, acabó con un grupo grande de mosquitos mutados cerca del condado de Qingdian, pero hay muchos más en Spring City, incluso más, ha habido algunas fuertes lluvias aquí y al recientemente, según el recuerdo de mi vida anterior, después del fin del mundo. El cambio climático global será diferente al anterior. En los últimos meses, ha habido un clima cálido en todo el país, incluso en la provincia de Dayan, que es un clima agradable. La temperatura en varios lugares alcanzará alrededor de 30 grados cuando no llueve. Spring City ha recibido mucha lluvia recientemente, pero luego la temperatura bajará bruscamente, a fines de agosto. Los enjambres de mosquitos mutados migran a países más cálidos, aunque muchos mosquitos, no son fuertes. La sangre sucia de los zombies es de poca utilidad para estos mosquitos, solo la sangre fresca puede aumentar su fuerza. Después de sobrevivir al periodo inicial, los sobrevivientes sabían cómo evitar los mosquitos, cerrar las puertas y ventanas por la noche, mientras no salgas. Los mosquitos difícilmente dañarán a las personas en el edificio de hormigón armado. Los más fuertes no temen a estos mosquitos mutados. Sin embargo, la gente viene en grupos, así que trata de no provocarlos tanto como si posible. De regreso a la mansión de niveles medios, Wang Mingyang regresó a su habitación y continuó leyendo, al mismo tiempo. Muy number 1 fue controlado de forma remota para explorar los cristales de la superficie del nido de eclosión. El tiempo vola, 3 días pasan rápido. Lo que se te agrega es el control del nido. Por favor experimentalo más. Wang Mingyang me ayudó. Se junto al lago de nubes y presionó una bola de luz sobrenaturales oculó en el cuerpo de Jubei. La habilidad de tiro mágico mejorada de Jubei antes solo hizo que sus habilidades de tiro con arco fueran en más poderosas. El límite superior es un poco bajo. Control del nido. Poder de nivel A. Puede ser que Jubei sea más rápido, cuando alcanza el cuarto nivel. Probablemente podrá controlar el huracán para volar con él. Además, después de absorber este poder, Jubei también puede convertir la energía del viento en flashes, no solo sin mayor alcance y poder de ataque, sino que también compensa su débil capacidad para sostener el combate. El control del viento puede liberar palas de viento y controlar huracanes. De que Jubei también tenga métodos de ataque grupo, de lo contrario. Solo podrían existir como francotirador antes. La última vez que me uní al equipo de Luca Confatti, fue por carecer de la capacidad de atacar en grupo, por eso parecía un poco avergonzado. Con la absorción de este superpoder, la energía en el cuerpo de Jubei gradualmente se volvió azul. La ventaja es que es más fuerte. La desventaja es que el efecto de fortalecer el núcleo del sistema en el se reducirá la mitad en el futuro. La energía que se ha convertido en su fuerza dominante. Este poder,
inverted exclamation mark S realmente bueno. Jubei miro el horcan en miniatura que garaba rapidamente en el centro de su palma, con una pizca de alegría en sus ojos. Deberías familiarizar con la habilidad lo antes posible. Puedes pedir el consejo a Rong Lan. Ella también sin poder devento. Wang Mingyang sonrió levemente. Le dio una palmadita en el hombro. Se dio la vuelta y se fue. En estos días, Jubei, Fatty y moquire fuerza través de peleas locas, pero todavía hay una brecha entre el pico del nivel 3. Wang Mingyang no tenía la intención de dejar que los tres acumularan núcleos de cristal para alcanzar el cuarto nivel. Los poderes de despertar iniciales de los tres no eran muy fuertes, y el escape de las sombras de mover solo de nivel C. Entonces, durante este periodo de tiempo, Wang Mingyang pensó mucho y integró varias buenas habilidades. Lo que se le dio a Jubei fue el control del vento de nivel A. Al leer una gran cantidad de libros sobre las sombra, noche y oscuridad, Wang Mingyang integró el poder de nivel A del control de la oscuridad. Esta habilidad se agregó a Mob, lo que le dio a su escape de sombras una mejora de clase cruzada. Después de poseer el control de la oscuridad, Mo puede escapar a la oscuridad con mayor libertad y controlar la oscuridad para liberar espinas de sombra. A diferencia de antes, cuando las espinas de sombra tenían que emerger del suelo, ahora, siempre que está en la oscuridad, puede atacar de todos los lugares. Verdaderamente converted en un asesino de sombras. Fatty Tangbao es más problemático y originalmente quería convertirlo en un hombre gordo como el vento, pero el control del vento obviamente es más adecuado para Jubei. Por esta razón, Wang Mingyang tuvo que cambiar su forma de pensar y pensar en formas de aumentar su cuerpo físico. Leo muchos libros sobre el cuerpo y extrayó muchas habilidades de fortalecimiento físico, que activación celular, curación rápida, fortalecimiento de las extremidades, etc. son innumerables. Se puede decir que Wang Mingyang ha leído la mayoría de los libros de biología en la biblioteca del sistema, incluso la fisiología animal no se salvó. Al final, se integran muchas habilidades relacionadas y se mezclaron accidentalmente dos habilidades de metal de bajo nivel. Se creó una habilidad más peculiar, habilidad de transformación de nivel A. Bestia Tiger Blanco, puede transformarse en un tiger blanco, con poderosa fuerza y defensa, mientras que los guerreros y los tienen las propiedades del metal afilado. Por esta razón, Wang Mingyang cambió especialmente el nombre de esta habilidad. Inverted exclamation mark Tiger Blanco Gengjin. El hombre gordo con el Tiger Blanco Gengjin de nivelación más fuerza. Defensa de la piel, y sus dedos son tan duros y afilados como garras de acero. Después de la recuperación, es más poderoso, aunque no tan anormal como la regeneración de supervelocidad de nivel S de Sun Jian. Pero los herdes comunes también se crean en minutos para él, aunque así sin la capacidad de regenerar extremidades rotas. En no se sabe, esta cosa no es fácil de experimentar. Después de transformarse en un tiger blanco, el tamaño del cuerpo supera los 6 metros y la velocidad y la fuerza se duplican, pero no puede sostener un cuchillo. Pero los cuatro garras son tan afiladas como hojas de garras de metal. Esto también compensa las deficiencias del hombre gordo en velocidad, y el poder de defensa y ataque son en más fuertes. El escudo de carne número 1 del distrito de Yanuvilla, bien merecido. Capítulo 282 inverted exclamation mark Nido incubando. Dando en las habilidades de Jubei y los otros tres la constrenó Wang Mingyang mucho valor de lectura. Afortunadamente, durante este periodo, con la ayuda de muy number 1, pudo acumular una gran cantidad de valor de lectura para desperdiciarlo. Wang Mingyang no se ha olvidado de Li Yukan, su y Munink su. Después de encargarse de Jubei,
Wang Mingyang fue la mansion de nivel medio para encontrar tres personas. Los tres son muy fuertes. Las habilidades que poseen básicamente de nivel S. Estilo dio a Wang Mingyang un dolor de cabeza. Inverted question mark que tipo de habilidad se le deben agregar para lograr el efecto de que uno más uno se merque dos. La voluntad y el espíritu de Liukin mostrar en la capacidad de la ilusión. Originalmente, Wang Mingyang se preparó para destruir Thunder, pero después de una batalla con el ángel antiguo, fue absorbido por él como último recurso. No es imposible extraerlo de nuevo, pero Wang Mingyang sintió que lo necesitaban más. Si se encontrara nuevamente con el ángel antiguo, el poder de aniquilación junto al trueno de la destrucción sería un arma contra el ángel antiguo. Más tarde, preparó la habilidad de control mental. Per Liukin despertó la habilidad de ilusión. También es posible controlar la mente hasta cierto punto. Los dos lo discutieron y Liukin decidió dejar de agregar esta habilidad. Quiere concentrarse más en desarrollar sus propias habilidades. Todavía no ha entendido los cambios después del cuarto nivel. Su Mingyang su estaban en situaciones similares. La habilidad de fuego que preparó Wang Mingyang no era tan poderosa como la llama de destrucción de su Los tres lo miran con sonrisas y diversión en sus rostros. Wang Mingyang se había estado preparando durante mucho tiempo. Per la promoción de tres personas a la vez interrumpió directamente su plan. Usted son realmente difíciles de tratar. Wang Mingyang sonrió amargamente y negó con la cabeza. Estaba a punto de decir algo, pero la escena que venía de muy number 1 lo sorprendió. El nido de eclosión a punto de dar a luz, lo que Wang Mingyang saltó a los tres un poco atenidos. Y luego sus expresiones cambiaron y se pusieron serias. Inverted exclamation mark b. Fatty. Mo. Inverted exclamation mark encuentre maqui. Wang Mingyang arroja el kilo y rugió. Y su voz se extendió por toda el área de una villa. Tres figuras se salieron disparadas de tres direcciones. Bebel. Zioyur. Ningsu. No puedo controlar tanto ahora. Primero le agregar una habilidad especial y luego la cambiar si no es adecuada. Wang Mingyang sacó tres bolas de lo sobrenatural y dijo rápidamente. Luego, sin esperar a que las tres personas respondan, presionó directamente la bola de luz sobrenatural en sus cuerpos. Todos eran poderes de nivel A. Y la mayoría aportada por la adición de un segundo poder se extendió rápidamente a los cuerpos de los tres. Inverted exclamation mark swish, swish, swish. Tres figuras destelaron en el patio está listo. Wang Mingyang no tenía ningún asunto urgente y no podía convocarlos de esta manera. Inverted exclamation mark el nido de cry está a punto de mejorar y está listo para funcionar. Jeef. Inverted question mark porque no traía las demás con usted. No es necesario. Probablemente si inútil si vale morir si recibe un golpe. Pero hay muchas personas con superpoderes alrededor. Y algunas personas deben estar tratando de aprovecharse de ellas. Dijo muy preocupado. Wang Mingyang resopló con frialdad y levantó una pizca de desdén en la comedura de su boca. Inverted question mark recoger la fuga. Quiero ver quién se atreve a acercarse. Después de eso, Wang Mingyang no dijo más. Liberó directamente el avión vaso y usó el control de gravedad para controlar las tres personas que todavía estaban siendo reforzadas en el avión. El avión vaso se elevó en el aire. Las llamas de su cola estallaron rápidamente y aceleraron hacia el centro de la ciudad. Al mismo tiempo, cerca de la calle penal en el centro de la ciudad, se encuentra el piso 18 del Hotel Lupali. Capitán, solo encontramos es localizador dañado. El joven con uniforme de combate sostuvo un localizador planado en su mano y informó al hombre de mediana edad parado en el pasillo. Inverted question mark algún otro hallazgo. El hombre de mediana edad tomó el localizador. Lo observó con atención.
lo arrojo un lado y pregunto con el seno fruncido, capitán. Ha habido una batalla aquí, los esqueletos dentro y fuera de la casa de enfrentación al menos 2 meses, no mujeres en el esqueleto fuera de la casa, a juzgar por la situación en el dormitorio, parece que los mosquitos mutados chuparán la sangre y lo convertirán en una momia, hay 4 cadáveres en la casa. 2 de ellos son altos y tienen cabello rubio, deben ser extranjeros, ambos chinos fueron asesinados con agujas de acero que le perforan el cerebro, un extranjero también tenía una aguja de acero en el cuerpo, pero la aguja de acero pareció haber explotado y penetrado profundamente en la médula ósea, el otro era muy extraño. Pareció que lo habían cortado en pedazos con un cuchillo. Las estimaciones preliminares sugieren que murió en los 2 días en que estallaron los zombies. Además, el oponente probablemente sea un despertador de poder. El joven informó rápidamente, con un rastro de duda en sus ojos, debería haber más de una persona. Las agujas de acero no son lo suficientemente potentes como para disparar a la gente. Inverted question mark podrían ser Udin y Wooly, es poco probable. Haciendas de cigarrillos en la habitación. A la señora Mayor no le gusta que otros fumen. El hombre de mediana edad negó con la cabeza y miró dentro de la habitación con ojos fríos. Había un cenicero roto en el suelo con algo de ceniza en él. Han pasado 2 meses, capitán. Me temo que la señora María. El joven suspiró y dijo con cierta ansiedad, inverted exclamation mark creo que la señora Mayor y el presidente han despertado sus poderes, y la señora Mayor definitivamente puede serlo también. El hombre de mediana edad agitó las manos con un toque de determinación en su tono. No creo que la fría y hermosa señorita muriera en este accidente. Este hombre de mediana edad, llamado Lin Ji, es el jefe de Feng Su Security Company, una subsidiaria de Mu Group. El padre de Lin Ji era el ama de Laves de Mu Tanming, el fundador de Mu Group. Lin Ji era solo 10 años mayor que Munink Su. Se puede decir que crecimiento a Munink Su, inverted exclamation mark solo 2 meses. Son 2 meses del apocalipsis. Es inimaginable cuántos cambios ocurrieron durante este periodo. Lin Ji estaba en una misión en otra provincia en ese momento. Después de pasar por dificultades, regresó a la base de seguridad en la provincia de Sichuan. La primera noticia que escuchó fue que Mu Tanming estaba gravemente herido y postrado en cama durante más de un mes. Antes del estallido del apocalipsis, Munink Su no regresó a la provincia de Sichuan como estaba planeado, sino que llegó a Chuncheng, provincia de Yunnan. Durante este periodo, el padre de Lin Ji también organizó que la gente fuera a Chuncheng, pero no hubo noticias. Al escuchar esta noticia, Lin Ji inmediatamente organizó a la gente y se apresuró a Chuncheng sin detenerse. En este momento, ya era un mutante de tercer nivel, pero las actividades interprovinciales no son tan fáciles como antes del apocalipsis. No solo hay innumerables vehículos abandonados que bloquean la carretera en el camino, sino que también hay varios zombies y criaturas mutantes. No hay necesidad de pensar en el avión. Se estima que será derribado por pájaros mutantes antes de que pueda volar lejos. Pasó una semana y varios miembros del equipo murieron antes de que finalmente vinieran aquí. Han pasado más de 2 meses desde el brote de zombies. Después de la confirmación, se confirmó la habitación donde se quedó Munink Su, pero la puerta de esa habitación estaba abierta de par en par. Había rastros de peleas en el interior y un trozo de la ventana francesa estaba rota. La ropa de Munink Su y los 2 guardaespaldas todavía estaban allí, pero el localizador fue aplastado. Esto demuestra que Munink Su debe haber estado vivo cuando los zombies estallaron. Es solo que no sé qué pasó después. Capitán, hay otro sobreviviente en el sexto piso.
que fuad rápido por nosotros, un miembro del equipo corrió y gritó con un poco de emoción, inverted exclamation mark trello aquí, los ojos de Linji se iluminaron y ordenaron, pronto, dos miembros del equipo corrieron con una mujer delgada, al mirar soberamente frente a él, Linji frunció el seno. Inverted question mark has visto a esta persona? Linji sacó una foto de sus brazos y la puso delante de él. La mujer levantó la cabeza débilmente y sus ojos todavía estaban un poco confundidos cuando vio la foto, pero al momento siguiente, sus pupilas se abrieron de repente y un sonido ronco salió de su garganta. El hambre y los de largo plazo lo habían dejado la garganta ronca. Quería decir algo, pero no podía decir nada. Del algo de comer y un poco de agua. Al ver la reacción de la mujer, los ojos de Linji se iluminaron y rápidamente ordenó, pronto, le trajeron un paquete de galetas comprimadas y una botella de agua mineral, pero la mujer estaba demasiado débil, por lo que Linji no tuvo más remedio que pedirle a alguien que remediara las galetas y se las llevara la boca poco a poco. Capítulo 283 Espiritu de sangre roja. Pasaron 10 minutos antes de que la mujer finalmente recuperara la compostura. Inverted question mark la has visto. Linji se puso en cuclillas frente a la mujer y preguntó suavemente con un tono tembloroso, yo. Lo he visto. La mujer se apoyó contra la pared y habló con dificultad con voz ronca. Inverted question mark ¿dónde? Inverted question mark ¿cuándo? Linji reprimió la emoción y la ansiedad en su corazón y continuó preguntando, ¿has 2 meses, solo? En esta casa, la mujer giró la cabeza con dificultad y miró la habitación de enfrente, mirando a lo largo de su línea de visión. Sus pupilas no pudieron evitar encajarse. Era la habitación con los esqueletos de 2 extranjeros. Dime. Inverted question mark ¿cuál es la situación específica? El tono de Linji era ligeramente frío y tenía un mal presentimiento en su corazón. En ese momento, mi hermano y yo estábamos entreteniendo a 2 invitados extranjeros. La mujer quitó lentamente que la granola original había sido tan caduca como un galinero. Después de hablar de manera intermitente durante varios minutos, Linji finalmente entendió todo. Entonces, vamos a encontrar a alguien que se fue con un inverted question mark un hombre y una mujer. Linji se sintió a gusto. La dama mayor siguió a una persona con superpowers. Tal vez, no si tan malo. Sí, es hombre es muy poderoso, de la nacencio con dificultad, con un rastro de angelo en sus ojos. Si era posible, ella también quería irse con ese hombre, no había necesidad de pasar por estos 2 meses infernales, aunque viva, no hay diferencia entre estar muerta y viva. Sin embargo, se resistía a morir, o tal vez tenía miedo de la muerte. Linji se puso de pie lentamente, con una pizca de esperanza en sus ojos, y nunca volvió a mirar la granola. Inverted exclamation mark vamos a buscar sobrevivientes cerca. Linji agitó la mano, se dio la vuelta y caminó hacia la entrada del edificio. Capitán, esa mujer, el miembro del equipo que acaba de venir a informarse adelantó y cerró, con los ojos un poco fríos. Inverted question mark ¿qué pasa? Linji hizo una pausa y dijo dubitativamente, encontramos un esqueleto en su casa. Con la mitad de la comida restante, el tono del miembro del equipo era frío, con un dejo de disgusto. Inverted exclamation mark inverted question mark Linji estaba tenido, entrecerró los ojos y se volvió para mirar de lang, tu ocupada elo, con un resoplido frío. Linji se rascó el cuello y se fue sin detenerse. Sí, el miembro del equipo respondió, y después de que todos los demás se fueron, caminó hacia la granola, póngase en cuclillas y mire fijamente. Big Wave miró hacia arriba con un dejo de confusión. Al momento siguiente, una daga brilló como un rayo. Los ojos de Dialing estaban muy abiertos, con incredulidad y un dejo de alivio.
la cabezarodo directamente hacebajo, commergenti, inverted exclamation mark no mirasis viver, los miembros del equipo se pusieron de pie, ignoran el cuerpos in cabeza y se dieron la vuelta para irse, en la oficina de la region militar, Zhutian. Yijian y gongzon estaban discutiendo algo, una paloma mensajera ilusoria de repente atravesó el cristo y se fusionó directamente con el cuerpo de gongzon, inverted exclamation mark gongzon, la eclosion es a punto de suceder, ven rápido, la voz urgente de Wang Mingyang gongzon, inverted question mark capeza. Pregunto ansiosamente Yijian. El mensaje de la paloma mensajera fantasma no puede ser visto por nadie excepto el destinatario, inverted exclamation mark el nido de eclosion es a punto de dar luz, tengo que creer ali, gongzon corrió hacia el exterior de la casa, dejando un sonido detrás, cuando Zhutian y Yijian escucharon sus pupilas se encogieren de repente, y habían escuchado de gongzon sobre los peligros del nido de eclosion, este asunto ha sido catalogado como la más alta prioridad en la región militar. Sin embargo, los zombies alienígenas de nivel 5 years superior no pueden eliminarse incluso si se gastan todos los recursos de la región militar. Este asunto solo se puede confiar en Wang Mingyang, inverted exclamation mark giant, activa el plan de emergencia, cuando sea necesario, organiza rápidamente la evacuación de las personas. Zhutian suspiro impotente, lo habían discutido muchas veces, pero la solución final fue mantenerse alejado de Spring City, evacuar hacia el condado de Qingdian. El día después de que Gongzon informara a Wang Mingyang sobre la aparición de presuntos zombies espirituales de tercer nivel en el condado de Qingdian, fue a investigar en persona. Wang Mingyang eliminó por sí solo a la mayoría de los zombies en el condado de Qingdian y eliminó a todos los zombies de alto nivel. Esto hizo que la sede de la región militar se llenara de alegría y rápidamente abrió el camino ali. Como plan de retirada para los eventos del nido de eclosion. Si Wang Mingyang y los demás no podían lidiar con los posibles zombies de quinto nivel, no podrían lidiar con ellos. La región militar solo podía tomar a los sobrevivientes en el refugio y evacuar rápidamente al norte. Inverted exclamation mark C. Jeef. Arreglos de inmediato, Yijian se puso de pie rápidamente, saludó y salió rápidamente, abajó en el edificio de oficinas. Gongzon levaba un cuchillo miau en la espalda y corrió hacia el delante como un rayo. Un helicóptero voló rápidamente en círculos y despegó, volando hacia la ciudad. Centro. En el centro de la ciudad. En el tejado más alto cerca del nido de eclosion, el avión aterrizó rápidamente. Wang Mingyang y los demás saltaron, caminaron rápidamente hasta el borde del tejado y miraron hacia abajo, desde decenas de metros de distancia. Los cristales en la superficie del nido de eclosion se pueden ver claramente y están agrietados. El vilano de metal voló rápidamente y fue atrapado en la mano de Wang Mingyang. Una pequeña luz dorada emergió y se mezcló con las sillas de Wang Mingyang. Una gran cantidad de valores de lectura y habilidades extras se integraron instantáneamente en la biblioteca del sistema. Jeef. Este cristal se va a romper, le confrontó el sino, miró hacia abajo y dijo solemnemente, sí, casi. Wang Mingyang asintió, la superficie del cristal se agrietó, lo que era una señal de madurez inminente, inverted exclamation mark 10 minutos después. Inverted exclamation mark el cristo rojo oscuro que cubría un kilómetro explodó. Los fragmentos de cristal volaron por todo el kilo, como si lo viera sangre. Bajo la luz del sol, se veía magnífico. Sin embargo, Wang Mingyang y sus compañeros no tenían es hora de apreciar este mensaje. Fluctuaciones de energía tan profundas como el abismo y el infierno salieron de la lluvia de sangre. Hizo que todos sintieran frío por todas partes.
como si estuvieran atrapados en el infierno, y el miedo incontrolable surgió desde el fondo de sus corazones, rugido, un rugido ensordecedor con un toque de alegría, como para anunciar el nacimiento del rey a todos los seres vivos. Los cristales de sangre en el kilo se derretieron uno tras otro y se juntaron hacia el centro como sangre. Todos los edificios en el área cubierta por el criadero se redujeron a polvo, a medida que los cristales de sangre se juntaban. Apareció una tierra plana vasta en un radio de un kilómetro. Una figura humana apareció en el centro de la tierra plana, alta y corpulenta, con músculos anudados, como si cada músculo contuviera el poder de la destrucción. Su piel era de color púrpura oscuro, estirada sobre los huesos expuestos, como si estuviera fuertemente abrasada por la muerte. No había expresión en el rostro demoníaco, y los ojos parecían arder con llamas sangrientas, que era el deseo de sangre y matanza. Ambas manos estaban estiradas, y las puntas afiladas de los dedos brillaban con una luz fría, listas para destrozar todos los obstáculos en el frente en cualquier momento. Además, cuatro tentáculos de hueso de color púrpura oscuro se extendieron desde su espalda y se balanzaban en el aire. Cada parte del cuerpo alto mostró el aliento de matar. Est es definitivamente un superalien poderoso y sediento de sangre. Con el nacimiento de este zombie alienígena, los zombies unos pocos kilómetros alargaron de rugieron y corrieron hacia este lado. El rey del clan de los cadáveres nace con la capacidad de comandar al grupo de zombies. Antes de reproducirse, el nido de eclosión devorará toda la carne y la sangre. Durante el periodo de cristalización, el aliento emitido por el nido de eclosión mantendrá alijados a los zombies de alto nivel. Pero después de la eclosión, el zombie alienígena convocará a los zombies circundantes. Si sale de algo de tiempo, los zombies de alto nivel en toda la ciudad de Spring estarán dominados por él. Sin embargo, en este momento, el área circundante unos pocos kilómetros es básicamente zombies de bajo nivel por debajo del nivel 1. Jube, tu tarea es vigilarlo, no hagas un movimiento fácilmente. Encuentra una oportunidad, dispara en su cabeza. Otra tarea, vigilar los alrededores, si alguien se acercarse, córtalo directamente. Mob, visas cosas que emiten luz de sangre. Tu tarea es lavarlas todas. Wang Mingyang dijo rápidamente, señalando a la distancia. Había casi 100 grandes gotas de sangre de color rojo sangre esparcidas por todas partes en el nido de eclosión original. Esencia de sangre roja. Esencia de sangre roja. En la onda de la vida anterior, una criatura compañera que puede aparecer en el nido de eclosión, un objeto espiritual similar en las antiguas semilas de lado, sin una fuerte amplificación de las habilidades relacionadas con la sangre y también puede fortalecer el cuerpo en todas las direcciones. Las criaturas compañeras de cada nido de eclosión son diferentes. Y solo los zombies relacionados con la sangre tendrán este tipo de esencia de sangre roja. Esta cosa requiere innumerables esencias de sangre y carne para condensarse. Generalmente, solo puede aparecer cuando el nido de eclosión está maduro. El nido de eclosión necesita sangre y esencia de carne para reproducirse. Pero también pueden incubar zombies de otros sistemas. Las variantes relacionadas con la sangre son solo una de ellas. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 284. El gigante de hierro. Los alienígenas de la línea de sangre todavía están rugiendo hacia el kilo, pareciendo estar celebrando su nacimiento.
Per Wang Mingyang no podia esperer mas, inverted exclamation mark ponganlo, sin esperer que los dos respondran, Wang Mingyang lanzo ungrito bajo, rompio el bordel tejado con el pi disparo hace la criatura alienígena que todavía estaba rugiendo, si no actra primero. Las especies alienígenas se detendrán y absorber las esencias de sangre roja, en ese momento, no solo se mejorará la fuerza nuevamente, la esencia de sangre roja también será consumida por ella. Entonces es probable que el plan de Wang Mingyang fracase. Wang Mingyang también puede recorrer el campo para llevar sus esencias de sangre roja, sin embargo, inevitablemente llevarán algo de tiempo. Inverted exclamation mark si no se enfrenta a las especies alienígenas, lurkan y los demás podrían morir si no tuvieran cuidado en un periodo de tiempo tan corto. Por lo tanto, esta tarea solo se puede digerir en menos de el kilo, donde el sol brillaba intensamente. De repente comenzó a cubrirse de nubes oscuras, cubriendo rápidamente el rayo de luz comenzó a parpadear entre las nubes oscuras. Inverted exclamation mark trueno destructor. Wang Mingyang no estaba preparado para hacer ninguna prueba y estaba listo para hacer un gran movimiento cuando apareció. Sino Lucas con un servicio por encima del quinto nivel con todas tus fuerzas. Inverted question mark en espres versu barra de sud primero, el rugido del alienígena de lineage se detuvo de repente y los relámpagos en el cielo lo hicieron sentir peligro, los ojos escarlates se movieron y instantáneamente se fijaron en la figura voladora de Wang Mingyang. Inverted exclamation mark rugido, la rugió a Wang Mingyang y se disparó una luz eléctrica sangrienta, Wang Mingyang entrecerró los ojos. Esquivo sin previa aviso y cerró la distancia nuevamente. Inverted exclamation mark el rango de ataque de la especie alienígena de lineage ha alcanzado los 600 metros, incluso para Wang Mingyang. Aparte de los poderes celestiales como el trueno destructor, el rango de los poderes convencionales está solo 400 metros, cuando luchas con menos cortas contra menos largas. Debe la distancia lo más rápido posible. Lurkan, que estaba detrás de él, lidero amuning su y suyo hizo un arco rápido y se desvió hacia el otro lado. Fatty se transformó directamente en Gengjan y Tiger y siguió saltando entre varios edificios. Mob se transformó en una sombra y escapó. Su primera tarea fue recolectar la esencia de sangre roja. Naturalmente, Wang Mingyang y Fatty estaban ali para contenerlo desde el frente. Jubei comenzó a reunir energía, y una flecha azul kilo rápidamente tomó forma en el arco recurvo, con una luz dorada destilando en la flecha. El control del viento y la capacidad de carga de divine shot se combinan perfectamente. En solo unos segundos, Wang Mingyang se había acercado a 500 metros de la especie alienígena de línea de sangre. Una docena de esencias de sangre roja que rodeaban a la especie alienígena de línea de sangre han sido seccionadas por el cuerpo. Mientras agitaba la mano, flechas líneas de sangre se dispararon hacia Wang Mingyang. Se puede sentir claramente que esa aparición repentina de seres humanos contiene un gran poder en sus cuerpos. La figura de Wang Mingyang de repente se hizo más alta y esquivó la ola de flechas de sangre en una abrir y cerrar de ellos. Un rayo cayó y golpeó la cabeza de la especie alienígena de línea de sangre. El kilo se llenó de humo y polvo. Pero Wang Mingyang no mostró ninguna alegría. Al momento siguiente, innumerables lunas crecientes sangrientas salieron disparadas del humo y el polvo, con gritos estridentes que cortaban el aire, bloqueando todo el movimiento de arribillo de la habitación de Wang Mingyang. Una figura atravesó el humo, sosteniendo una lanza ensangrentada en su mano, y corrió hacia Wang Mingyang. A 2 kilómetros de distancia, un grupo de seres sobrenaturales que vestían uniformes de combate salieron de un complejo residencial. La docena de sobrevivientes que estaban adentro estaban temblando. Capitán,
La dama mer debi habristado conducendo hasa el est con alga in mas, inverted question mark vamos al distrito de Zai, como udent de lingi, unjavan limado wojin dio un paso adland y pregunto, lingi fruncho el sino, reflexiono por un momento y grito en voz baja, inverted exclamation mark vamos, después de dar solo dos pasos. Un rugido resonó en el kilo, inverted exclamation mark inverted question mark inverted question mark que sonido, lingi siguió el sonido y vio edificios que bloqueaban su vista, pairs, inverted question mark el rugido de un zombie, luego vacilo y dijo, este sonido es muy similar al rugido de esos zombies avanzados, sin embargo. El poder contenido en esta voz es algo aterrador. Vy inverted exclamation mark mira, lingi fruncho el sino y pensó durante unos segundos, luego rápidamente se dio la vuelta y corrió en la dirección del sonido, un movimiento tan gran definitivamente aterró mucha gente. Si la dama mayor todavía estaba en Spring City. Inverted question mark también estaría involucrada, lingi tenía un rastro de fantasía en su corazón. Los miembros del equipo lo siguieron sin dudarlo, al mismo tiempo, muchas superpotencias en Spring City siguieron el sonido y se fueron. La información sobre el nido de eclosiones se ha extendido. Todos los que se sienten bien consigo mismos comenzarán a moverse, pero no saben que en el fin del mundo. Inverted question mark como puede haber cosas tan fáciles de recoger, la variant zombie de cuando nivel no era el boss que imaginaban, entonces shins que tenerán escudo humano invincible para resistirlo, así, inverted question mark es tan fácil matar al boss, en el juego, también hay un mecanismo de odio al lucrar contra boss, se dice que si romps la defensa, se te deducirá un poco de sangre, en realidad. Inverted question mark como es posible estabilizar el odio de un zombie mutant, per la codicia de la naturaleza humana has que muchas superpotencias ignoran automáticamente este punto, al despertar poderes sobrenaturales. Inverted question mark quien no pensó por un momento que él era el elegido, en el kilo sobre el distrito de Big, un helicóptero rugió, el rugido que hizo temblar el kilo sorprendió a Gongzon. Que había cerrado los ojos para relajarse, y sus ojos se abrieron de repente, inverted exclamation mark más rápido, en medio del rugido, la velocidad del helicóptero aumentó de nuevo, Gongzon pareció ansioso y se paró directamente en la puerta de la cabina, dash, inverted exclamation mark hermano Wang, desencuentro, dot. En este momento. Wang Mingyang sintió que caminaba sobre el filo de un cuchillo. Si no tenía cuidado, la voz de sangre que salpicaba todo el kilo lo cortaría en pedazos. Inverted exclamation mark 300 metros. Esta es la distancia que Wang Mingyang está a punto de pisar en el alienígena de sangre. Esta es también la mayor distancia de ataque. El rango de ataque del alienígena de sangre supera los 600 metros. Después de entrar 300 metros a su alrededor, la presión de Wang Mingyang aumentó dramáticamente. Las flechas de sangre y las hoces de sangre eran extremadamente rápidas. Wang Mingyang nunca había sentido un ataque tan denso y poderoso. Docenas de cortes espacios fueron arrojados de sus manos, encontrándose con el alienígena de sangre que corría hacia él. Cuando la distancia se cerró, una luz roja brilló en los ojos del alienígena de sangre. Las horribles garras se apretaron hacia Wang Mingyang desde la distancia. Wang Mingyang, que corría rápido, de repente sintió un dolor en el corazón, y la sangre en su cuerpo de repente hirvió y salió locamente. Parecía que la sangre en su cuerpo ya no era suya, y todo tenía sus propias ideas. Quiero salir y ver el mundo exterior. Inverted exclamation mark control de sangre. Inverted exclamation mark control de sangre mucho más a la del de Chu. Wang Mingyang rugió y la energía en su cuerpo lo, reprimiendo locamente su sangre. Tres truenos destructivos cayeron en el kilo.
pero todos furanes cuidados por la especialidad de sangre, solo en términos de velocidad física. Esta especialidad pico de quinto nivel es la mayor en el campo, incluso el trueno destructivo guiado por el poder mental de Wang Mingyang no pudo golpearlo, pero la evasión continua también rompió el control de sangre de la especialidad de sangre. Wang Mingyang respiró hondo, con los ojos fríos. Un enorme trozo de metal brilló desde el espacio de los Emila de Mostaza. El metal pesado golpeó fragilmente a la especialidad de sangre, pero a esta velocidad. Inverted question mark como podría golpearlo, inverted exclamation mark dividelis perichu en espiritu. Sergio una luz dorada brillante y la electricidad se disparó hacia el bloque de metal rápidamente retorcido y deformado. Un gigante de acero de 5 o 6 metros de altura se levantó del suelo y un destello de luz dorada brilló en sus ojos. Inverted exclamation mark Moyu number 1 está en línea. El gigante de acero sostuvo una enorme espada en su mano y cortó al alienígena de sangre sin decir una palabra. El cortagudo y rápido hizo que los ojos ensangrentados del alienígena de sangre destellaran. La cadena de cuatro huesos los tentáculos detrás de él se cruzaron y se precipitaron hacia adelante. Inverted exclamation mark bang. Se escuchó el enorme sonido del acero chocando, y la salida superficie de la cartera debajo del alienígena de sangre se convirtió en polvo. El kilo se llenó de humo y polvo, llenando todo el lugar. Capítulo 285 Métodos frecuentes. Aunque el humo bloqueaba su vista, el poder mental de Wang Mingyang se había fijado firmemente en el alienígena. Era poco probable que la espada gigante del gigante de acero lo lastimara. La espada gigante se dirigió rápidamente, extendiéndose lo largo de los cuatro tentáculos de hueso, envolviendo rápidamente al alienígena de sangre en ella. La vigorosa luz de sangre pereció de repente, soplando todo el metal licuado, retrasando este segundo. El trueno destructivo golpeó de nuevo. El trueno explodó y 5 relámpagos incluyeron los 10 metros completos alrededor del alienígena de sangre en el rango de ataque. 5 pozos grandes florecieron como pétalos. Una figura carbonizada salió corriendo del humo con un rayo y atrizonó muy lejos de una manera ligeramente avergonzada. Los ojos ensangrentados del alienígena de color sangre en el humano a 200 metros de distancia. El cuerpo carbonizado emitió un sonido chispotente y algunos huesos carbonizados quedaron expuestos en los hombros, brazos y espalda. Pero todas estas cicatrices se recuperan rápidamente, visibles a simple vista. Incluso el poder de aniquilación del trueno destructivo no pudo detener por completo esta regeneración. En la distancia, una sombra se movió rápidamente, envolviendo cada esencia de sangre roja en la sombra. Li Yukan, su y Muning su cayeron 100 metros detrás de Wang Mingyang. Este era su rango de ataque. Si Wang Mingyang no hubiera estado al frente, le habría resultado difícil resistir el poder de ataque de esta especialidad. El tiger blanco gangnatrizó junto a Wang Mingyang, mirando fijamente a la especialidad de sangre, su corazón latía salvajemente. El poder que brotó de la breve pelea de Wang Mingyang con la especialidad de sangre los hizo estremecer. Las emociones infladas provocadas por el repentino aumento de fuerza se vertieron rápidamente con un recipiente con agua fría. Inverted exclamation mark prestación a su control de sangre, es muy fuerte, dijo Wang Mingyang en voz baja. Incluso él casi sufrió una gran pérdida bajo el control de sangre de esta especialidad. Todos parecen serios y no se atreveron a ser descuidados en absoluto. La mente de Wang Mingyang se movió y Moyu number 1 volvió a intimidar. El enorme cuerpo de acero no afectó su velocidad en absoluto. Los brazos se convirtieron en 2 espadas gigantes y volvieron a cortar. El metal licuado a su alrededor se convirtió instantáneamente en densas lanzas de acero, disparando salvajemente,
Con el mismo poder espiritual que Wang Mingyang, Moyu number 1 puede actuar de forma completamente independiente, además, con la energía que Wang Mingyang infundió en antemano, Moyu number 1 también puede usar sus superpoderes para atacar, sin embargo, no puede usar el mismo superpoder con Wang Mingyang al mismo tiempo, pero aún el espíritu se divide en espíritus, como un clan, la especialidad de sangre esquivo salvagemente, balanceando la luz de sangre por todo el kilo, convirtiéndose en espadas de sangre, liucan grado y su voluntad formó un grueso escudo mental, la mayoría de las espadas de sangre que se acercaban fueron bloqueadas, pero todavía había muchas espadas de sangre que atravesaron el escudo mental y dispararon a varias personas, el cuerpo esquivó las espadas de sangre, en un rango de 300 metros. Con su velocidad, pudieron evitar por completo estos ataques, muning su los tubos la distancia, y una flor de hilo florisce en el cuerpo morado oscuro del alienígena de sangre, suyo estaba bañado en fuego, cortó con su espada, y la hoja de llama oscura brilló, cortando el kilo y cortando al alienígena de sangre, pero la figura del alienígena de sangre solo se detuvo. Y al momento siguiente la escarga explotó, la hoja de llama oscura pasó de largo, la poderosa fuerza hizo que la escarga de su second largo y la combinación de la hoja de llama oscura de suyo. Inverted exclamation mark y regresar en vano, inverted exclamation mark rugido, el alienígena de sangre rugió y pató directamente en el hombro del tiger blanco genjin que se abalanzó sobre él. El hombre gordo se balanceó sobre yo con sus afiladas garras, pero solo la arena la piel, el sonido de los huesos rompiendo sonó y el tiger blanco genjin voló de regreso a una velocidad más rápida. Wang Mingyang entregó el control del trueno y el metal destructivo Moyu number 1 year tiro Wang Mingyang sacó una espada especial entre sus manos, con un rugido. La poderosa fuerza física hizo que su velocidad se disparara, con la ayuda de liucan y los demás, Wang Mingyang siguió adelante, inverted exclamation mark control de gravedad, veces la gravedad se concentró varios metros alrededor del alienígena de sangre, fue presionado directamente sobre yo y se detuvo, cayeron varios truenos destructivos y la espada gigante de metal corto, docenas de cortes espaciales se conectaron en una red, cubriendo la cabeza, Moyu number 1, que estaba sincronizado con él. Era definitivamente el camarada de armas más tácito de Wang Mingyang, una flecha azul kilo brilló desde un edificio alto y apareció frente al alienígena de sangre, inverted exclamation mark fue una oportunidad única, y jube también tomó acción, fuera del campo de batalla, las figuras destelaron entre los altos edificios circundantes, lugar en las superpotencias que querían lucrar contra el jefe. Silbido, inverted exclamation mark dan fuert, inverted question mark SOS, inverted exclamation mark el rey de Yanu, inverted exclamation mark definitivamente, gente de Yanu, inverted exclamation mark maldito si, liger en primero, inverted exclamation mark que diablos, es un zombie de quinto nivel, mierda. Inverted question mark el ataque de este zombie están froz, inverted question mark quien es gran tiger blanco, inverted exclamation mark diosa del hilo y la nieve, inverted exclamation mark no puede controlar a este zombie con su habilidad, maldito si, inverted question mark como podemos conseguir este jefe. Inverted question mark quien se atreve a conseguirlo, la batalla en el campo, el poder de las superpotencias, de Zhutian las superpotencias circundantes, pero nadie se fue, una batalla tan grande, sin precedentes, nadie estaba dispuesto a irse, pero no se atrevieron a intervenir fácilmente, todos podían ver que este zombie acababa de nacer, parecía estar hastiado por la gente de Yanu. Un poco avergonzado, pero era muy poderoso.
frente al ataque conjunto de Wang Mingyang y MOU No. 1, un rastro de brillo en los ojos escarlata del alienígena de sangre, la luz roja sangre en el kilo brillo y dispersa, los rayos y las espadas gigantes caen, y el corte espacial destello en el humo. Pero la ley del humo sin herdas parece estar perfectamente presentada. Un escudo rojo sangre parece alrededor del alienígena de sangre y varias superpotencias caen. El escudo rojo sangre se convirtió en fragmentos y explotó. La flecha azul kilo se disparó más tarde. Pero luego primero, en el momento en que aparece el escudo rojo sangre, ya había disparado en frente al alienígena de sangre. Sin embargo, una guerra falada se elevó directamente, la palma fue perforada por la flecha que contenía la agua del vento y la sangre salpicó, pero la flecha también fue explotada directamente por las guerras afaladas, convirtiéndose en una ráfaga de vento desordenada que sopló el humo circundante. Cuatro tentáculos de hueso se disparan repentinamente, perforando al gigante de acero y apuñalando a Wang Mingyang a una distancia de docenas de metros. Inverted exclamation mark tucio, Wang Mingyang maldito enojado. Este maldito escudo es similar al nido de eclosión de cristal. Inverted question mark es tan escandaloso. Este escudo protector bloqueó directamente todos los ataques en este momento. Habilidad espacial de niveles. Inverted exclamation mark el transportación, con un destello de su figura, Wang Mingyang cruzó una distancia de 50 metros, esquivó el ataque de los tentáculos y apareció directamente frente al alienígena de sangre. La espada espacial cortó fragmente, el ataque repentino hizo que este alienígena de sangre de quinto nivel no pudiera reaccionar por un tiempo. Solo tuvo tiempo de mover su cuerpo y evitar la parte vital de su la mitad de su brazo voló hacia arriba, levantando una bocanada de sangre sucia de color purpúreo y negro. Wang Mingyang no tuvo tiempo de ser feliz. Al momento siguiente, el brazo volador fue controlado por la sangre, y su palma se convirtió en una guerra, agarrándolo fragmente. Inverted exclamation mark voluntad y pensamiento divino, li yucan en la distancia sacudió sus manos y tiró de Wang Mingyang con fiereza, directamente tiró de su figura hacia otros más de 10 metros, y apenas evitó la guerra que casi le rozó la cara. Inverted exclamation mark hermano Wang, llevo, en el kilo. El sonido de la hélice del helicóptero pasó zumbando, una figura dorada descendió del kilo, sosteniendo un mialdao en ambas manos y cortando fragmente. Los tentáculos de hueso del alienígena de sangre rojan a MOU No. 1 lejos, y los cuatro púas se juntaron en una punta y apuñalaron hacia la parte superior de la cabeza. El mialdao chocó con las púas y instantáneamente explotó en cuchillas por todo el kilo. Inverted exclamation mark joder, mi cuchillo, gongzon rojo, sus músculos se hinchan, y con un halo dorado por todo su cuerpo. Apretó el puño y aplastó al alienígena de sangre. La mitad de su brazo fue tirado hacia atrás por la sangre. Al inedo, curado, el alienígena de sangre apretó su otro brazo y lo balanceó hacia gongzon sin pestañear. Inverted exclamation mark bang. Los dos puños de carne chocaron, pero hicieron un sonido nitito como el metal. Una figura dorada voló hacia atrás y se estrelló directamente a decenas de metros de distancia. Se escuchó el sonido de huesos rompiéndose. Gongzon, que estaba en la cima del tercer nivel, no pudo recibir este golpe en absoluto. Capítulo 286. La sangrienta bala está en pleno apoyo. Inverted exclamation mark mierda. Maldito enojado gongzon, el puñetazo del alienígena de sangre rompió directamente los huesos de su mano derecha. Una luz dorada brilló y gongzon rápidamente enderezó los huesos, incluso con la función curativa del cuerpo de King Kong. Este brazo tardaría al menos un minuto en recuperarse. Pero, en este tipo de bala,
no hay tiempo para esperar. El hombre gordo del otro lado todavía mantenía el estado de Gangjin White Tiger. Su omoplato también se estaba curando rápidamente. Los dos se apresuraron hacia nuevamente al mismo tiempo. El Phoenix de la Llama Oscura y la mano gigante de Hilo atacaron al alienígena de sangre desde ambos lados. Wang Mingyang sostuvo la espada espacial en su mano. Cortó una serie de cortes espaciales y se acercó al alienígena a una velocidad muy rápida. Gongzon y el hombre gordo no fueron promovidos al cuarto nivel y no pudieron resistir el ataque de este alienígena de sangre, pero el punto, con muchos superpowers, después de tantos superpowers, su aptitud física ha superado durante mucho tiempo a todos los presentes. No importa la fuerza, la velocidad o la capacidad de recuperación física, ni Gongzon ni Fatty podrían compararse. La espada gigante de acero de Moyu No. 1 corto, salpicando innumerables humo y polvo. Wang Mingyang apareció detrás del alienígena de sangre con la ayuda del humo y el polvo, y la espada espacial cortó a lo largo de la cabeza. Pero, inverted question mark como podría un zombie alienígena pico de quinto nivel ser asesinado tan fácilmente? Conociendo la agudeza de la espada espacial, el alienígena de sangre la pisó sin dudarlo y su figura se halló. Su fuerza física por hizo que su velocidad de reacción fuera extremadamente rápida. Esta vez, no eligió seguir atacando a Wang Mingyang, sino que cerró la distancia con Liukan y los otros dos. Inverted exclamation mark solo 200 metros. En algún momento, el alienígena de sangre condensó 3 lentes de cristal de sangre en sus manos y se precipitó con gran fuerza. Las pupilas de Liukan se encogiron de repente y se instalaron varios escudos telekinéticos al instante. Su Mingyang su habían estado a 200 metros a su alrededor. A esta distancia, Liukan podía establecer una defensa para ellos a la velocidad más rápida. Sin embargo, esta vez, la lanza de sangre era más poderosa que las flechas de sangre anteriores. Varias capas de escudos telekinéticos los dos se hicieron anicos al tacto. Sin tiempo para pensar, Liukan extendió las manos, agarró a su Mingyang con su voluntad y tiró de ellos con fuerza. La luna brilló en el mundo espiritual y emergió una punta espiritual casi sustancial. Golpeó la lanza de sangre como una aguja contra una espiga de trigo. Desafortunadamente, solo se bloqueó por un momento y la punta espiritual fue destruida. La velocidad de la lanza de sangre no disminuyó en absoluto y solo nuevamente. Inverted exclamation mark section espacial. Wang Mingyang se teletransportó y brilló, y la espada espacial en su mano cortó fragmente frente a él. La sección espacial oscura se tragó la lanza de cristal de sangre por completo, sin ninguna ondulación. Al ver que las 3 lanzas de cristal de sangre regresaron en vano, el alienígena de sangre se movió y se abalanzó sobre el espiritu de sangre roja que estaba en el suelo no muy lejos. Cuando se acercó, un brazo se estiró y tiró en los pocos espiritus de sangre roja frente a él hacia la sombra. Esta escena hizo que el alienígena de sangre pareciera estancado, y luego de escapar el rugido de los 4 tentáculos de hueso detrás de él bombardeó frenéticamente la sombra, provocando una bocanada de sangre. Movimiento, y la sombra se disipó rápidamente, y una figura emergió a 100 metros de distancia. Su brazo fue perforado por los tentáculos de hueso sin previo aviso. Inverted exclamation mark mob, ten cuidado. Wang Mingyang gritó y corrió hacia adelante nuevamente. La capacidad de teletransportación fue absorbida no hace mucho, y todavía había algún retraso, por lo que no fue posible teletransportarse continuamente por el momento. Varios truenos destructivos bombardean el kilo, obligando al alienígena de sangre a esquivar nuevamente. Hubo rugidos de vez en cuando en el terreno plano.
Gongzon y fatty lucran sin my edo contra el alienagana de sangre encumbate curpo y la poderos a few urza hizo que las piedras rotas volan directamente, incluso el humo y el polvo se dispersan por las fluctuaciones de poder del bombardeo. Los dos fueron derivados de vez en cuando, y sus cuerpos ya estaban irritados y sangrando en muchos lugares. La encarnación del hombre gordo, el Gingjin y tiger, tenía su central y abdomen penetrados por tentáculos de hueso, y la sangre y la carne se reparan lentamente visiblemente. Liukan y Munich celebraron sus dominios al mismo tiempo, el hilo y la nivelaron rápidamente todo el campo, y el kilo estaba cambiando, como si se avcenara una ventisca. Dentro del dominio de más de 300 metros, la temperatura bajó bruscamente y menos heladas gigantes seguían agarrando a los extraterrestres de sangre. Inverted exclamation mark edad de hilo de niveles plus ventisca de nivele. Wang Mingyang agregó la segunda habilidad a Munich su, que se complementaban entre sí. Aparecieron fantasmas alrededor de Liukan, y estos fantasmas se precipitaron hacia las nubes de tormenta en el kilo, destilando con relámpagos, y corrieron hacia el centro del campo de batalla nuevamente. Inverted exclamation mark voluntad pseudo nivel y pensamientos divinos plus control de rayos de nivel. Wang Mingyang usó otros libros y una gran cantidad de poderes de rayos de bajo nivel para fusionar nuevamente el control de rayos de nivel. Con la bendición del control de rayos, estos pensamientos divinos y fantasmas de Liukan pueden absorber el poder de trinos destructivos al mismo tiempo y lanza ataques a través de sus pensamientos divinos. El dominio de su entra en conflicto con Munich su, frente a una alienagana de sangre con una fuerza y una velocidad tan atradoras. El dominio de hilo y nieve de Munich su es obviamente más ventajoso. Un fénix de llama oscura se condensó sobre su cabeza y una gran cantidad de energía se vertió en el fénix. El fénix de llama oscura se volvió cada vez más real, y la llama oscura originalmente ardiente se comprimió gradualmente en plumas. Los copos de nieve cayeron del fénix de llama oscura, pero no se derritieron. Todo el calor se condensó en el cuerpo del fénix. Wang Mingyang usó con frecuencia el control de la gravedad para suprimir la velocidad del alienagana de sangre, pero el efecto fue mínimo. El poderoso cuerpo del alienagana de sangre no temía esta supresión de la gravedad. Después de una pequeña pausa, se deshizó de la gravedad. Wang Mingyang no se atrevía a ser descuidado. Y la joya espacial corto intensamente para bloquear la ruta de acción del alienagana de sangre. Moyu number 1 confío en su cuerpo de metal para estar a la vanguardia. No tenía miedo de ningún daño. A veces se conversa en un gigante de acero y corto violentamente y, a veces, se convirtió en metal líquido y se precipitó hacia adelante. Enredo y atrapó a esta alienagana de sangre de varias maneras. Una vez que lo lograra, el trueno destructivo en el kilo caería rápidamente, a pesar de que el alienagana de sangre ya estaba en la cima del quinto nivel y era extremadamente poderoso, pero al enfrentarse a este tipo de cucarca que no podía ser asesinada ni ejecutada, quedó atrapado en su lugar por un tiempo. Una vez que se liberó, el control de gravedad de Wang Mingyang y el corte espacial bloquearon inmediatamente su ruta. La explosión de Gongzon y fatty, queens colapsaron al primer toque y resultaron irritadas repetidamente. La escena en realidad estuvo estancada por un corto tiempo. Alrededor del terreno llano, muchas superpotencias mueren la escena de batalla con asombro. Inverted exclamation mark mierda. Inverted exclamation mark poder del rayo. Tan poderoso. NND. Esta es la primera vez que descubro que el poder del metal se puede usar así, pero es una lástima que no haya salado al zombie. Mierda. Inverted question mark se puede usar el poder de las heladas así. Es un poder de sangre. Inverted question mark verdad.
Incluso la diosa del hilo y la nieve no puede congelarlo, is un zombie de quinto nivel, como se puede congelar tan fácilmente el poder que libra, un usuario de poder de segundo nivel superior frontal el sino, pero el zombie de ahora estaba casi congelado, imposible, este zombie es demasiado fuerte. No vis que la diosa del hilo y la nieve solo pudo retrasarlo por un tiempo, algo inigo con la cabeza y lo negó. Había muchas personas inteligentes entre la multitud. Los usuarios de poder de agua o sangre del mismo nivel sufrieron un poco cuando se enfrentan a los usuarios de poder de hilo, pero si cruzas uno o dos niveles. Puedes intentarlo, una vez que se libra el poder, me temo que será controlado por el sistema de hilo en poco tiempo. ¿Cuál es la habilidad de hombre de cola de caballo? Es un clon, se dice que es poder mental, pero, ¿qué pasa con esas chispas y figures de relámpagos? Maldito sí. ¿Pueden explicar? El fantasma del relámpago de Liucan se precipitó hacia la especie alienígena de sangre y lanzó innumerables humo y polvo, con relámpagos por todas partes, hizo que todos exclamaran, quien diablos sabe, comparado con ellos. Me siento como un desperdicio, lo mismo, +1, +2, +1086. Sin embargo, algo noto las acciones de en este momento y inmediatamente plando preguntas, que agarro el asesino de las sombras, per ser una gota de sangre, aquí también hay una, debe ser algo bueno, cojla, maldito sí, eso es mío, quien se atreve a orbitarlo. Lo matar, los ojos de muchas habilidades de segundo y tercer nivel se iluminaran, y todos toman medidas y se apresuran hacia la esencia de sangre más cercana a ellos. Capítulo 287 Preparate para cubrirme, Jeff, creo que realmente tenemos que un vistazo en el techo de un edificio, when miró la luca en el suelo y murmuró para sí mismo. Este grupo de personas están fuerte como siempre, se quedó sin palabras, and su fuerza era fuerte, el poder en el campo que podría destrozar el suelo durante una confrontación hizo que el hombre descuidado se sintiera inferior en su corazón, Jeff. Esas gotas de sangre, el corazón de Zhutian se conmovió. Y también vio la escena de bagarando las gotas de sangre, a 100 metros de su edificio, 3 gotas de sangre brillanteblemente en el suelo, siendo del mismo lineage. Zhutian sintió vagamente la dirección de esas gotas de sangre hacia él. ¿Qué es eso? Rápido. Debemos agarrarlo. Los ojos de Lely se iluminaron y inmediatamente corrió el recibido. En este momento, se arrepintió de porque eligió una zota para ver el juego. Zhutian y los demás lo siguieron rápidamente y corrieron el recibido como locos. Le tomó unos 10 segundos y simplemente se estrelló contra la escalera en el cuarto y quinto piso. La escena frente a ellos detuvo sus pasos instantáneamente, uno tras otro con ojos codiciosos, mirando fijamente la esencia de sangre no muy lejos, corrieron salvajemente, varias habilidades aparecieron una tras otra, y incluso el mismo objetivo directamente comenzó a atacarse entre sí. Sin embargo, más de 20 flechas de acero se disparan desde la azota más alta, dispar directamente a las 20 personas que estaban corriendo más rápido. Hay varias superpotencias de tercer nivel entre ellas. El cambio repentino sorprendió a muchas personas y provocó que se detuvieran de inmediato,
pero todavía hay algunos usuarios de velocidad que no le temen la muerte, rugiendo y acelerando como locos, o las superpotencias elementales, con los ojos parpadeando, controlan en secreto varias superpotencias, con la esperanza de capturar estas esencias de sanguroja desde la distancia, aunque no saben que es esta cosa y que os, pero la levantaracción le hizo apretar los dentes y correr el riesgo, como era de esperar. Otra docena de flechas desaparecieron en un instante. Una docena de cadáveres quedaron atrás. Una figura emergió de las sombras y extendió la mano para agarrar una esencia de sanguroja en el suelo. Inverted exclamation mark HMPH. Vencino las me ido a la muerte, mo miró friamente al ser sobrenatural que se detuvo en la distancia. Receplo con frialdad y continuó disipándose, de las esencias de sanguroja en todo el campo, el fuel primero en recolectarlas, las que estaban en el centro del campo de batalla, para evitar ser absorbido por especies alienígenas de lineage y aumentar la fuerza. Wang Mingyang había esperado durante mucho tiempo que estas superpotencias codiciosas definitivamente robarían. Jubain la Zota se encargaran naturalmente de la esencia de sanguroja en el bord. En un edificio bajo al suroeste, una docena de figures llegaron tardíamente. Linji levó a todos al edificio bajo de 5 pisos. En la Zota, había 5 personas mirando. Cuando vio este grupo de personas, inmediatamente tomó sus armas y miró cauteloso, pero cuando vio los rifles en manos del grupo de Linji, su rostro se crispó un par de veces y lentamente guardó las armas. Linji miró los edificios circundantes de manera extraña, donde se reunieron casi 1000 sobrevivientes. O via la Zota o recuestate en la ventana y mira hacia afuera. Muchos zombies de bajo nivel se reunieron alrededor, pero no prestaron atención a estas personas. Incluso vio alguien corriendo desde la calle con los zombies en la distancia. Sin ser atacado en absoluto. Inverted question mark que está pasando? Linji frunció el ceño y miró a uno de los supervivientes. Su fuerza de segundo nivel era bastante buena. Inverted question mark todos fueron atraídos por el rugido. Estamos aquí para ver la batalla. Varias personas se miran entre sí. Y un hombre de mediana edad dio un paso adelante. Inverted question mark viendo la batalla. Linji camino hacia la Zota confundido. Y cuando miró al centro del suelo por primera vez, sus pupilas se encogieren de repente. Esto es. Inverted question mark quien está luchando. En este momento, el humo y el polvo estaban por todas partes en el campo, cubriendo docenas de metros en el centro. De vez en cuando, se oía el rugido de puños y patadas, y caían rayos en el kilo que hacen que Linji se sintiera helado. Un hombre y 2 mujeres estaban parados en un triángulo fuera del campo, y innumerables granizos y copos de nieve caían uno tras otro, cubriendo un área de varios cientos de metros. Un enorme fénix oscuro se alzaba orgulloso en el aire, aparentemente listo para devorar en cualquier momento. Cientos de metros alrededor del hombre, innumerables fantasmas se elevaron hacia el kilo, volando hacia el humo y el polvo nuevamente con luz eléctrica. Inverted exclamation mark explosion. Inverted exclamation mark bang. Hubo 2 sonidos apagados en sucesión, y 2 figuras volaron boca abajo desde el humo. Una figura brillaba con una luz dorada y parecía un poco frivola, cayó al suelo y no se levantó por un tiempo, parecía que su muslo se había fracturado y torcido. El otro era un enorme tiger blanco de 5 a 6 metros de largo, con sangre fluyendo de las comiduras de su boca y un gran corte en su hombro y espalda que estaba ensangrentado. Inverted exclamation mark todos en el lago de las nubes. El hombre de mediana edad habló suavemente con reverencia y envidia.
Con la barbilla ligeramente levantata, ya nu zong, inverted question mark que tipo de organizaciones, son un grupo de personas que ocupan el área de una villa, inverted exclamation mark actualmente son la fuerza de combate más fuerte en Spring City, inverted question mark el más fuerte, inverted question mark no es la region militar, Linji se ve un poco extraño. Inverted question mark pueden las fuerzas civiles convertirse en las más fuertes, actualmente, el más fuerte de la provincia de Sichuan es el distrito militar, en otros lugares de reunión de supervivientes también son buenos, pero la etapa inicial siendo mucho peor que la zona militar, después de todo. Cada región militar provincial sin los guerreros más leales, este tipo de fuerza colectiva no se puede comparar con otras fuerzas civiles. Inverted question mark no sois los supervivientes de Spring City? Preguntó el hombre de mediana edad de Linji y todos con extrañeza, Linji negó con la cabeza, venimos de la provincia de Sichuan, cuando varias personas oyen esto. De repente se iluminaron y luego mostraron un toque de respeto. En el apocalipsis, aquellos que pueden viajar a través de las provincias deben ser superpotencias poderosas. No tomó la decisión equivocada al seguir su corazón al principio. Inverted question mark con quien están luchando, Linji giró la cabeza y miró el campo. El humo y el polvo oscurecieron su visión. La expresión de las flechas de sangre y las lanzas de sangre disparadas de vez en cuando. No podía ver quién estaba luchando. Inverted exclamation mark pero Linji podía sentir que la existencia en el humo y el polvo era muy peligrosa. El nido de eclosión. Se dice que los zombies eclosionados están en la cima del quinto nivel. Dijo lentamente el hombre de mediana edad con un rastro de miedo. De hecho, se arrepintieron cuando vieron la batalla por primera vez, cuando escucharon la noticia. Deberían haber sido ellos, pero en sus corazones, siempre tuvieron un poco de suerte desconfianza. Todos han visto ese enorme nido de eclosión durante este periodo de tiempo. También dicen que de no innumerables especulaciones, cuando el distrito militar organizó a las personas para persuadirlos de que se fueran. Muchas personas realmente pensaron en sus corazones. Inverted question mark podría ser este el lugar donde nació otra criatura espiritual del kilo y la tierra. En la noche del séptimo día del apocalipsis, las varias luces espirituales que se elevaron hacia el kilo, incluso si todos no lo vieron con sus propios ojos, se enterarán de otros supervivientes más tarde. Entre las varias fuerzas poderosas en Changhui, los jefes de dos fuerzas han obtenido los objetos espirituales del kilo y la tierra. Ahora todos son superpowers de tercer nivel, el nivel más fuerte. En cuanto así hay otras personas que han obtenido los objetos espirituales del kilo y la tierra y los han escondido. Se desconoce, de todos modos. Los dos jefes que difundieron esta información fueron presenciados por alguien con sus propios ojos. Es precisamente por estas fantasias que tantas superpotencias están dispuestas a correr riesgos y reunirse aquí. Inverted question mark objetos espirituales del kilo y la tierra? Murmuró Linji, escaneando toda la escena. Inverted question mark vistas as gotas de sangrimiento de luz roja? Supongo que es eso. El hombre de mediana edad señaló al espíritu de sangre roja en el suelo plano, que ya era muy pequeño. Y dijo con cierta diversión. Inverted question mark. Linji miró en la dirección de su dedo. Unos 200 metros del edificio, un cristal en forma de gota de sangrimiento luz roja. Con solo mirarlo, Sergio en su corazón el deseo de comérselo. Inverted exclamation mark Wojin, preparate para cubrir. Capítulo 288 El ataque combinado más fuerte. Los ojos de Linji brillaron y su cuerpo estaba a punto de moverse. Te aconsejo que simplemente mires. El hombre de mediana edad se rió de repente. Linji escuchó eso y sintió que algo andaba mal. Capitán. Inverted question mark ¿qué pasa?
Luojinya habia levantado su arma y dio un paso adelante, pero vio que el capitán vaciló y preguntó confundido. Linji no respondió, pero sus ojos miran alrededor del campo. En este momento, docenas de cadáveres yacen en la periferia de todo el terreno llano circular. Mirando de cerca, la mayoría de ellos fueron perforados en el centro de sus sillas. Inverted exclamation mark asesinados de un tiro. Silbido. Linji respiró hondo y giró la cabeza para mirar al hombre de mediana edad. Estas cosas no son tan fáciles de tomar. El hombre de mediana edad se encogió de hombros y señaló un edificio alto en la distancia. En la azotea, el francotirador entre la gente ya no está dominando toda la escena. Originalmente, el hombre de mediana edad y sus hombres también estaban muy tentados, pero justo cuando decidieron actuar, las flechas como el dios de la muerte, fue como una palangana de agua fría que los despertó. Linji y sus hombres luego un poco tarde y no vio asesina. En ese momento, un brazo se extendió desde las sombras alrededor de la gota de sangre en la que Linji originalmente había puesto sus ojos. Agarró la gota de sangre y luego dispersó. Inverted question mark quiénes, el asesino de las sombras entre la gente de Yanu. Una superpotencia máxima de tercer nivel. El hombre de mediana edad sonrió levemente, deliberadamente no dijo nada al principio, y cuando quiso actuar, de repente habló. Obviamente quería verlo reír. Linji enderezó los ojos levemente. Este hombre de mediana edad. Inverted exclamation mark su conciencia es muy mala, sin embargo, no es lo suficientemente malo. Este es el pico del tercer nivel. Esas personas en esa escena. Linji murmuró en voz baja, bastante sorprendido. Inverted exclamation mark cuarto nivel. Inverted exclamation mark definitivamente cuarto nivel. Dijo el hombre de mediana edad con orgullo. Esta frase también golpeó el corazón de Linji. Frente a Linji y su grupo de la provincia de Sichuan, instantáneamente sintió que pertenecía a la provincia de Yunnan, y se sintió honrado de estar allí. Inverted exclamation mark todos sus subordinados están en el nivel 4, por lo que el rey de Yunnan también debería estar en el nivel 4, debe ser, de lo contrario. Inverted question mark como podría resistir a este zombie de nivel 5? Inverted question mark no viste que el dios de la guerra del cuerpo dorado en la cima del nivel 3 fue golpeado como un nido. Así es. Inverted exclamation mark esa es la persona número 1 en el refugio militar. La gente alrededor del hombre de mediana edad se giró y discutió como si no hubiera nadie más alrededor. Linji y el Wojin se miran y vieron la conmoción en los ojos del otro. El circuito más fuerte de la provincia de Sichuan se encuentra actualmente solo en la cima del nivel 3. Se dice que acaba de tocar el umbral del nivel 4 no hace mucho. Sin embargo, una semana después, justo frente a ellos, inverted exclamation mark aparecer entre niveles 4, inverted exclamation mark no, inverted exclamation mark es muy probable que Sean encuentro, en el campo, le consiguió ordenando fantasmas uno tras otro, corriendo hacia la especialidad de sangre sin miedo, suyo estaba bañado en fuego, y el fénix de llama oscura se había condensado hasta el límite y todavía estaba comprimiendo constantemente su cuerpo. Todo el fénix de llama oscura contenía un poder extremadamente aterrador, Mingyang su exudaba un brillo azul y el viento y la nieve su alrededor silbaban, amplificando sus superpoderes al extremo. Una lanza de color azul cristalino flotaba sobre su cabeza. Innumerables zombies pulilaban alrededor, pero eran quemados constantemente por las llamas de destrucción que suyo se había tomado el tiempo de manger. Jubain la azotea, moben el campo y gonzon y fati, que se habían recuperado un poco, tomaron medidas para detener a los zombies. No solo eso,
Los zombas que entran en el campo de hilo y nieve de Munich su secundarian en esculturas de hilo después de solo unos pocos pasos. Estos zombas no podían afectar las cuatro combates principales en absoluto. Almera estos tres superpowers de cuarto nivel. Los hechos de Linji mostraban envidia y solemnidad. Pero, inverted question mark porque la figura es el hilo que la daba la espalda la pareja vagamente familiar, inverted exclamation mark hoy, en el centro del campo de batalla, el humo y el polvo se dispersaron por una fuerza enorme, revelando dos figuras con las manos enredadas. El alienígena de tipo sangre estaba cubierto de sangre. La mitad de su mejilla estaba abierta y dos tentáculos estaban directamente rotos. Wang Mingyang no estaba mucho mejor. La espada especial parecía estar destrozada. Sus hombros fueron perforados y la sangre brotó de sus muslos. Inverted exclamation mark preparat. Rugió Wang Mingyang, con los ojos fijos en el alienígena de sangre. En este momento, ya fue religión y los otros tres en el campo. Ojo ben la azota, o mo ben la sombra, todos sus cuerpos temblaron. Jube se inclinó ante la luna y una flecha de viento azul que los condensó salvajemente, con una luz dorada destilando en la punta de la flecha. Mo una vez más se transformó en una sombra y parecía a los pies de Mo number 1. Con innumerables tentáculos de sombra enredados con el alienígena de sangre. Munich su apretó las manos y innumerables heladas se extendieron rápidamente sobre el alienígena de sangre. Una luna llena brilló en los ojos de Liukin y una punta espiritual se condensó salvajemente. Suyu levantó las manos ligeramente y el fénix de la llama oscura agitó sus alas y voló hacia arriba. Con el rugido de Wang Mingyang. Todos comenzaron a prepararse para el ataque más fuerte. Moyu number 1 directamente licuado y se abalanzó sobre el alienígena de sangre, tratando de celar su movimiento. Dos tentáculos afilados apuñalaron rápidamente hacia la cabeza de Wang Mingyang. El alienígena de sangre estaba lleno de luz de sangre. Y rápidamente tomó forma un escudo de cristal de sangre. Inverted exclamation mark el transportarse. Wang Mingyang se liberó instantáneamente del enredo con el alienígena de sangre. Y en el momento en que apareció, apretó la palma con fiereza. Inverted exclamation mark tiempo. Cuidado. Inverted exclamation mark con el alienígena de sangre como centro. Todo dentro de los 5 metros a su alrededor se detuvo instantáneamente, incluso el metal licuado de Mo number 1. Los tentáculos de sombra de Mo y la escarcha de Munich su que se abalanzó sobre él estaban todos congelados. No es que Wang Mingyang no pudiera expandir el ringo, pero este zombie alienígena era demasiado fuerte. Tuvo que comprimir el ringo y usar más energía para mejorar el poder de este movimiento que en el tiempo. Esto es mucho más fuerte que el usado contra el ángel antiguo hace más de años. Así, Wang Mingyang lo sintió en el momento en que se usó el poder sobrenatural. En medio en un segundo como máximo, este alienígena de sangre se liberara, con un pensamiento. Docenas de truenos destructivos cayeron repentinamente, flechas de viento, fénix de llamas oscuras, congelación de escarcha, lanzas de hilo y picos mentales bombardean al alienígena de sangre congelado en el tiempo. Al momento siguiente, el alienígena de sangre rugió hacia el kilo y el escudo de cristal de sangre tomó forma instantáneamente. Liukin usó toda su fuerza para atacar los picos mentales. Y en el momento en que el tiempo se detuvo, bombardeó directamente el mundo espiritual del alienígena de sangre. Los ataques del resto de la gente también bombardean el escudo de cristal de sangre al mismo tiempo. Llamas, escarcha, fuertes ventos y truenos explotaron, con el alienígena de sangre como centro. Y la energía en un radio de docenas de metros estaba furiosa. Wang Mingyang se retiró una y otra vez. Y se retiró directamente hacia Liukin y los otros dos. Mo también se convirtió rápidamente en una sombra.
Y solo moyu number 1 estaba flotando sin metros de distancia con un pequeño trozo de metal, gongzon y fatty también lucran por venir, ambos resultaron gravemente heridos y no pudieron lucrar por un tiempo. Jubei también voló desde la azotea, montado en el firmamento. Todos hicieron lo mejor que pudieron para explorar las diversas habilidades de este zombie. Finalmente, usaron el tiempo para detenerse y lanzar en el ataque conjunto más fuerte. Durante el periodo, también cooperaron con la capacidad de control de Munich su y mob para garantizar que este ataque pudiera acertar. Este fue un plan de batalla elaborado antes de venir. Jeff. Inverted question mark este bien, Liukan preguntó en voz baja, con sudor en la frente, no lo sé. Wang Mingyang negó con la cabeza, sacó un gran trozo de aleación de titanio del espacio de los emiladas tazo y se lo arrojó a moyu number 1. Los metals anteriores no pudieron sobrevivir a este tipo de ataque sobrenatural. La llama oscura de suyo por sí sola podría comer esos metals. Jubei agitó una ráfaga de viento, dispersando todo el humo y el polvo a 200 metros de distancia. Lo que apareció frente a todos fue un enorme pozo con un radio de docenas de metros. Las llamas oscuras ardían en el pozo. Los relámpagos destellaban y el borde exterior estaba cubierto de escarcha. En el centro, había un cuerpo de color púrpura oscuro con solo la mitad del cuerpo y la mitad de la cabeza restantes. En el cuerpo, la llama negra oscura de suyo todavía estaba ardiendo. Capítulo 289, inverted exclamation mark. Agarra al jefe y toca el cadáver, al ver esta escena, todos, desde Wang Mingyang hasta las superpotencias fuera del lugar, dieron un largo suspiro de alivio. Todo el campo de batalla estaba en silencio. Wang Mingyang y otros se limpiaron el sudor de la frente, incluso aquellos que son más fuertes que ellos todavía se sienten un poco débiles. La batalla, que duró solo 20 minutos, fue de hecho la batalla más difícil que habían experimentado hasta ahora. Si no fuera por muy number 1. Wang Mingyang habría restringido frenéticamente a este mutante de linaje de quinto nivel. Me temo que al menos varias de las personas presentes murieron. Liukan, cuyo poder mental fue severamente dañado, suyo, quien versió toda su energía en el Phoenix de las oscuras, gongzon y fatty, quienes resultaron heridos, estaban al borde del colapso. Simplemente se sentó en el suelo, respirando con dificultad. Mob y Jubei rápidamente eliminaron a los zombies que los rodeaban. Sin embargo, su energía casi había tocado fondo en el ataque en este momento. Munich su tampoco pudo mantener el reino de hielo y nieve. Los nubes oscuras en el campo se dispersaron y el viento y la nieve desaparecieron. Solo el espíritu de Wang Mingyang era bastante bueno. Su fuerza mental y energía son simplemente demasiado vastas. Todavía con algo de energía. Muchos sobrevivientes fuera del campo gradualmente tendrán escapar sonidos de respiración reprimidos. Miró al zombie alienígena de quinto nivel en el pozo con ojos ardientes. Inverted exclamation mark este es el nivel 5. Inverted exclamation mark el quinto nivel muerto significa un núcleo de cristal de quinto nivel sin precedentes. Todos en un lake barracón haber agotado su energía. Ya estamos al final de nuestra andadura. Finalmente, la codicia se apoderó de nosotros y la razón fue desechada. Más de una docena de figuras salieron disparadas una tras otra y se apresuraron hacia el gran pozo a 200 metros de distancia de Wang Mingyang y otros. Todos están llenos de energía y todos son superpowers de tercer nivel. Sin embargo, todos se mantuvieron tácitamente alejados de las personas en Yanu y los escanearon cuidadosamente con el robilo del ojo. Inverted exclamation mark court la muerte, inverted exclamation mark maldito sea, están desvergonzado. Jubei y mob estaban furiosos y estaban a punto de atacar,
Pero Wang Mingyang levanto su inverted exclamation mark ignoralos y recuperate rapido. Muy number 1 second versio en una tormenta de metal y limpio frenéticamente a los zombies circundantes, liberando a jube y mob, el metal forma una sila de bellota el y 60. Los hechos de Wang Mingyang tienen un significado inexplicable. Y observo a esas personas con superpoderes recogiendo melocotones a su gusto, al ver que todos en uno los detuvieron en absoluto, aquellos con superpoderes se quedaron detenidos por un momento y luego aceleran nuevamente, inverted exclamation mark probolo y convierte bicicleta en una motocicleta, no importa si mediciones o no. Es mejor si no lo haces, el dichilo de rey del lago de las nubes todavía un efecto disuasorio en estas personas, a menos que sea absolutamente necesario. No querían enfrentarse a Wang Mingyang de frente, pero dos de las figuras seguían observando a Wang Mingyang con el rubilo del ojo, al ver una escena tan anormal, se detuvo rápidamente, pensó por un momento y se retiró vagamente. Inverted exclamation mark protege al resto de las personas frente a ti, bastante inteligente. Wang Mingyang levantó ligeramente las comisurias de la boca y los miró a los dos jugtinamente. Esta mirada hizo que los dos estuvieran más seguros de lo que estaban pensando y rápidamente retrocedieron. Una superpotencia de tercer nivel de tipo velocidad fue la primera en llegar al pozo, sin atreverse a tocar las lamas oscuras de su Distelo sobre los restos de la especie alienígena de lineage y golpeó los restos de la cabeza del cuerpo con un cuchillo de resort bordado. Muchas superpotencias en Spring City obtuvieron el zayachundal proporcionado por Wang Mingyang de la región militar. Es comparable al arma mágica legendaria que puede cortar el hierro como arcilla. Lo que hace que muchos usuarios de superpotencias poderosas lo digan. Sin embargo, este cuchillo solo golpeó algunas chispas en la cabeza, ni siquiera partió la cabeza de la especie alienígena de lineage, sin mencionar obtener el núcleo de cristal de quinto orden. Tal resultado hizo que el rostro del usuario de superpotencia de tercer nivel de tipo velocidad se endurecer y la alegría en sus ojos desaparecer de repente, al momento siguiente. Innumerables poderes sobrenaturales lo bombardearon. La superpotencia de tipo velocidad trató de escapar, pero sus tubulos se congelan por una raya de hilo, y luego fue destrozado por innumerables superpoderes. Antes de ver el núcleo de cristal de quinto nivel, estos superpoderes de tercer nivel que querían recoger melocotones en realidad comenzaron a matarse entre sí, en particular. Todos en uno mostraron intención de detenerlo, lo que hizo que estos superpoderes tuvieran más confianza, incluso muchos superpoderes de segundo nivel que pensaban que tenían buenas habilidades comenzaron a correrse el campo. Inverted question mark ¿Cuál es la parte más atractiva del boss salvage? Inverted exclamation mark Eso significa que todos pueden tocar el cadáver y obtener la recompensa máxima. Inverted question mark ¿Cómo dice el dicho? Inverted exclamation mark La codicia es la fuerza impulsora detrás del progreso humano. En la azota, el hombre de mediana edad miró el tumulto en el campo. Un rastro de codicia brilló en sus ojos y luego negó con la cabeza. Inverted question mark No vacilar, el hombre de mediana edad miró a Linji, inclinó la cabeza y sonrió. Esto no es lo mío. Linji negó con la cabeza y luego miró a la mujer conocida como la diosa del hilo y la nieve en la distancia. Inverted question mark ¿Sabes? Esa diosa del hilo y la nieve. Inverted question mark ¿Cómo se llama? Cuando Linji hizo esta pregunta, su tono tembló ligeramente. Inverted question mark Diosa del hilo y la nieve? Inverted exclamation mark No estoy seguro, pero escucha alguien de la región militar decir que su apellido per sermo. Inverted question mark Mu, nadie más sabe su verdadero nombre excepto Yanu Zong. El hombre de mediana edad se furtó la barbilla y dijo con cierta incertidumbre.
inverted exclamation mark inverted question mark mu, inverted question mark Estes seguro de ks mu, Linji se sorprendia, agarro los hombros del hombre de mediana edad con entusiasmo y lo sacudió con fuerza. Hoy, estoy a punto de desmayarme, el hombre de mediana edad puso los ojos en blanco, antes de nivelters y instantes armas, inverted exclamation mark pero no puedes jugar conmigo estoy a punto de vomitar. Oh, lo siento, estoy un poco emocionado, de preguntar de nuevo. Inverted question mark Estes seguro, inverted question mark su apellido es mu, Linji rápidamente retiró su mano, controló sus emociones, miró al hombre de mediana edad y preguntó palabra por palabra, debería ser mu, hey sobrevivencia en el distrito militar que es contra Dios de la guerra del cuerpo dorado la marla señorita mu. El hombre de mediana edad recordó que todas las noticias vinieron del distrito militar, muchos de los equipos de combate en el distrito de la villa no en realidad ni siquiera sabían cuál era el nombre de Munich la diosa del hielo y la nieve del equipo de combate de Yanu, inverted exclamation mark señorita mu, inverted exclamation mark eso es correcto, inverted exclamation mark debe ser señorita, Linji miró el wojin con entusiasmo y gruñó con la boca temblorosa, el wojin también asintió frenéticamente, con los ojos llenos de sorpresa, los otros miembros del equipo también escucharon la conversación entre Linji y el hombre de mediana edad. Y sus rostros estaban llenos de alegría. ¿Qué estás haciendo? El hombre de mediana edad se rascó la cabeza confundido, mirando las expresiones emocionadas de este grupo de personas, sintiéndose un poco desconcertado. Inverted exclamation mark gracias hermano, inverted exclamation mark nos ayudaste mucho, yo, Linji. Inverted exclamation mark te debo un favor, Linji dio un paso adelante y sostuvo con fuerza las manos del hombre de mediana edad, sacudiéndolas constantemente, y su rostro estaba casi sonriendo. Esto, no sé en qué te ayude, de nada. El hombre de mediana edad tosió dos veces avergonzado. Y originalmente estaba un poco preocupado de que este grupo de personas le hicieran, ahora parece que la preocupación es un poco redundante. El favor de la superpotencia de tercer nivel todavía sin algo de peso, por cierto, hermano, inverted question mark como te llamas, soy Ng, el capitán en jefe de la compañía de seguridad Fengsu bajo el grupo mu. Linji se rio y preguntó con seriedad, mi nombre es Zhutian, Linji, inverted question mark grupo mu, el hombre de mediana edad murmuró por un momento, y luego de repente se dio cuenta, no estás aquí para encontrar a la señorita mu, inverted question mark verdad, ella es la hija mayor de tu grupo, el grupo mu es muy famoso en Yunnan, Guizhou y Sichuan. Es una empresa local en la provincia de Yunnan, y su negocio cubre muchos campos. Los líderes de Yunnan la utilizan a menudo para promocionarla, y mucha gente en la provincia de Yunnan conoce esta empresa. Bueno, si tienes razón, entonces la diosa del hielo y la nieve de la que estás hablando debería ser nuestra hija mayor. Inverted exclamation mark más de 2 meses, estamos casi desesperados, Linji suspiró, mirando a Muningsu con una mirada de dolor, inverted question mark que tipo de experiencia puede ser que el ex hermosa y hermosa señorita mu se convierta en la actual super psíquica de cuarto nivel, variando los psíquicos que rebutan los restos de los extraterrestres relacionados con la sangre. Los ojos de Linji brillaron con una luz fraz, era el trofeo que la hija mayor y sus amigos lucran desesperadamente por matar, inverted exclamation mark 2, atreved a tocarlo, capítulo 290, fraud profesional de cadáveres, hermano Linji, si, quiero decir la diosa del hielo y la nieve es realmente tu dama mayor, cuando llegue el momento.
Pueds de Cercanos de Janernos al Distrito de la Villanu, Jurong di Jocan Sonrisa, simplemente que de bien unfavor. Y ahora estás haciendo una solicitud, Seis un poco como escalar por el post, bueno, no está el área de la Villanu en Spring City, porque no vas directamente, Linji estaba un poco confundida y inclinó la cabeza para mirarlo, bueno, el área de la Villanu está en el suroeste. Y hay demasiados zombies de alto nivel en el camino, no nos atrevemos en absoluto. Jurong di con vergüenza, esta es de hecho la voz de muchos sobrevivientes de Spring City, realmente quiero al distrito de la Villanu, pero no tengo ninguna posibilidad de lograr con vida. Es una cantidad desconocida, la mencionar esto la dama mer cuando llega el momento, ahora. Vamos a ayudar, Sugero. Que puedes actuar con nosotros, Linji miro hacia el centro del campo de batalla, anclada mayor y los demás estaban rodeados de muchos zombies, básicamente eran zombies de bajo nivel, y la figura de metal mató casualmente a innumerables zombies que los rodeaban, no hay ninguna amenaza para la dama mayor y los demás. Lo que le preocupaba eran esos superpowers de tercer nivel con ellos rojos, todos en un están ahora al final de su andadura, no importa cuán fuertes fueran antes, el agotamiento de la energía no se puede recuperar en poco tiempo, especialmente el asesino de las sombras, que recogió tantas gotas de sangre, es un crimen jade, Jurong miró al centro de la llanura. Miró a los demás y apretó los dientes, asintió y dijo, está bien, intentémoslo, sí, es un hombre, Linji le dio una palmada en el hombro y lo elogió, Wojin, toma los demás y preparate para cubrir. Para proteger a la dama mayor, Linji se volvió hacia el resto de la gente y gruñó con una mirada seria en su rostro, sí, capitán, todos rugieron al unísono y apretaron el agar de los rifles en sus manos, solo Wojin sintió que algo andaba mal, porque se sentí familiar, necesitamos cubrirnos de nuevo, de ninguna manera, no? Todos en el equipo son superpowers de segundo nivel, pero el rifle con silenciador siendo muy little para estos zombies de bajo nivel, Adelante, Linji agitó la mano y saltó escaleras abajo primero, un edificio bajo de 5 pisos con balcones en cada piso, en el momento en que Linji saltó, un miembro del equipo agitó la mano ligeramente y, de repente, una plataforma de concreto se extendió desde el balcón del cuarto piso, Linji aterrizó firmemente en la plataforma con ambos pies y saltó de nuevo sin detenerse, la docena de personas del Wojin, más las otras 5 de Jurong, saltaron rápidamente, han evolucionado cuerpos, por lo que saltar 3 o 4 pisos no es gran cosa. Este edificio está ubicado en las afueras de una comunidad y los zombies se apresuran a entrar por los pasillos de ambos lados. Estaban a cientos de metros de distancia y no restringen a las 20 personas aproximadamente. Linji reunió a todos y estaba a punto de correr hacia donde estaba la dama mayor. Una vez sonó de repente en la mente de todos. Los pasos de G se detuvieron de repente, con una mirada de horror en su rostro. No pudo evitar el pozo que todavía ardía con llamas oscuras. Lo sabía que sería Wojin se quedó locamente en su corazón, mirando el gran pozo, sus pupilas se contrajeron, dong dong, hubo un sonido continuo que sonaba como el latido de un corazón. Bajo las miradas horrorizadas de todos, las señales de lineage en el pozo de repente brillaron con sangre, las extremidades del ser sobrehumano envueltas en sangre se congelaron,
como si estuviera siendo controlado, incluso sucedios estaban confundidos. Tentáculos formados a partir de innumerables sangre preferentes sus cuerpos, seccionando salvagemente. Las superpotencias que todavía se estaban matando entre sí un segundo y luchando por los cadáveres dejaron escapar olvidos lastimeros. Los cuerpos de los más débiles fueron rápidamente absorbidos por las momias, aquellos con mayor fuerza solo se retrasaron unos segundos. En metros, una docena de superpotencias de tercer nivel los usuarios, además de unos 20 usuarios de superpoderes de segundo nivel, fueron asesinados por esta ataque. La esencia de carne y sangre de más de 30 personas se reunió rápidamente hacia el centro del pozo a través de los tentáculos. Los restos de las especies alienígenas del linaje han absorbido la carne y la sangre y se están recuperando a una velocidad extremadamente aterradora. Los dos superpoderes que retrocedieron debido a la mirada de Wang Mingyang perecen horrorizados, se murieron, se inclinaron rápidamente ante Wang Mingyang y se fueron rápidamente. Efectivamente, la fuga del rey del lago de las nubes es tan fácil de detectar. Inverted exclamation mark maldita sea. Inverted exclamation mark es una estafa de cadáveres. Inverted exclamation mark Nima. Ya terminaste, fati y gongzon maldizan enojados, entre las personas presentes, los dos fueron los que más sufrieron, aunque su velocidad de recuperación, la mayoría de los huesos rotos ya se habrían restaurado. Inverted exclamation mark pero del mucho, sabía que sería si Wang Mingyang frunció los labios y se puso de pie rápidamente. Las herdas en su cuerpo se curaron hace mucho tiempo. Fati recibió superpoderes como regeneración celular y supercuración, y no se olvidó de darse una habilidad de autocuración de alto nivel. Esto, junto con el florecimiento de su vida, proporciona un medio de curación para él y los demás. La legión del brazo de Mob también se curó con el tratamiento de Wang Mingyang. A excepción de la energía, se puede decir que la condición de todos casi se ha recuperado ahora. Jeff. Inverted question mark ¿Qué está pasando? Inverted question mark estás fingiendo estar muerto todo el tiempo. La boca de Liukin se torció. Inverted exclamation mark esta ya es la tercera vez. Las dos primeras veces fueron ángeles antiguos. Y ahora incluso los zombies le están jugando una mala pasada a los zombies. Inverted exclamation mark eso es indignant. Liukin queriam el almanac. Inverted exclamation mark fraud de cadáveres profesional. Cuando todos mueren a Wang Mingyang. Había 5 grandes palabras escritas en sus maldito sea. Inverted question mark ¿Qué es esa mirada antes ellos? Inverted exclamation mark no es mi culpa. Wang Mingyang estaba furioso cuando vio a Liukin rondalo de arriba abajo, y los demás también parecen tristes y enojados. Entonces dime. Inverted question mark ¿Por qué te pasa esto cada vez? Mingyang no pudo evitar quejarse de que la señorita Mu estaba casi exhausta. El resultado sucedió nuevamente. Inverted question mark no te das cuenta ahora de que esta especie alienígena de lineage de quinto nivel siempre ha tenido su poder espiritual. Wang Mingyang se cubrió la frente con las manos y dijo sin palabras. Inverted exclamation mark inverted question mark poder psíquico. Gongzon y los demás se mueren confundidos. Por otro lado, Liukin, su y Mingyang superan sorprendidos y pensativos. Inverted exclamation mark C. Este es el quinto nivel. Avanzar del nivel 3 al nivel 4 requiere una concentración continua de poder mental, sin mencionar que este es un zombie alienígena de nivel 5 pico que es a solo un paso de alcanzar el nivel 6 inches. Con su fuerza mental, no tendrá problemas para aplastarlos a los 4. Wang Mingyang señaló con el dedo a Gongzon, Jubei, Fati. Y Mob con una cara seria. Inverted question mark que debemos hacer ahora. Inverted exclamation mark está volviendo la vida. Dijo Gongzon ansioso. No tenía confianza en lucrar contra este zombie otra vez.
Halagate, a continuation, estar bien solo, Wang Mingyang agito la mano y le pidió a todos que se fueran, camino lentamente hacia el mutante de lineage que estaba recuperando su cuerpo, los ojos de Liucan se iluminaron mientras pensaba en algo, extendió la mano para detener a todos los que dudaban en hablar y negó con la cabeza, con una sonrisa en los labios, mientras limpiaba los cadáveres. Los condujo hacia el bord, solo estoy cansado y quiero descansar un rato. No esperaba que estuvieras tan inquieto. Wang Mingyang puso sus manos detrás de su espalda, y muy number one voló a su lado, un poco de luz dorada voló desde el metal y se mezcló con el centro de sus sillas. Rugido, el cuerpo del mutante de lineage se recuperó gradualmente a su forma completa, mostrando una vez más su sedienta de sangre y asesina. Los cuatro tentáculos óseos recrecidos temblaban levemente, listos para elegir a alguien y devorarlo. Sin embargo, Wang Mingyang se acercó lentamente sin ningún miedo, con una pizca de desprecio en sus labios. Es solo una cuestión de fuerza por fuera pero por dentro. Wang Mingyang se burló y negó con la cabeza, fue golpeado por tantos movimientos grandes, junto con el poder de aniquilación del trueno de la destrucción, y fue quemado por la llama de destrucción de suyo durante mucho tiempo. No importa cuán poderoso sea el cuerpo de esta alienígena de lineage, nunca podrá volver a su estado máximo nuevamente. Si no hubiera absorbido el trueno de la destrucción, no podría volver a su estado máximo nuevamente. Carne y sangre de tantos superpowers, que tal vez ni siquiera pueda restaurar su cuerpo. Hablando de eso, la regeneración de supervelocidad de clase está siendo asombrosa. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 291. Finner estar murido otra vez, Rugido, el alienígena de la línea de sangre le rugió con ira mezclada con miedo, con su única sabiduría. No podía entenderlo en absoluto. Porque me encontré con un grupo tan escandaloso de humanos tan pronto como nací. Obviamente, la fluctuación de energía no es fuerte, pero resultó gravemente herido por varios medios, especialmente el tipo frente a él. Su fuerza y velocidad no son inferiores en absoluto. Olvídalo. La superpotencia es aún más poderosa. Los ojos del alienígena de la línea de sangre brillaron en rojo, mirando el Wang Mingyang con una milicia abrumadora. A la vista de Wang Mingyang, dos caras ensangrentadas condensadas con poder espiritual eran con fuerza sus sillas. ¿Es tu plan de respaldo? Murmuró Wang Mingyang en voz baja, con una pizca de brilla en la comedura de la boca. El sol abrasador sobre el mar de la conciencia espiritual floreció de repente, y la luz dorada ardiente se convirtió en luz dorada, brillando directamente sobre las caras ensangrentadas. Al momento siguiente, las caras ensangrentadas cortaron mantequilla. Como un cuchillo caliente. No. Debería estar derritiéndose rápidamente como agua caliente vertiéndose sobre la nieve. La luz dorada transformada por el sol espiritual de Wang Mingyang brilla directamente en las sillas del alienígena color sangre. En su turbio mundo espiritual lleno de sangre y asesinatos, un sol abrasador lo en flor. Innumerables luces doradas se convirtieron en llamas, cuando su mundo espiritual locamente, en un instante. Todo el mundo rojo sangre se convirtió en un mar de fuego. Este mundo espiritual fue originalmente algo dañado por los poderes espirituales de Liucan. Después de que el frasal de Wang Mingyang lo golpeara nuevamente, gradualmente comenzó a colapsar. Un poco de hora escarlata huyó locamente en este mar de fuego,
pero no tiene formida interalquilo ni la tierra, la especialidad de la línea de sangre fugidio escaparon al hito agudo, era inimaginable que un zombie alrededor, el cuerpo no sentí dolor, pero el espíritu puede sentir el dolor que los usos, después de un tiempo. El mundo espiritual de los alienígenas de la línea de sangre colapsó rápidamente y dispersa en la oscuridad como el viento. Es poco el hora escarlata también fumada por las llamas. La voz se desvanece gradualmente. El alienígena de la línea de sangre se estremeció y bajó la cabeza. Los brazos y tentáculos que se agitaban mientras cubrían su cabeza colapsaron lentamente. El zombie alienígena de la línea de sangre máxima del quinto nivel finalmente murió por completo. Solo aniquilando todo el poder mental se puede matar por completo al oponente. Wang Mingyang no ha olvidado que cuanto más poderoso es el zombie, más inteligente es. No solo el cuerpo físico es fuerte, sino que el mundo espiritual también se está volviendo cada vez más similar a los humanos. Algunos zombies espirituales son incluso más fuertes que los humanos del mismo nivel, dado que su poder mental se condensó en el cerebro, absorbió el poder de los espíritus que lo destruyen. Wang Mingyang tuvo la vaga sensación de que su poder mental parecía haber sufrido algún tipo de transformación, muy similar al alma legendaria. La actuación de mi number 1 lo sorprendió en más. Este es completamente otro yo. El espacio atraviesa la cabeza de la especialidad de la línea de sangre. De repente aparece un núcleo de cristal rojo sangre. El cristal de la línea de sangre máxima del quinto nivel inverted exclamation mark núcleo. Este puede ser el primer núcleo de cristal pico de quinto orden causado por humanos, poniendo el núcleo de cristal en su bolsillo. Wang Mingyang miró el cuerpo de esta especialidad. También usó el corte espacial para cortar sus dos garras y cuatro tentáculos óseos, saludando a las personas preocupadas en la distancia. Wang Mingyang bajó la cabeza y estudió estas garras y tentáculos. Esta es un arma rara, incluso las armas que trabajó de para construir no pudieron cortar estas garras y tentáculos. Inverted exclamation mark levanla y modificanla para que otros puedan usarla. Hermano Mingyang, Jeef. Inverted question mark terminist, Hermano Wang. Inverted question mark estás realmente muerto ahora. Li Yukin y otros corrieron rápidamente, caminaron alrededor del alienígena de linaje al que le faltaba la mitad de la cabeza, lo miran con atención y preguntaron. Wang Mingyang puso los ojos en blanco y, con un pensamiento en su corazón, la cabeza del alienígena de linaje de sangre se levantó de repente. Dos ojos rojos opacos se encontraron con Gongzan, que estaba mirando. Inverted exclamation mark oh Dios mío. La mirada de Gongzan el latido de su corazón de repente se ralentizó un poco, y de repente levantó su pie derecho como un refugio y pató directamente el pecho del extraterrestre de la línea de sangre. La enorme fuerza pató el cuerpo del extraterrestre de la línea de sangre decenas de metros de distancia. Maldito sea. Inverted question mark te estás de nuevo. Ya. Wang Mingyang se rió tan fuerte que no pudo enderezar la cintura. Inspiradamente, Gongzan, un hombre alto que medía más de 1,8 metros de altura, estaba tan horrorizado que llamó a su madre, vio al extraterrestre de la línea de sangre tirado en el suelo y sin moverse. Todos se quedaron atentos por un momento, y luego todos reaccionaron y se rieron. Gongzan se quedó atenito y se dio cuenta de que esta era la broma de Wang Mingyang. La cara del anciano se puso roja y estaba tan enojado que quería dar un paso adelante y golpearlo, pero con este movimiento, un dolor agudo repentinamente se disparó desde su muslo. Inverted exclamation mark mierda, gritando. Gongzan abrazó su muslo y dejó escapar un grito de dolor. Los huesos rotos and no se habían curado por completo. Esta vez, se derrumbó de nuevo. Wang Mingyang, inverted question mark como te atreves a jugarme una mala pasada.
grito gongzon enojado mintras palpitabata dolor, esto bien, es solo una broma, no te lo tomes tan en serio. Wang Mingyang se secó las lágrimas de los ojos, pero no pudo reprimir en la comedura de la boca. Mob, dale una esencia de sangre roja, después de hacer una señal mob se quitó la mochila de la espalda, sacó una esencia de sangre roja del tamaño de un huevo de codorniz y luego la entregó toda la mochila a Wang Mingyang. Como mob puso la esencia de sangre roja en la mano de Gongzon con una mirada burlona en su rostro. Inverted question mark ¿Qué diablos es esto? Gongzon la tomó con curiosidad y miró la gota de sangre cristalina con un leve brillo de sangre en su superficie. Lamo esto la esencia de sangre roja, debería ser la esencia condensada del nido de eclosión, comiéndola debería ser bueno para tu lesión. Dijo Wang Mingyang con calma, y casualmente puso la mochila y los garras y tentáculos de la especie alienígena de lineage en el espacio más taza. Inverted question mark ¿Es realmente comestible? Puedes comerlo, esto bien, te creo. Gongzon no duda y arrojó directamente la gota de sangre su boca. La esencia de sangre roja se derritió en su boca y rápidamente se transformó en una sangre extremadamente pura que se fusionó con su cuerpo. La cara de Gongzon se congeló y toda su cara rápidamente se puso roja. Había enderezado los huesos rotos de sus piernas. En ese momento, Gongzon solo sintió un poco de picazón pero en su sentimiento, el cuerpo físico se volvió más dilatado y denso. Y tanto la fuerza como la defensa aumentaron rápidamente. El hueso roto en su muslo también se creó rápidamente, lo que fue muchas veces más rápido que su propia recuperación. Incluso el life bloom de Wang Mingyang no se podía comparar. Life bloom puede curar heridas rápidamente, pero para lesiones como huesos rotos, el efecto es mucho peor. Inverted exclamation mark diablos, esta cosa es realmente buena. Inverted exclamation mark Jeff Wang, Moram, hey trabajo duro sin ningún mérito. Inverted exclamation mark discutamos y de una docena más. Gongzon probó su pierna derecha y descubrió que no era grave. Luego se acercó a Wang Mingyang con una mirada asombrosa y una sonrisa halagadora. Para obtener algunos beneficios, incluso gritó el titulo de Jeff Wang, la cara no es nada, los beneficios son lo más importante. Gongzon sintió que era muy inteligente en este momento. Con su majestuoso su cuerpo dorado como el dios de la guerra de la región militar, el hermano Wang debía estar de buen humor, por hacer una cosa tan estúpida. Quieres comer mierda, te derechas como máximo. Wang Mingyang entrasró los ojos y dijo con desdén, pero no pudo contener la comedura de la boca. Es broma, había menos de 100 esencias de sangre roja. Y los extraterrestres de la línea de sangre absorbieron más de una docena durante la batalla, lo que realmente legó a sus manos fueron solo unas 80. Tu Gongzon sin una cara tan grande que puedes abrir la boca con más de una docena de palabras, pero al ver a Gongzon la mirase sin mencionar que me siento realmente feliz. Bueno. Inverted exclamation mark eso es genial. Tres pastillas son muy pocas. Inverted question mark ¿Cuántas pastillas más puedo agregar? 5. Inverted question mark ¿Quieres un poco de amor? Esto bien. Solo 5. Gongzon se frotó las manos, and estaba un poco decepcionado. También entendió que en realidad no jugó un papel importante en esta batalla. La fuerza principal depende de Wang Mingyang y los demás. Inverted exclamation mark La razón por la que mencionando no es por el bien de la negociación. Wang Mingyang dio 5. Lo que superó sus expectativas. Capítulo 292 Los visitantes de la familia Mu. D.A. Lo que como se considera gratis. Wang Mingyang sacó 5 pastillas y las puso en la mano de Gongzon con una sonrisa. De hecho, todavía estaba muy agradecido con Gongzon. En la batalla anterior, Gongzon se paró al frente sin miedo varias veces,
Udo al hombre gordo hablo queer mucos etex, de lo contrario, las herdas del hombre gordo podrían ser más graves, hubo varias veces en las que el alienígena desengradico ali yucan y los otros dos, y gongzon lo temo directamente con su cuerpo de diamante. Esto hizo que la preferencia de Wang Mingyang hace gongzon aumentar algunos puntos, el efecto es secundario y la intención es lo más importante. De lo contrario, dar como máximo 3 píldoras sería aceptable. La esencia de sangre roja es muy beneficiosa para el cuerpo, así que no se tan amable con los demás. Como en los 5 tú mismo, Wang Mingyang lo pensó y le recordó. De lo contrario, con la naturaleza de gongzon, realmente podría tomar estas 5 esencias de sangre roja para compartir. Aunque esta cosa no está agotada como las antiguas semillas de lodo, pero es básicamente imposible obtenerla en la etapa inicial. Si Wang Mingyang no hubiera renacido, si su grupo no fuera lo suficientemente fuerte, solo mira los cadáveres secos por todo el suelo y sabrás que es imposible matar a este tipo de especie alienígena de sangre con tácticas de oletas humanas. Tal vez después de una beta, tengan plena experiencia y ascienden al 6º nivel. Entre ellos, Wang Mingyang dispuso como recolectar la esencia de sangre roja con anticipación, para que la especie alienígena de sangre no absorbiera toda la esencia de sangre roja. De lo contrario, el resultado de la beta es realmente difícil de decir. Jeff, destruiste su mundo espiritual ahora mismo. Liucan se acercó y preguntó en voz baja. Bueno, el mundo espiritual de esta especie alienígena máxima del quinto nivel se ha convertido en un mar de sangre. Wang Mingyang asenció. Liucan se ve extraño, ya que puedes destruir su mundo espiritual. ¿Por qué no usas el poder mental para matarlo desde el principio? Wang Mingyang lo miró como un tonto. Esta mirada hizo que Liucan se mirara a sí mismo con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Me pasan algo? Su mundo espiritual se ha convertido en un mar de sangre. Si no consumimos la mayor parte de su poder espiritual. ¿Cuál crees que es nuestra posibilidad de ganar si usamos el poder espiritual para lucrar desde el principio? Wang Mingyang puso los ojos en blanco y suspiró. No lo pensé bien. Liucan reaccionó de inmediato y sonrió tontamente. Un duelo de poder espiritual no es tan simple. Si no tienes cuidado, tu mundo espiritual será invadido por el oponente y nunca te recuperarás. Un alienígena de quinto nivel en un estado competition un poder espiritual extremadamente grande, sin mencionar que es una existencia que es a solo un paso de ingresar al 6º nivel. Si te defiendes con todas estas fuerzas, puede que no sea tan fácil de matar, incluso puede vacarse, aunque la probabilidad no es alta, es muy cercado. Wang Mingyang miró a su alrededor y los zombies cercanos todavía se perturban, pero muchos zombies en la distancia habían comenzado a confundirse. Sin la llamada del alienígena de sangre, estos zombies comenzaron a seguir sus instintos nuevamente. Los sobrevivientes alrededor ya estaban estupefactos. No es que no quieren lucrar por el jefe y ver el cadáver, pero sienten que no son lo suficientemente fuertes y podrían resultar heridos si van. USA tu lama oscura para comer todos estos cadáveres. Ordenó Wang Mingyang y se preparó para llevarse todos. Hermano Wang. Te vas a, después de obtener 5 esencias de sangre roja. La centra de gongzon se enderezó nuevamente. El asunto terminó. ¿Por qué si no se ve? Wang Mingyang hizo pucheros. Cansado por una tarde. Es hora de regresar y descansar bien. Está bien. Entonces no mi casa otro día. Gongzon se rascó la cabeza y dijo. Olvídalo. Que de bueno tu lugar, vnal distrito de Yanuvilla cuando tengas tiempo, te llevaré los aguas termales. Wang Mingyang agitó la mano, el distrito militar tenía un montón de tipos grandes,
Why no estaba interesado en conspirar con ellos, Hey una fuente termal, los ojos de Gongzan se iluminaron. Sí, la villa de aguas termales cerca del distrito de una villa ha limpiada por nosotros, esto bien, irban menunos días, Gongzan se rio, saludo a las demás, se dio la vuelta y corrió hacia un edificio alto. El helicóptero enviado por el distrito militar se ha quedado en la azotea, Hermano Mingyang, vámonos también. La lámina destrucción de su quemo rápidamente todos los cadáveres en el suelo, también dijo un círculo de llamas ardiendo alrededor para bloquear a los zombies, Bang. El avión de Caperzan fue arrollado por Wang Mingyang desde el espacio mostaza. Listo para llevar a todos de regreso al área de la villa, señorita. En este momento, un hombre de mediana edad en un grupo de personas en la distancia de repente saltó alto, cruzó directamente la pared de fuego y atrizó frente a todos. Si no hubiera tenido armas en sus manos y no había fluctuaciones de poder sobrenaturales en su cuerpo, me temo que habría sido destrozado en el aire. Todos en un hacia arriba y vieron que el hombre de mediana edad parecía emocionado y miró con los ojos rojos, siguiendo la línea de visión del hombre de mediana edad. Todos los ojos se centraron en Muningsu, hermano Lin. Muningsu murmuró para sí misma. Sus manos temblaban inconscientemente y las lágrimas ya estaban en sus ojos, parecía haber sorpresa en sus ojos y una pizca de vacilación, señorita, es realmente usted, genial, finalmente la encontramos. Linji estaba emocionada y camino rápidamente hacia Muningsu, se conocen. Wang Mingyang frunció el seno. Dio un paso adelante y bloqueó a Muningsu de lado. Sí, él es mi hermano mayor Lin, quien me ha visto crecer desde que era un niño. Muningsu se calmó y susurró, luego se apresuró a avanzar y agarró el brazo de Lin y preguntó ansiosamente, hermano Lin. ¿Cómo está mi padre? Sig vivo. La expresión originalmente emocionada de Lin de repente se estancó y se volvió un poco sombría. El rostro de Muningsu se puso pálido. Su cuerpo se estremeció y sus ojos se oscurecieron rápidamente. Durante este periodo de tiempo, se ha estado reprimiendo y no se atrevía a pensar en estos problemas en absoluto, por temor a que las noticias que recibió la desesperan. Si no lo supera, podría haber un rayo de esperanza. Muningsu había estado evitando, pero la llegada de Lin rompió su fantasía. Señorita, el presidente todavía está vivo, pero está herido. Lin vio que Muningsu se veía mal y se dio cuenta de que la señorita había entendido mal, y dijo rápidamente, herido, ¿qué tipo de lesión? ¿Es en serio? La cara de Muningsu se relajó un poco y preguntó apresuradamente, señorita, no es adecuado hablar aquí, o puedes con nosotros primero y encontrar un lugar para hablar lentamente. Lin miró a su alrededor y dijo en voz baja, Está bien, Muningsu asintió apresuradamente y quiso caminar hacia el edificio con Lin Ningsu, Wang Mingyang llamó suavemente, lo que hizo que Muningsu temblara por todas partes y giró la cabeza para mirarlos sin comprender, ya que se conocen. Regresemos juntos al distrito de una villa. Creo que no hay ningún lugar en todo Chuncheon que sea más adecuado para que recuerdes el pasado. Wang Mingyang avanzó lentamente y le dio unas palmaditas en el hombro suavemente. Sí, hermano Zhu, hay zombies por todas partes aquí. Regresemos primero. Suyo también corrió hacia adelante y abrazó el brazo de Muningsu, diciendo con voz terna, oh, está bien. Estaba confundido. Ahora mismo, hermano Lin.
regresa ya nunca nosotros primero, y hablarmos en el camino, muning su se seco las lágrimas de las comaduras de los ojos y dijo un poco avergonzada, justo ahora, ella también estaba demasiado preocupada y confundida, por lo que podía ver Linji de regreso directamente, inverted question mark porque necesitaria encontrar otro lugar, está bien. Todavía tenemos una docena de personas. Linji vaciló por un momento. También sabía que la gente en ya no era poderosa y sería seguro seguirlos. Pero todavía había una docena de personas allí. Tanta gente reunida. Me temo que atraerían más zombies para estir. No importa. Dígalos venir. Wang Mingyang agitó la mano y suyo entendió y liberó un espacio en la lama oscura. Enfrentándose al grupo de personas que estaban presionadas por zombies en el edificio en la distancia, la llevó, ayuda. Wang Mingyang hizo un gesto hacia Liyukan, con su ayuda, esas personas no tendrían problemas para atravesar a los zombies, está bien. Liyukan asintió y camino hacia el otro lado primero. Linji la gracia. Se dio la vuelta y se fue rápidamente con Liyukan. Capítulo 293, inverted question mark salvar el país mediante un camino indirecto, mientras Liyukan avanzaba, los zombies frente a él fueron arrastrados por su telequinesis, los pocos cientos de metros pasaron rápidamente y los dos caminaron hasta el primer piso, inverted exclamation mark no te pongas nervioso, sal, unos 10 metros de distancia. Liyukan miró a una docena de guerreros sobrenaturales que sostenían rifles y 5 civiles comunes con poderes sobrenaturales, inverted exclamation mark Wojin, sao rápido, eres realmente nuestra dama mayor. Linji se rió, con el rostro lleno de alegría, inverted exclamation mark es verdad, inverted exclamation mark genial, finalmente encontré a la dama mayor, genial. Ahora el presidente puede estar tranquilo, inverted exclamation mark tilde la dama mayor todavía está viva, inverted exclamation mark has mucho que quería verla, inverted exclamation mark vamos, apurit, protege a la dama mayor, más de una docena de soldados veteranos juntos y rápidamente saltaron por la ventana, había cadáveres por todas partes, en ese momento. Habían matado a muchos zombies, los zombies llenaron toda la llanura, y del lado de Wang Mingyang, ningún zombie podía entrar bajo el humo negro. Durón y los otros 5 mueren a Liyukan confundidos, por un momento, me sentí un poco indeciso, sin estar seguro de si debía lamerme la cara y seguirlo, hermano Zhu, por favor vengan juntos. Linji pensó por un momento. Y le había prometido a la otra parte que lo presentaría antes, pero no podía romper su promesa, Angerong es un poco cauteloso, la sensación general es bastante buena. Gerong miró a Liyukan timidamente, con esperanza en sus ojos. Vayamos juntos. Liyukan no estuvo seguro por un tiempo de cuán profunda era la relación entre Muningsu y Linji. Pero 5 personas más no significan nada. De todos modos, Wang Mingyang está ali para aliviar el dolor de cabeza. Gracias, Jeff. Gracias, Jeff. Gerong y los otros 5 se inclinaron repetidamente y rápidamente corrieron al lado de Linji. Los 5 parecían emocionados. Originalmente, Gerong solo tenía un atisbo de esperanza extravagante. Si este Linji realmente tenía una buena relación con la diosa del hielo y la nieve, entonces, inverted question mark que pasaría si mi pequeño diso realmente se hiciera realidad, nunca pensé que esto por si acaso realmente sucedería. Liyukan asintió y levó a todos a darse la vuelta y caminar hacia la gente en el lago yun. El poder mental envolvió el cuerpo por más de 10 metros, mientras esos zombies se abalanzaron, volarían en un instante. Al regresar rápidamente al círculo de llamas negras, varios de los hombres de Linji conocen a Muningsu. Todos se adelantaron y gritaron señorita con entusiasmo.
Muningsu también asincio repetidamente, estas personas eran básicamente huérfanos adoptados por el grupo mu, después de un entrenamiento continuo, se le asignó realizar tareas en una empresa de seguridad, así fue como Woolley seleccionó a sus guardaespaldas en ese momento. Otro guardaespaldas que originalmente acompañaba a Muningsu tuvo un accidente, por lo que que se desempeñó bien en la empresa de seguridad, fue seleccionado para hacerse cargo, asociarse con Woolley para proteger a Muningsu. Desafortunadamente, Woolley se convirtió en un zombie. Wilding tuvo pensamientos que no debería haber tenido. Volvamos al área de la villa, había demasiada gente, por lo que Wang Mingyang guardó el avión vaso y lo transformó en un hidroavión, tomando la iniciativa para abordar el hidroavión. Wang Mingyang se paró directamente en la proa con las manos detrás de la espalda. Lin Ji, Zhurong y otros estaban un poco desconcertados, pero también abordan el hidroavión. Se activa el control de gravedad. El hidroavión flotó lentamente en el kilo, ajustó su dirección y arrolló lamas de kilometros hacia la bajeza el suroeste. Todo esto en el edificio alto. Lei y Chentian corrieron rápidamente hacia la multitud, tumbados en el borde de la azotea y mirando hacia abajo. Vi momias por todo el suelo ardiendo con llamas negras, y rápidamente se cubren. Un círculo de llamas negras protegía a todos en uno. Pronto, el guapo chico de cola de caballo regresó al círculo con un grupo de personas, y el hidroavión despegó rápidamente y se fue. Llama, MD, realmente me salve la vida. Le suspiro aliviado. Chentian tenía una mirada asustada en su rostro y las comisuras de su boca se crisparon levemente. Hermano afortunadamente tenemos una buena idea. Afortunadamente, hermano Chentian, ustedes dos se dieron la vuelta, de lo contrario se habrían convertido en momias ahora. El rostro de Wen Jun era solemne. Justo ahora, el extraterrestre de lineage de repente fingió estar muerto. Y todos los que estaban parados en la azotea pudieron verlo claramente. Se sorprendieron en ese momento. Afortunadamente, Lei y Chentian se dieron la vuelta por alguna razón. Lei se secó el sudor y se obligó a calmarse. Siento que algo anda mal. El núcleo de cristal de quinto orden. Porque el rey de Cloud Lake dijo que esas personas lo agarran, seguimirándolo. Siempre había un toque de ridículo en la expresión de este tipo. Efectivamente, tan pronto como los dos retrocedimos por un momento, miró. El significado de esa mirada me dio un sentimiento que ni siquiera puedo identificar. Le suspiro y dijo, efectivamente, no se debe subestimar al rey de Cloud Lake. Es como la forma en que mi maestro de hola me miró cuando aprobé el examen de matemáticas en la escuela. Chentian dijo con una sonrisa irónica, hermano Tian. Al futuro puntage cuando estabas en la escuela, Biazi preguntó con curiosidad. Alrededor de 50, Chentian torció ligeramente las comisuras de su boca y cerró. PFFT, Wen Jun no pudo evitar reír. Hermano Tian. Tu maestro de clase que tu pequeño es enseñable. Ziadao y Biazi se rieron al mismo tiempo. Solo Lei y Chentian tenían caras oscuras y no pudieron evitar regalpelos. Que es tan gracioso. Obtuve la probación del rey de Cloud Lake y salve mi vida. No es una vergüenza. Chentian gruñó con una cara oscura. Cuando todos escucharon las palabras, de repente sintieron que tenía sentido. Incluso Lei no pudo evitar mostrar los dientes y asentir con la cabeza. Después de reír un rato, Lei mostró una expresión pensativa en su rostro. Jeff,
NKS pensando, biazi se acerco y pregunto con curiosidad, varias personas se acercaron y miran a la con cierta confusion, le dijo escapar un suspiro y miró a sus subordinados, me pregunto, porque hay una brecha tan grande entre nosotros y la gente de Yanu, quizás despertaron sus poderes antes y los desarrollaron más rápido que nosotros. Seguro Zhutian, Wenjun nego con la cabeza cuando escucho esto, debería ser más que eso, no te das cuenta, que en contrast, todos tenían curiosidad, el rey de cloud lake muchos tipos de superpoderes, incluidos sus subordinados, todos parecen tener diferentes poderes. Dijo Wenjun en vaz baja con una cara seria, parce que es cierto que el hombre gordo, que antes pensaba que era un tipo mejorado, en realidad se convirtió en un tigre hoy. Los ojos de Zidal brillaron y murmuró, es tipo de arquero solo sabía disparar flashes antes, pero ahora parece tener poder. Zhutian asintió repetidamente, luciendo asombrado. El hombre de la cola de caballo también tiene un fantasma con chispas y relámpagos, debería haber tenido poderes de telequinesis antes. Los ojos de la brillaron y se dio una palmadita en el muslo. Podría ser que tengan algún método para despertar múltiples poderes. Los ojos de Wenjun brillaron y dijo con una pizca de duda. Creo que esta inferencia está 50-50, la chica que usa fuego y el joven que puede escapar entre las sombras, los dos no han mostrado otras habilidades, la chica que usa hilo puede haber despertado la habilidad de Feng Zhu, de todos modos. Ustedes deberían guardar este secreto para ustedes mismos y no dejarlo salir, especialmente tú, biazi. No bebas vino falso y accusas Moras, le seguro solemnemente, si el rey de cloud lake realmente sin una forma de despertar múltiples poderes, difundir en la palabra, es probable que conduzca la muerte, si es verdad, otro pensamiento vino a la mente de la, tal vez, podemos salvar al país a través de una curva. Capítulo 294 hermana, no hagas esto, el hidroavión de metal se detuvo en la casa del yo en mitad de la montana y Wang Mingyang bajo, hermano mayor, has vuelto, un proyecto de fuego voló desde la distancia y, con un grito de alegría, la figura de Han Yinian aterrizó frente a Wang Mingyang, detrás de ella. Fang fagido sus alas y aterrizó, con una pizca de envidia en sus ojos, aterrizó silenciosamente detrás de Han Yinian. Fang también puede volar, pero a una velocidad más lenta. Durante este periodo, él fue responsable de patrullar el área de la villa con Han Yinian, hermano Wang. Se acabó el asunto. Si, se ha resuelto. Wang Mingyang fritó la cabeza de Han Yinian y asintió con la cabeza hacia Fang. La voz de Wang Mingyang le mandó a Jube y los otros dos antes los puso nerviosos a todos. Dentro de la casa del yo, Rong Lan, Da Huanyan y Mo Yan salieron juntos, al ver que todos estaban sanos y salvos. Se sintió aliviado de inmediato. Mingyang, estos cinco superpotencias guiaron a nurse al área de la villa. Que haces, pensa, muning su trajo el y su grupo, camino hacia Wang Mingyang y seguro, solo siglas reglas, deja que mo blorg, Wang Mingyang miró a Zhurong y los otros cinco que estaban un poco avergonzados, pero no se negaron, todas las personas están aquí, solo acéptalos, está bien, muning su sonrío levemente y seguro a Wojin, en el camino hacia aquí. Había escuchado el relato general de Lin Ji, Luojin asintió,
Se dio la vuelta y camino se seguirán y los otros cinco que estaban a un lado, después de seguir algunas palabras con algunas personas, girón y los demás inmediatamente mostraron una expresión emocionada. Al mirar a uno y los demás, dudó un poco en hablar, después de recibir las instrucciones. Mob se dio la vuelta para organizar a Jurong y los otros cinco. Linji también lo siguió y agurcha a Jurong y los otros cinco nuevamente. Después de que terminaron los saludos, Mob guió las cinco personas que seguían mirando hacia atrás y camino hacia el área de la villa al pie de la montaña. Wang Mingyang regresó directamente a la terraza. Sacó el núcleo de cristal del quinto nivel y lo fritó. Al ver que había forasteros en el pasillo, Juan puso los ojos en blanco y fue directamente a la terraza. Inverted exclamation mark maestro. De Jaime preparti. Juan vestía una falda larga negra. Estaba sentada con gracia y tomó la iniciativa de preparti para Wang Mingyang. Jem, no me lames maestro, solo la mame jeef. El maestro de Juan estranguló a Wang Mingyang y rápidamente agitó la mano para negarse. Inverted question mark como puede ser esto. El maestro me ha capturado en esta vida y no puedo cambiarlo. Juan se cubrió la boca y sonrió suavemente, con una profunda tentación en sus ojos. En estos días, en su mundo espiritual, los puntos de luz doradas son como estrellas. Todas las mariposas espirituales han sido infectadas. No solo su fuerza ha aumentado enormemente, sino que su rechazo subconsciente a Wang Mingyang ha sido eliminado por completo. Lleno de amor por Wang Mingyang, la razón por la que Juan ha cambiado tanto en solo unos días, también fue gracias según su propio entendimiento. Renunció por completo a resistirse a esta impronta. La desventaja del control mental es que cuando se enfrenta a alguien con un poder mental más fuerte que uno mismo, el efecto será mucho más débil, aunque su fuerza ya es del tercer nivel. Hay demasiadas personas más fuertes que ella. Si no fuera por Wang Mingyang, podría haber caído en una situación secundaria, al menos. La fuerza de Wang Mingyang es lo suficientemente fuerte. Además, es joven y guapo, no parece una persona promiscua. Hay tantas bellas en el área de la villa. Juan solo descubrió a través de su propia observación que su pareja estar más cerca de él. Un hombre tan fuerte, joven y guapo sin tantas bellas, no hay vida nocturna. Pasó mucho tiempo en el refugio militar. Inverted question mark que hombre fuerte civil no uno sensual y colorido, incluso Zhutian, que originalmente era un soldado, y fu bing y otros savenes. Esto hizo que Juan tuviera que mirarlos con nuevos ojos. Es precisamente por esto que Juan finalmente se convenció a sí misma. Si aceptaba los cambios que la impronta espiritual de Wang Mingyang le había traído, entonces, el estilo de la pintura cambió. Oh, Dios mío, hermana, no hagas esto, tengo la piel de gallina. Inverted exclamation mark habla language humano. Wang Mingyang se cubrió la cara y se negó. Acrecientó su brazo y dijo rápidamente, esta mujer está demasiado. Si viera esto, probablemente se convertiría en una piranha, maestro. Inverted question mark no le gustó es. Entonces maestro, dígame que le gusta y lo cambiar. Juan se inclinó hacia adelante, mirando con dos grandes ojos llorosos, con un rostro humilde, como si se cuidara y llorara. Wang Mingyang vio la esna blanca como la nieve y se quedó en secreto. Inverted exclamation mark realmente blanca. Inverted exclamation mark no. Inverted exclamation mark es realmente grande. Inverted exclamation mark détente, détente, détente. Solo se serio. Entonces, Wang Mingyang parece sentir algo y inmediatamente suplicó misericordia. Todavía pensaba que el estilo de Dios fría y alta anterior de Juan era bueno, al menos era normal. Inverted exclamation mark está bien.
Jif. La expresión de Zhutian dispersa y inmediatamente se sento de rica, incluso trondo de su coelho, de repente, aparecer como una belza urbana, tomó la tierra con sus propias manos y comenzó a servirte. Jif. Inverted question mark por qué estás aquí, la voz de Liukin lego desde las escaleras y camino tranquilamente con sus pasos de 8 caracteres, deja algo de espacio para ninxu. Wang Mingyang ni siquiera levantó la cabeza y sorbió suavemente el té. Oh, la hermosa Huanyan también está aquí. Liukin se sentó y bromeó con Huanyan enfrente. Maestro Li, por favor tomte. Estoy aquí para prepararte para el Jif. Huanyan mostró una leve sonrisa, su apariencia era digna y hermosa, y Liukin se alegró mucho cuando escuchó a Huanyan llamarlo sacerdote. En el área de la villa, algunas personas lo llamaban hermano Li y otras lo llamaban pequeño Li. Huanyan era el único que lo llamaba sacerdote. Como aprendiz de sacerdote, Liukin senció que Huanyan estaba realmente, profundamente en mi corazón. Esta mujer es tan buena fingiendo, cambia su rostro más rápido que pasar un libro. Inverted exclamation mark estoy convencido. Wang Mingyang la miró y se quedó sin palabras. Maldito sí. Inverted question mark estaba fingiendo a oro. Inverted question marco está fingiendo a oro. Si no fuera por la impronta espiritual, Wang Mingyang realmente no se atrevería a dejar a Huanyan en el área de la villa. Inverted question mark no viste que Liukin estaba tan feliz. Inverted exclamation mark este duende no usa ningún poder sobrenatural en absoluto. Todo depende su boca y de observar su expresión. Wang Mingyang puede asegurarse que esta mujer no le haga daño. Sin embargo, no podía entender que era esto. La mujer estaba pensando. Inverted exclamation mark Jif. La hermana zu debería venir a verlo pronto. En el camino de regreso, escuché que el padre de la hermana zu parecía estar gravemente herido. Liukin tomó un sorbo de té y sonrió significativamente. Inverted exclamation mark bueno. Vemos como decide. Wang Mingyang asencio, aunque el hidroavión era grande, era lo suficientemente fuerte como para escuchar la conversación entre Muningsu y Linji a pesar de que el viento alaba en el air. El presidente del grupo Mu, el padre de Muningsu, mutanme, este famoso Jif también despertó sus superpoderes, pero resultó gravemente herido has más de y ha estado postrado en cama desde entonces. En los últimos años, el negocio principal del grupo Mu se ha trasladado a la provincia de Sichuan, por lo que Mutanme no aparece en la provincia de Yunnan sino en la provincia de Sichuan. La base de la compañía de seguridad Fengsu bajo su paraguas perdió a mucha gente en el brote de zombies. Muningsu había enviado previamente una señal de alarma usando un localizador, pero la base de la compañía de seguridad Fengsu no la recibió. Inverted exclamation mark es imposible recibirlo. Sin embargo, el itinerario de Muningsu, el hotel y la habitación en la que suele alojarse, esta información es bien conocida por quienes están cerca de ella. Mutanme había enviado muchos equipos de superpoderes para buscarla antes, pero desafortunadamente, todos ellos cayó al march. No fue hasta que Linji regresó rápidamente de la provincia de Hunan que organizó a la gente para que cruzara la provincia. Capítulo 295 Martillo Rosa, Has más de el equipo de batalla de Yunu comenzó en moverse. Wang Mingyang había emitido una recompensa específicamente por la madre de suyo, la Tielu. En ese momento, también preguntó a varios otros miembros principales si necesitaban emitir una recompensa juntos. Liukin también era huérfano, y solo el templo Changchun en la ciudad de Nanzhou era su vínculo. Jubei y Fati, se dice que sus padres se fueron de viaje de negocios a otras provincias y no estaban en la provincia de Yunnan en absoluto. Mob fue NPR. Sus padres se fueron al extranjero. El esposo de Mo Yen, el padre de Han Yinian,
Se fu diviaged de negocios aquieto, xis y hiliu, estudiantes universitarios de otras provincias, chu hui tongan notion que pensaren eso, sus padres ya no están vivos, cuando se la preguntó sobre Mingyang, ella no dijo nada, pero negó con la cabeza con un rastro de preocupación en su rostro. Al final, todos los seres son iguales. La vida y la muerte no están bajo tu control en absoluto. Al final, la recompensa en el distrito de la villa de Yanu solo agregó la madre de suyo. Por esta razón, Wang Mingyang también imprimió especialmente algunas fotos de la tía y se las dio a Gongzon. Es una lástima que Chuncheng, que no es tan grande, todavía no sepa dónde está en cuclilas la tía no hay noticias hasta ahora. Inspiradamente, la primera persona en recibir la noticia es la señorita Mu, pero Mu también está lejos en la provincia de Sichuan y está gravemente herido. Esto significa que es probable que Mingyang de Yanu y vaya directamente a la provincia de Sichuan. Si la hermana Zhu realmente quiere la provincia de Sichuan, inverted question mark la dejarazar. Dijo li yukan en voz baja, todos habían adivinado sobre esta situación. Wang Mingyang suspiró levemente, solo sacudió la cabeza levemente y no dijo nada. Li yukan también estaba un poco triste cuando vio esto. Los cuatro lucran juntos para salir de la Universidad de Yunnan y lucran juntos hasta ahora. Li yukan también estaba lleno de renuencia separarse. Inverted question mark pero puede detenerlo. Es el padre de Mingyang. Si fuera otra persona la que tuviera noticias de sus familiares, no habría forma de retenerlos. Después de un tiempo, las figuras de Mingyang y suyo aparecieron en las escaleras de la terraza. Mingyang caminó rápidamente, pero cuando se acercó al pabellón, sus pasos se ralentizaron gradualmente. Era como si una fuerza de 1000 libras la estuviera agobiando y ni siquiera pudiera pisar los escalones bajos. Mirando al silencioso Wang Mingyang con ojos complicados, Mingyang se quedó inconscientemente fuera del pabellón. Hermana Zhu, vámonos. Suyo tomó la mano de Mingyang y la levó el pabellón se sentó frente a Wang Mingyang. Al mirar al Huanyan, que estaba sentada junto a Wang Mingyang preparando té, la cara de suyo no era extraña en lo más mínimo. Esta mujer se ha estado apegando al hermano Mingyang recientemente. Suyo no está sorprendida por esto. Ella y Mingyang suyo habían escuchado acerca de que al Huanyan estaba siendo controlada por Wang Mingyang con una impronta mental, and que estaba un poco celosa. Sabiamente no dijo nada. Mingyang abrió la boca, pero finalmente solo lamó suavemente. Wang Mingyang levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Mingyang. Mingyang bajó la cabeza con la conciencia culpable y solo escuchó a Wang Mingyang suspirar. Toma, llévalo esto a tu padre. Se colocó una palma frente a ella, en la que había 5 esencias de sangre roja cristalina. La tenaz de la sangre exudaba una atracción seductora. Siento que la sangre de todos se agitara un poco. Pareció que el cuerpo estaba extremadamente ansioso por obtener esta cosa. Esto, Mingyang estaba sin palabras, y su corazón se llenó de profunda emoción y calidez. Esta cosa sin grandes beneficios para el cuerpo. Mientras tu padre no es discapacitado, no puede ser que todas las heridas se curen. Wang Mingyang se inclinó hacia adelante, agarró la pequeña mano de Mingyang que no tenía don poner, colocó las 5 esencias de sangre roja en la palma de su mano y lentamente cerró los dedos. Después de hacer todo esto, Wang Mingyang se sentó, se reclinó y dijo escapar un zumbido cómodo. No sé si estaba cómodo en esta postura, o porque las pequeñas manos de la diosa del hilo y la nieve están lo suficientemente húmedas. Gracias. Gracias. Al sentir el calor de los dedos de Wang Mingyang, Mingyang no pudo evitar mirarlo fijamente. Su hermoso rostro se sonrojó y susurró un gracias. Está bien, no me agradezcas. Esto es lo que te mereces. Además,
no puedo retener, no puedo abrir la boca. Wang Mingyang tosiolivamente, giro la cabeza un lado y miro a la sobrevivencia iban y venían en el área de la villa als pie de la montana, incento, si no fuera por la grave lesion de mi padre, no querría dejar, murmuró Mingyang sosteniendo suavemente el brazo de suyo, línea de renuencia, hermanazu, los ojos de suyo estaban rojos, justo a oro, abijo. Acompañó a Mingyang y conversó con Linji por un rato. Linji había dicho claramente que esperaba que Mingyang regresara a la provincia de Sichuan con él. El padre mutanmin todavía la estaba esperando. Mingyang no respondió de inmediato en ese momento, sino que se levantó y fue a la terraza, a pesar de que ya había decidido ir a Sichuan. Todavía esperaba obtener el apoyo de Wang Mingyang. Suyo había adivinado la decisión de Mingyang. Oh, todos habían adivinado el resultado. Suyo tenía una comprensión profunda de esto. Si hubiera alguna noticia sobre su madre, probablemente digería todo y la buscaría de inmediato. Entonces, incluso si Mingyang no lo hubiera dicho todavía, Wang Mingyang había pensado en cómo tratar a su padre. Esto hizo que Mingyang se conmoviera en más y se mostrara risa. Hermanazu, inverted question mark cuando te vas a? Preguntó Li Yukin, mirando el Wang Mingyang, and Wang Mingyang todavía estaba mirando hacia la montana. Sus ojos se crisparon y las comisuras de su boca se curvaron. Plenio temprano mañana por la mañana. Mingyang miró a Wang Mingyang y dijo en voz baja, está bien. He estado cansado toda la tarde, así que tengamos una buena reunión esta noche. Inverted exclamation mark no volveremos hasta que nos embarremos. Li Yukin aplaudió y dijo con una sonrisa, incluso si se mostraba reassuradores. Mingyang eventualmente se iría. Inverted exclamation mark entonces has una fiesta de despedida. Si lo que esperaba es correcto, tu padre probablemente no fue herido por un zombie o una criatura mutada. Inverted question mark verdad. Wang Mingyang dijo con voz suave. Mingyang giró la cabeza, frunció el ceño levemente y dijo con calma. Fue herido por un jefe de poder local en la provincia de Sichuan. Mingyang es incio, un escalofrío brilló en sus ojos. Inverted question mark ¿qué habilidad despertó tu padre? Inverted question mark ¿cuál es la habilidad de la otra persona? Wang Mingyang tomó un sorbo de la taza de té y preguntó con curiosidad. Mi padre debería haber despertado un poder de tipo tierra, que puede liberar algún tipo de habilidad de transformación de piedra de cristal rosa. Rosa, Mingyang respondió con una expresión extraña. Puff. Wang Mingyang rojo en la cara de Li Yukin y dijo con un suspiro. Inverted exclamation mark inverted question mark rosa. Sí, rosa. Una sonrisa apareció en la esquina de los ojos de Mingyang con la esencia de sangre roja presente. La lesion de su padre mutaming no sería un problema. Wang Mingyang la apoyó mucho en su partida, lo que naturalmente la hizo sentir mucho más relajada. Mi padre es un anciano guapo de aproximadamente 1,8 metros de altura, que viste una armadura de cristal rosa, con un movimiento de su mano. Los zombies se convierten en cristales rosas. Solo pensar en esta es trae una alegría infinita. Version Hello Kitty de Thor. No es de extrañar que cuando le preguntó a Linji, Linji respondió vacilante y parecía confundido. Inverted exclamation mark ya, es tan gracioso. Inverted question mark no es un hermoso guerrero viejo. Ups. Record la imagen que vi antes. Inverted exclamation mark el martillo rosa de Thor. Sí, también hay un capitán de la Federación Rosa, Hulk Rosa, Wang Mingyang y Li Yukin, que se estaba limpiando el té en la cara. Se miran, se dieron palmaditas en los muslos y se rieron. Los dos se rieron tan fuerte que las tres chicas, Mingyang que todavía estaban un poco hoscas,
Sata Pran La Boca Y Cummins an Arayer, Ganso, Siesta Hibolidad Se Despertara en una Nina, La Imagen no Seria Demasiado Hermosa, sin embargo, Dijqueon Anciano de nos 50 años Laureles, inverted exclamation mark Ganso, esto bien, inverted exclamation mark Ustids dos Honido demasiado lejos, muning su reprimio su sonrisa y los abofata varias veces a través de la mesa, es mi padre, inverted exclamation mark ser ridiculizado así por varias personas, soy yo el que es avergonzado, pero, es realmente divertido. Inverted exclamation mark realmente quiero verlo, capítulo 296 Viejo odio, después de reír por un rato, las pocas personas se calmaron gradualmente, pero no pudieron reprimir la sonrisa en sus labios, inverted question mark que habilidad sin la otra parte, Wang Mingyang se acrisol a barbilla. La habilidad de Cristo Rosa de tipo tierra, suena bastante bien, al ser capaz de mutan del tercer nivel. Obviamente no es un debilucho, se dice que es un usuario de habilidad de fortalecimiento, todo su cuerpo es invulnerable a espadas y pistolas, y no es vulnerable al agua y al fuego, es muy poderoso, muning su era un poco solemne. Y lingi una vez quiso desafiarla personalmente, pero mutaming lo detuvo, quien le pidió que encontrara muning su lo antes posible, inverted exclamation mark esto es muy similar a la habilidad de Gongzon, Liukan dijo con sorpresa, el cuerpo vedra de Gongzon, además del halo dorado, también tiene una fuerte defensa física, comparado con el hombre gordo antes del tiger blanco Gangjin. No es más débil en absoluto, inverted question mark ¿cuál es el trasfondo de la otra parte? Wang Mingyang sostuvo la taza de té con una mirada parpadeante en sus ojos, bears un jefe de gangsters local, cuyo apellido es solo Han, muning su recuerdo las palabras de Linji y dijo con incertidumbre, antes de que terminara de hablar, explotó un sonido ligero, inverted exclamation mark bang. El T salpico y la taza de té se convirtió en polvo, inverted exclamation mark los ojos de Wang Mingyang de repente mostraron una intención asesina, el aliento que originalmente era como una brisa primaveral de repente se volvió violento, incluso la mesa de té temblaba levemente bajo su aliento, inverted question mark hermano Mingyang, inverted exclamation mark jeef, inverted question mark jeef. Varias personas miraron a Wang Mingyang, cuyo impulso había cambiado drásticamente, con asombro, inverted question mark porque Wang Mingyang de repente se volvió tan asesino después de solo escuchar la mitad de inverted question mark SOS, habilidad de fortalecimiento, invulnerable a espadas y pistolas, invulnerable al agua y al fuego, provincia de Sichuan, jefe de gangsters. De apellido Han, estas palabras clave hicieron que los pensamientos de Wang Mingyang volvieran instantáneamente a su vida anterior, Jaja, inverted exclamation mark aclinata, Han Taishan, el iniciador de su trágica experiencia en su vida anterior, inverted exclamation mark SOS, SL, después de dos vidas. De repente escuchó la información de su enemigo en la vida anterior. Wang Mingyang suprimió la intención asesina en su corazón en un instante, cerrando los ojos. Wang Mingyang respiró profundamente y exhaló lentamente, ignoró a Huanyan, quien sacó un pañuelo para ayudarlo a limpiar las manchas de té en su cuerpo. También estaban su y Liukan, que parecen preocupados. Un par de ellos llenos de odio infinito y intención asesina se abrieron y miraron directamente al kilo. Ningsu, esta persona debería llamarse Han Taishan. Tal vez, no pasará mucho tiempo antes de que vaya a la provincia de Sichuan a buscar. Wang Mingyang pronunció lentamente algunas palabras, reprimiendo el odio y la intención asesina en su corazón. Mingyang, too, muning su estaba un poco inquieto, nunca había visto a Wang Mingyang así. La intención asesina que es lo en ese instante,
Sabiento que Wang Mingyang no la estaba apuntando. Todavía la hizo center fría por todas partes. Entraran la provincia de Sichuan fue originalmente un paso en mi plan. Wang Mingyang negó con la cabeza para detener el interrogatorio de Muningsu. Muningsu se mordió los labios rojos ligeramente. Reflexionó un momento y asintió suavemente. De hecho, Chuncheng es demasiado pequeño para ti. Jaja, el mundo es grande, no me quiero aquí para siempre. Para ser franco, Chuncheng actualmente no sin poder que pueda amenazarnos. Entonces, la provincia de Sichuan es mi próximo objetivo. Inverted exclamation mark medio anodisps. Tilivera las ciudades costeras. Wang Mingyang ajustó su estado de ánimo y dijo con calma. Inverted question mark ciudades costeras. Todos se mueren. Inverted question mark por qué querían la costa? Con vistazo a estas dos cosas primero, Wang Mingyang no dio más detalles. Saco dos cosas del espacio de las demostrazo y los colocó sobre el t. Mesa. Inverted question mark esto. Los garis y tentáculos del alienígena de sangre, liucan se quedó atenito y reaccionó rápidamente. Si, esta cosa es un material raro y bueno. Wang Mingyang levantó ligeramente la comisura de la boca. Recogió el tentáculo y camino hacia el centro de la terraza. El pabellón era un poco estrecho y era difícil extender las manos y los pies. Los cuatro miran con curiosidad, sin saber qué quería hacer Wang Mingyang. Inverted exclamation mark maestro de fundición. Esta habilidad para mejorar la capacidad de forja. Combinada con la habilidad de la iluminación repentina, analizó rápidamente la estructura de este tentáculo. Una explosión de llamas se encendió en el aire bajo el control de Wang Mingyang. Y el color se volvió cada vez más oscuro, convirtiéndose gradualmente en azul oscuro. Wang Mingyang controló el tentáculo y lo arrojó a la llama. Los tentáculos alienígenas, que eran tan gruesos como el brazo de un adulto, se encogieren rápidamente en las llamas. Wang Mingyang sacó algo de metal del espacio mostaza de vez en cuando y los arrojó en las llamas en lotes. El morado oscuro el tentáculo gradualmente se tinó con un toque de plata brillante. A medida que Wang Mingyang continuó dando forma y fundiéndolo, este tentáculo se convirtió gradualmente en un látigo de hueso de aproximadamente 1,5 metros de largo, con un morado oscuro y plata brillante entrelazados en los ojos de liucan y otros. Inverted exclamation mark muy bien. Wang Mingyang retrayó los llamas y le pidió a Muningsu que exhalara un soplo de aire frío. El aire frío llenó todo el látigo y se evaporó rápidamente. Se completó el enfriamiento final. Wang Mingyang se rió entre dientes, agarró el mango del látigo de hueso y lo agitó suavemente en el aire. Inverted exclamation mark swish. Inverted exclamation mark chasquido. Se escuchan dos sonidos seguidos. El primero fue el sonido del cuerpo del látigo pasando rápidamente por el aire. El segundo fue el boom sónico de la cola del látigo de hueso golpeando el aire. Una onda atravesó el vacío, como si el látigo hubiera sacudido el espacio. Wang Mingyang volvió a agitar el látigo, pero esta vez, usó la energía de su cuerpo. Cuando agitó el látigo de hueso, fue como una lanza afilada, perforando directamente el vacío. Inverted exclamation mark el látigo de hueso original de 1,5 metros de largo se extendió de repente a 10 metros. Fue como cuando el extraterrestre de sangre lo usó, excepto que cuando el dueño original lo usó, los tentáculos de hueso podían extenderse hasta 20 metros. No solo eso. De repente aparecieron púas afiladas en el látigo de hueso. Si estuvieras enredado con ese látigo de hueso, probablemente te destrozarían y sangrarías en un instante. El látigo de hueso se extendió rápidamente hasta su límite y la cola afilada del látigo atravesó el vacío. Un destello de relámpago salió repentinamente de la cola del látigo. Hubo un estallido en el aire.
inverted exclamation mark maldita varias personas se sobresaltaron, y le yucan incluso exclamó, inverted exclamation mark jaja, no está mal, Wang Mingyang asincio con satisfacción, retrigó el latigo de hueso y lo encajió a 1,5 metros de largo nuevamente. Las púas de todo el latigo de hueso también se retrajeron en el momento en que se retiró la energía y luego dieron varias vueltas alrededor de su mano. Mingyang, es latigo, inverted question mark puede transmitir superpowers, meaning su estaba más cerca y podía ver con más claridad, cuando la cola del latigo de hueso atravesó el vacío. Pudo sentir una corriente de energía que pasaba por la palma de Wang Mingyang hacia el latigo de hueso, y es rayo era exactamente el poder sobrenatural liberado por Wang Mingyang. Si, este latigo de hueso shimbuna conductividad, así que conserva esta característica al forjarlo, al mismo tiempo. También aumenta parte de la capacidad de matar personas. La boca de Wang Mingyang se curvó ligeramente y la entregó el latigo de hueso a Muning su, inverted question mark esto es. Para mí, Muning su tomó suavemente el latigo de hueso y preguntó en voz baja, bueno, es otro regalo antes de irse. Wang Mingyang asincio, originalmente planeaba dárselo mañana por la mañana. Pero como se mencionó el área costra, inverted exclamation mark lo era en el acto y se lo dar, me gusta mucho, Muning suya no dijo gracias, sino que solo dijo con una sonrisa en su rostro, me gusta. Wang Mingyang se tocó la nariz y se volvió hacia el pabellón, hermano Mingyang, yo también quiero uno. Suyo torso su cuerpo y dijo con ternura, no es que est celosa de Muning su, pero realmente le gusta ese latigo, el hueso de color púrpura oscuro, junto con el metal plateado brillante, sin un encanto único, sin mencionar que es tan poderoso, inverted exclamation mark estás usando un cuchillo. La segunda habilidad que te di antes es el dios del cuchillo, estás usando un latigo. Inverted question mark no es un desperdicio. Wang Mingyang puso los ojos en blanco y se quedó. Capítulo 297 Riesgos y beneficios coexisten. No oculto el asunto del segundo superpoder al Juanian. Esta mudrula es la oro. Y está bien que se peleen y se meten, pero ni siquiera necesito considerar los secretos relacionados con los intereses personales de Wang Mingyang. Y simplemente los guardará en su corazón. Lo principal es mantener la boca cerrada, hablando del segundo superpoder. Li Yuqin y otros no son como Wang Mingyang, cuya energía puede ser compatible con todos los superpoderes. La edad de hilo de Muning su es de atributo de hilo y nieve, y la ventisca es perfecta, no solo extiende el alcance de sus superpoderes, sino que también a través de la bendición de la ventisca, su edad de hilo ha aumentado enormemente su poder. Un maestro de ao de rango completo, la voluntad y la conciencia divina de Li Yuqin se centran en el poder mental, y la energía de su cuerpo se considera sin atributos, no hay problema con agregar un control de trueno al relámpago, en cambio, haz que su voluntad y conciencia divina tengan atributos de relámpago. Lo cual es más poderoso. Los fantasmas derivados del campo espiritual vienen con chispas y relámpagos, un equipo de autodestrucción completo. Inverted exclamation mark terrorista Osamali, bien merecido. La conversión de energía del hombre gordo es una habilidad de fortalecimiento, que puede considerarse como no atributo. And Gengjin White Tiger es un sistema de transformación con atributos de metal. También puede ser compatible. El shadow escape de nivel 7 originalmente pertenece al sistema oscuro, y dark control es el más adecuado. En el futuro, puede desarrollar completamente la habilidad de dark control. No limitada a shadow escape, la habilidad de tiro de jube pertenece al sistema de fortalecimiento sin atributos, y wind control puede ser compatible. Al mismo tiempo,
también aumenta el alcance y el poder de sus flechas. La energía en el cuerpo puede formar directamente flechas de vento, compensando la tabla corta de munición del tirador. Solo suyo, la llama de la destrucción encima machine los dos atributos principales de oscuridad y fuego, cuando Wang Mingyang consideró agregar una segunda habilidad, también fue un gran dolor de cabeza, después de pensarlo. A esta chica le gusta jugar con cuchillos y, ocasionalmente, lo molesta para que la enseñe algunas habilidades con el cuchillo. Simplemente lee muchos libros sobre esgrima de art marciales tradicionales. Inverted exclamation mark extraga una habilidad de fortalecimiento. Dios de la espada de nivel. Esta habilidad la fue otorgada. De usar mejor la luz de la espada. Inverted question mark tal vez si otro emperador de la espada, si se le da la habilidad de otros atributos, puede afectar el atributo de fuego oscuro en su cuerpo. En ese momento, la energía entra en conflicto y debilita su fuerza, lo cual no es bueno. Sin embargo, lucrar con extraterrestres de sangre es demasiado peligroso. Wang Mingyang no se atrevía a decir que no tenía la capacidad de fortalecer su cuerpo. Jugar un combate cuerpo a cuerpo con los extraterrestres de sangre en la cima del quinto nivel. Por lo tanto, en esta batalla, solo suyo no mostró su segunda habilidad. Si realmente te gusta, inverted exclamation mark te darás el latigo de hueso, muning su 60 junto a suyo. Abrazo su espalda central y dijo con una sonrisa, hermano Zhu, este es un regalo del hermano Mingyang. Inverted question mark ¿Cómo puedo tomarlo? Inverted exclamation mark es tentáculo de hueso. El hermano Mingyang todavía sinchers, deja que haga otro. Suyo parpadeo es muning su sonrisa llena de profundo significado. Está bien, dejando ceder el paso el uno al otro. Espero hasta que encuentre algo bueno. Y luego tirar un cuchillo único. Wang Mingyang no sabía si reroller. La intención original de hacerse el latigo de hueso era dárselo a Muning su para su autodefensa. Aunque los superpoderes son buenos, el combate cuerpo a cuerpo no puede ignorarse. Haces el latigo para decir que los zombies y los mutantes son buenos, cuando alcanzan cierto nivel. Ciertas partes de estos monstruos se pueden convertir en varias armas afiladas, en comparación con las armas frías fabricadas por los humanos hoy en día, son más poderosas. Como puedes ver, esta arma puede transmitir superpoderes. Dijo Wang Mingyang solemnemente. Pero, inverted question mark que tienes que ver con la costa, suyo todavía no entendía. Per los otros tres ya estaban pensando en ello. Inverted question mark te refieres a las bestias marinas, le confió el primero en señal la clave. Wang Mingyang asintió con aprobación. Sí, inverted exclamation mark la clave son las bestias marinas. La última vez, Gongzon dijo que había rastros de bestias marinas en la provincia de Guangdong. Calculó que en unos meses, una gran cantidad de bestias marinas pueden aterrizar en la costa. El verdadero campo de batalla principal en el futuro debe estar en la costa, en comparación con los muchos zombies y criaturas mutantes en la tierra. Las bestias marinas mutantes en el mar son una existencia inconmensurable. Wang Mingyang narró lentamente, con los ojos llenos de solemnidad. En la vida anterior, casi toda la energía del emperador negro chino y el emperador espada estaba involucrada en las bestias marinas. Nadie sabe la razón por la que aterrizan las bestias marinas. Es lógico que las criaturas mutantes en el mar no tengan idea sobre la tierra. Después de todo, no importa cuánto mutan, sus hábitos de vida no son tan fáciles de cambiar. La tierra es para esas criaturas marinas como el desierto es para los humanos. No es un buen lugar en absoluto, pero medio año después del fin del mundo,
Las ciudades costeras de todo el mundo han sido invadidas por bestias marinas, incluso hay muchos países pequeños que han sido aniquilados directamente. Se siente como si estas bestias marinas estuvieran aquí para destruir la humanidad. Todos están desconcertados. Las bestias marinas mutadas son enormes y extremadamente poderosas. Más destructivas que muchas bestias mutantes terrestres, pero al mismo tiempo, sus cuerpos son tesoros. Imagines que los caparazones de las tortugas, las garras de los cangrejos, los dents de los tiburones, etc. son los mejores materiales para armas. Todos reaccionaron después de que Wang Mingyang dijo esto. Inverted exclamation mark eso es correcto. Wang Mingyang puede convertir un tentáculo de hueso en un poderoso látigo de hueso. Inverted exclamation mark las partes de esas bestias marinas definitivamente se pueden hacer. En ese momento, todos sostendrán el arma más afilada en sus manos. Y matar zombies y criaturas mutantes será tan fácil como cortar melones y verduras. Además, el tamaño de las bestias marinas mutantes es generalmente enorme. Inverted question mark así que vendrá la comida. Wang Mingyang se rió. Estas cogniciones son todas experiencias que ha estado explorando constantemente en su vida anterior. Aunque los plantadores pueden cultivar una gran cantidad de alimentos, pero la verdadera solución al problema de la alimentación en las áreas costeras siguen siendo estas bestias marinas mutantes. En la tierra, si quieres cazar animales mutantes como alimento, realmente no es tan conveniente como las bestias marinas. Esta es también la razón por la que muchas personas todavía acuden en masa a las ciudades costeras en el pasado. La vida, en Cuba muchas bajas, para muchos psíquicos basados en hielo y agua, es más un paraíso. No solo puedes comer lo suficiente, sino que también puedes mejorar continuamente tu fuerza a través de la carne de bestia marina mutante. Las bestias marinas mutadas son en su mayoría fortalecedoras, hielo y agua, y sin núcleo de cristal o carne y sangre. Se encuentran principalmente en estas categorías. Entonces, Jeff, inverted question mark ira primero a la provincia de Sichuan y luego a la costa, Liucan sonrió. Después del análisis de Wang Mingyang, varias personas reaccionaron. De hecho, es como dijo Wang Mingyang, los riesgos y los beneficios coexisten. Las ciudades costeras serán invadidas por bestias marinas. Inverted question mark no hay criaturas mutadas que acosan a las ciudades del interior. Los riesgos son similares. Inverted question mark ¿por qué no elegir un lugar más favorable para el desarrollo? Bueno, ningún regresar a la provincia de Sichuan para cuidar de tu padre. Vendrá verte en un mes como máximo. El tipo con el apellido Han. Guardalo por ahora y ocupe de el cuando leg. Wang Mingyang asintiolivamente, miró a Muningsu y dijo lentamente, había una luz fría en sus ojos y una sonrisa significativa se elevó en la esquina de su boca. Pero a los ojos de los demás, esta sonrisa, inverted question mark porque es un poco espeluznante. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We're waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 298 Los Capitanes Detenidos. Me entiende que Wang Mingyang también irá pronto a la provincia de Sichuan. La tristeza de Munixu al enfrentar la separación se disipó mucho de inmediato. Originalmente pensé que después de esta separación, no sabía cuánto tiempo tomaría volver a ver a todos. Inspiradamente, Wang Mingyang había planeado a la provincia de Sichuan. De esta manera, Munixu se mantuvo alejado esta vez. En cambio, se sintió como tomar una posición.
Esto no pudo evitar hacer felices a todos. Una sonrisa también lena los comedores de la boca de Munich. El hilo y la nieve se derretieron y todo contenía la primavera. Al ver que se estaba haciendo tarde, las chicas, muy bien, luz island y hans island, estaban a punto de preparar la cena, pero Wang Mingyang lo detuvo. Preparate y deja que y los demás regresen. Ningsu se irá temprano mañana por la mañana. Vayamos a la villa de aguas termales para tener una fiesta esta noche. Dijo Wang Mingyang con una sonrisa, señalando la villa de aguas termales que se ve vagamente en la distancia. Los ojos de todas las chicas se iluminaron y vitraron instantáneamente. La villa de aguas termales está solo unos kilómetros de aquí. Fue despejado por Mob Chisen Hassums. Chisen también pasó algún tiempo rodeando esa con un muro alto. Después de avanzar al tercer nivel, Chisen construyó muros de tierra a una velocidad extremadamente rápida. Por lo general, cuando no pasa nada, todos van juntos allí para relajarse. Especialmente recientemente, luego ocasionalmente y la temperatura se vuelve gradualmente más fría. Las aguas termales de burbujas son las favoritas entre las chicas. Los hidroaviones en el patio no se han guardado, pero hay más gente. Solo los miembros principales de la mansión de niveles medios tienen más de 20, incluyendo las 10 o más personas del equipo de Linji. Y hay más de 30 personas. Wang Mingyang simplemente agitó su mano while pidió a Mob que informara al capitán del equipo de combate en el área de la villa al pie de la montana. Esto puede considerarse como liderar a la gente de uno para realizar una formación de equipos. Al sortir, se seleccionó una mitad afortunada del equipo de combate, después de cenar, que el equipo que ganó la lotería via primero. Otro equipo el barco volador voló rápidamente a la villa de aguas termales, sabiendo que el rey del lago de las nubes quería liderar a todos en la formación de equipos. Todos los miembros del equipo de combate cuyos nombres fueron llamados terminaron su cena lo más rápido posible. Gritó y corrió hacia el lado para esperar. Poco después, la puerta de metal se abrió a la salida del área de la villa. Los camiones de transporte se salieron rápidamente y Mob, Jube, Fatty y Chisen se sentaron en el techo. Todo el convoy marchó hacia la villa de aguas termales de una manera poderosa. No pasó mucho tiempo antes de que el alto muro de tierra y piedra que se levantó de la villa de aguas termales apareciera a la vista. Los miembros del equipo en el vehículo de transporte todos vieron. Los zombies dispersos y las criaturas mutadas alrededor se sintieron atraídos, por lo que se acercaban innumerables bolas de fuego, canos de hilo, lanzas de piedra y relámpagos. En solo un momento, todos fueron asesinados. Los cadáveres cercanos habían sido limpiados hace mucho tiempo por Mob y los demás. No queda mucho en absoluto. Esta parte ha estado temblando recientemente. Nadie puede soportarlo. El entusiasmo furioso de los miembros del equipo de combate que están en medio de la página en este momento. El hidroavión no había aterrizado en la villa de aguas termales. Tres enormes cúpulas de metal cubrían toda la villa de aguas termales. Chisen saltó primero del techo del auto y caminó rápidamente hacia la pared de tierra. En la pared de tierra alta y gruesa, los grandes caracteres Señor del Rey del Lago de las Nubes talados en rocas son claramente visibles. Este es el logotipo que Chisen creó especialmente. La reputación del Rey del Lago de las Nubes ya se había extendido antes de que terminaran de limpiar el complejo de aguas termales. Esto también es para evitar que alguien se ignorante y ocupes lugar en privado. Lo que hace Wang Mingyang y otros Sean el grueso muro se abrió lentamente bajo el control del poder sobrenatural de Chisen. Una poderosa caravana entró. Los muros de tierra y piedra se cerraron rápidamente, separando el interior y el exterior en dos mundos. El cielo se está oscureciendo y la villa de aguas termales está muy iluminada.
entre los materiales recolectados por Wang Mingyang, hay muchos generadores, que se encontró algo en que conoce la arquitectura en el área de la villa y construyó una habitación encerrada para almacenar estos generadores. Se desbloqueó la electricidad y todo el complejo de aguas termales comenzó a funcionar nuevamente. El convoy se dirigió al estacionamiento y casi 200 miembros del equipo saltaron uno tras otro. Poder festejar con el rey de cloud la cual los miembros principales. También es una experiencia rara para ellos. Wang Mingyang abrió el espacio de los emilademas y varios materiales volaron del espacio de los emilademas. Hay varios bocadillos, bebidas, cigarrillos y poker. Incluso hubo algunas vacas y ovejas mudas que fueron cazadas en momentos desconocidos. Wang Mingyang obtuvo especialmente una gran cantidad de condimentos y utensilios necesarios para barbacoa, while pidió a Mob que organizara que la gente se trasladara a un lugar especial para la barbacoa. También atrayó visitores de todos en el lago Yanu. Hay muchas habitaciones en la villa de aguas termales, que están completamente equipadas con las necesidades diarias. Se organizó especialmente que algunas superpotencias que habían despertado la habilidad de limpiar todo el polvo del interior. El rey del lago de las nubes dijo, vamos a pasar un buen rato esta noche. Todo es gratis para comer y beber esta noche. Inverted exclamation mark eso es suficiente. A todos se les asignado una habitación. Nociones que recosa incluso si estás borracho. Puedes descansar y por la noche. Mob se paró en la pequeña plaza, frente a los miembros ansiosamente esperados del equipo de combate de Yanu. Anunció en voz alta con una sonrisa en los labios. Este movimiento dio atenidos a la gente de Yanu. Y luego todos sonrieron y gritaron. Inverted exclamation mark viva el rey de Yanu. Inverted exclamation mark el jefe poderoso. Inverted exclamation mark jefe Wang, quiero dar las un bibi para ti. Inverted exclamation mark quiero dar las a un equipo de fútbol. A los restos vitales irrelevantes. El rostro de Wang Mingyang se oscurece y inmediatamente sintió que esta decisión era un poco apresurada. Sin embargo, antes de anunciar esta decisión, Mob había hecho una declaración clara. Nadie puede perder el tiempo. Si es realmente voluntario, deben informar a sus respectivos líderes de equipo con anticipación. Si pertenecen a equipos diferentes, los dos capitanes deben reunirse y firmar al mismo tiempo. Aquellos que ya partida han sido registrados por Mob. No se permite que sucedan cosas como poner los cuernos a otros. Una vez descubiertos, serán directamente expulsados del distrito de villas de Yanu. Matarse entre sí, violar, secuestrar y robar son las líneas rojas del distrito de villas de Yanu. Esta regla ha estado profundamente arraigada en los corazones de la gente de Yanu. Mientras ganan reconocimiento, también la cumplen conscientemente. Aquellos que no están dispuestos a cumplirlo han muerto en algún rincón durante mucho tiempo. Esto también es para evitar que sucedan cosas sucias entre la gente de Yanu. Un aeroplano de 1000 millas es destruido por un hormiguero. Inverted exclamation mark quien sabe si una cosa tan sucia se convertirá en un desastre algún día. Esta villa de aguas termales de supernaturals. No es la falsa quemada por una caldera. Después del fin del mundo, la calidad del agua es en major. Wang Mingyang y otros probaron personalmente que realmente saben y toda su fatiga dispersa. Mob y se organizaron a los miembros de cada equipo de combate, luego liveran el hijo, Nichuan y otros capitanes del equipo de combate al salón de banquets donde estaban Wang Mingyang y otros. La villa de aguas termales está completamente equipada con sala de estar. En la espaciosa cocina, Moyan y las mujeres que saben cocinar están ocupadas. Después de entrar al salón de banquets, los capitanes del equipo de combate fueron a encontrarse con Wang Mingyang uno tras otro.
Mo organizo las posiciones de estos líderes de equipo en la mesa de Wang Mingyang. Estos líderes de equipo generalmente tienen pocas oportunidades de conocer a Wang Mingyang, sin mencionar que comen en la misma mesa. Como más de una docena de líderes de equipo se sentarán, pronto, comenzarán a colocarles de comida en la mesa. El apetito de las personas con habilidades especiales es mucho mayor que el de la gente común, pero cuando se coloca la de comida en la mesa, todos los líderes del equipo abrirán los ojos. Inverted exclamation mark maldita sea. Inverted question mark es esto repolo chino. Inverted question mark estoy viendo bien. Inverted question mark inverted exclamation mark esto es repolo bibi fresco. Inverted exclamation mark oh, Dios mío, en este momento. Inverted question mark inverted exclamation mark todavía podemos comer verduras frescas. Inverted exclamation mark todos exclamarán, frotándose los ojos con incredulidad en sus caras. Capítulo 299 Linji sorprendido. La carne de la bestia mutante en una palangana sobre la mesa, así como otros llamas bien conservados y otras cosas, no sorprendería en absoluto a estos líderes de equipo. En cambio, estas verduras frescas realmente sorprendieron a todos. Mucha gente sabía de la existencia de Moyan, sin embargo, todos sin pensar en que ella era solo un pájaro enjaulado en una casa de lujo en medio de la montana, especialmente responsable de cocinar, etc. Sin embargo, nadie conoce la otra identidad de Moyan, inverted exclamation mark plantador. En los últimos tiempos, una superpotencia de tipo madera que puede cultivar verduras y alimentos, o el más especial entre las superpotencias de tipo madera. Algunas personas han despertado los superpoderes curativos en el sistema de madera, la capacidad de curación, el sistema de luz, el sistema de agua también pueden hacerlo. Incluso algunos superpoderes de fortalecimiento especiales pueden hacerlo. Algo que la regeneración de supervelocidad de Zhutian al principio, no sé cómo todo se utilizó para restaurar la mano rota de Zhutian. Pero, solo los plantadores como Moyan pueden promover el crecimiento de las plantas, convertir en una existencia rara. También hay muchas personas en la villa, el área que puede hacer crecer las plantas, pero ninguno de ellos puede compararse con Moyan. Por ejemplo, Yanzu de la escuela de las dos niñas puede estimular el crecimiento de las vides, pero sería lento y laborioso para ella estimular el crecimiento de las verduras. Solo Moyan puede estimular el crecimiento de las verduras rápidamente. Es como si su poder natural hubiera nacido para plantar. Ella casi no sin poder de lucha. Wang Mingyang sacó una semilla de lado antes, y usó un núcleo de cristal de madera de tercer orden. Y trató una docena de los de primer y segundo orden juntos y los mezcló en el tanque de agua. Removió toda la semilla de lado durante muchos días y luego la plantó en el barro mezclado con una docena de polvos de núcleo de cristal de tierra. Dij que Moyan usa el poder natural en la semilla de lado todos los días. Desafortunadamente, después todavía no podía brotar. Al final, Wang Mingyang no tuvo más remedio que darse por vencido y le dio la semilla de lado a Moyan. Las criaturas espirituales del cielo y la tierra de hecho no son algo que se puede cultivar artificialmente. Esto bien, no lo hagas, no me sorprendes demasiado. Esto también es una manifestación del uso de poderes sobrenaturales. Wang Mingyang sonrió y agitó la mano. Ninguno de los presentes era estúpido, y probablemente harían algunas conjeturas pronto. Con la relación de Muningsu, no quería ocultarse la Linji y los demás. Tal vez también descubrieron la existencia de la jardinera de madera. Moyan y los demás salieron de la cocina y se sentaron uno tras otro. Inverted exclamation mark cuando si la hora de comer. Inverted exclamation mark bb cuando si la hora de beber. Inverted exclamation mark todo lo que quieres.
todo lo que puedes comer. Wang Mingyang levanto su vaso y dijo solo una frase, inverted exclamation mark olvidate del discurso del líder antes de la comida. Wang Mingyang, que venida un trabajo a tiempo parcial, fue el que más desagrado, todos se riran y tomaron medidas. Durante un rato, su y muning su se centran junto a Wang Mingyang. Lin Ji, como subordinado de muning su, también era pariente y lo acompañó. Observo en secreto los miembros principales de la fuerza de tercer nivel en el restaurante. Y había más de una docena de capitanes de equipo de combate de segundo nivel. Lin Ji se sorprendió. Inverted exclamation mark un montón de monstruos. Lin Ji suspiró en secreto. Había experimentado mucha vida y muerte. Y pensó que sus superpoderes despertados también eran muy poderosos. Entre las personas de tercer nivel que conoció, había pocos rivals a excepción del grupo de Yanu, sin mencionar el poder de Luca de las 5 personas que vio por la tarde, cualquiera de ellas podría aplastarlo. Incluso los pocos jóvenes que vio un momento la dir en una sensación de peligro extremo. El niño con un par de ojos escarlata hizo sentir que la sangre fluía por todo su cuerpo de un vistazo. La niña de la misma edad al lado del niño perishable. Pero Lin Ji sintió que ella era la más peligrosa. El delicato cuerpo parecía contener un gran terror. Haciendo el centro como si lo estuvieran mirando innumerables ojos. Lo más aterrador fue que, por las pocas palabras de la charla, estos dos pequeños en realidad solo estaban en la cima del segundo nivel. Lin Ji había matado a muchos zombies, criaturas mutantes y incluso superpoderes en la cima del segundo nivel, pero no podía ser desprecia por los dos pequeños frente a él. Afortunadamente, su hija mayor Lin Ji era una superpotencia de cuarto nivel. Inverted exclamation mark además. Era un cuarto nivel extremadamente poderoso. Esto también fue un punto de consuelo para Lin Ji en este momento. Sus ojos no pudieron evitar mirar a Wang Mingyang que estaba en el asiento principal. Este hombre era tan aterrador. Señor, Lin Ji. Inverted exclamation mark brindo por usted con una copa. Inverted exclamation mark lo admiro por venir a través de la provincia para buscar en su a pesar de todas las dificultades y peligros. Wang Mingyang sonrió levemente cuando vio los ojos de Lin Ji sobre el y levantó su copa. Jeff Wang, es demasiado amable. Vi crecer a la joven. Vendrá buscarla tanto por razones públicas como privadas. Lin Ji se levantó rápidamente, tomó el vaso y respondió respetuosamente. Las acciones de Wang Mingyang hicieron que Lin Ji se sintiera halagado. Inverted question mark no vista esos líderes de equipo. Todos los lanzarnillos envidiosos. Inverted exclamation mark este es el rey de Yanu. Inverted exclamation mark en el distrito militar bajo sus pies y es la existencia más poderosa en Chongqing y incluso en toda la provincia de Yunnan. El hombre gordo, que era un bocazas, ya había hablado sobre las gloriosas usanas de Wang Mingyang que se difundieron en el extranjero cuando recibió el Wujin y los demás. Por lo tanto, Lin Ji estaba en más sorprendido. El solo detuvo la mayoría de zombies y cubrió la evacuación de las tropas del distrito militar. Irrumpió discretamente en el distrito militar y mató a Sun Jian, el comandante del distrito militar de Chongqing, con un cuerpo de tercer nivel. Dirigió a varias personas de Yanu de tercer y cuarto nivel para matar a los zombies alienígenas pico de quinto nivel. Estos eventos importantes ahora se han extendido por todo Chongqing, cualquiera de ellos inverted exclamation mark es una altura que otros no pueden alcanzar. Lin Ji incluso estaba preocupado antes, si Wang Mingyang no dejaba que la joven se fuera. Inverted question mark que debería hacer, después de pensarlo, no hay manera. La brecha de fuerza es demasiado grande. Además, su hija mayor pers, señor, Lin, de nada, ninxu es nuestra familia, así que no te trates como un extraño. Relegate por una noche.
Organizar tu viage de regreso mañana, Wang Mingyang prisiono su palma ligeramente, indicando la lingi que se sentaro y charlara, y dijo con una sonrisa, una pequeña mano se estero des debajo de la mesa y torso suavemente al muslo derecho de Wang Mingyang. Los ojos de Wang Mingyang saltaron, pero la sonrisa en su rostro no cambió en absoluto. Está bien, ustedes dos no lo hagan tan altisonante. Muning su sonrió dulcemente, puso los ojos en blanco hacia los dos, se volvió hacia Lin Ji y susurró, hermano Lin. Mingyang también ingresará pronto a la provincia de Sichuan. Te contaré los asuntos específicos más tarde. Los ojos de Lin Ji se iluminaron cuando escuchó esto. Y no pudo evitar a Wang Mingyang, as intuitivamente y su sonrisa permaneció. Lin Ji entendió de inmediato, aunque su puesto era solo el de jefe de la compañía de seguridad Feng Su, pero pasó la mayor parte de su tiempo con Mutanme. Para protegerlo, se podría decir que era la persona en la que más confiaba Mutanme, bajo la influencia de sus oídos guayos. Su visión no sería mala, incontables pensamientos pasaron por su mente rápidamente, pero todos estos pensamientos fueron de gran beneficio para la familia de Mu. Jaja, entonces Sir Cortés, Jeff Wang, inverted exclamation mark lo invitara una copa otro día. Lin Ji también era una persona generosa, reaccionó rápidamente, levantó su vaso y lo bebida un trago, y se rió de Wang Mingyang, inverted exclamation mark está bien, es un trato, inverted exclamation mark es un trato. Wang Mingyang no se dio aires. Tomó su vaso y peleó con todos, durante un rato. Los invitados y los anfitriones estuvieron felices. Todo el banquete duró casi 2 horas y había botellas vacías por todo el suelo, había cerveza, vino blanco, vino tinto y vino de frutas disponibles. El físico de las superpotencias era fuerte, incluso aquellos que antes tenían poca tolerancia al alcohol, ahora solo están un poco borrachos. Finalmente, Wang Mingyang vio que se estaba haciendo tarde, por lo que le indicó a todos que terminaran el banquete. Había tantos miembros del equipo afuera, y era una ocasión rara para conocer a todos y divertirse juntos. Wang Mingyang sacó a todos del salón de banquetes y luego al lugar de la barbacoa. La presión del relleno encendió de inmediato la atmósfera en el lugar. Cuando se difundió la noticia de que Wang Mingyang lideró a los 6 miembros más importantes para matar al alien en a pico de quinto nivel, Wang Mingyang se dio cuenta de que los 6 miembros más importantes estaban a punto de matar al alien en a pico de quinto nivel. Zombie. Hoy, Wang Mingyang se ha convertido en el ídolo de todos en Yanu, incluso en el ídolo de todos los sobrevivientes de Chongqing. Al ver al ídolo en persona, inverted question mark cuántas personas pueden resistirse a reír. Capítulo 300, disfrutando la diversión juntos, sintiendo la alegría y la admiración de la multitud. Wang Mingyang no actuó con pretensiones, tomó a su y muning su y eligió al azar una mesa de barbacoa para sentarse, inverted exclamation mark date prisa, dame algunas brochetas, inverted exclamation mark acabó de beber y no come mucho, tan pronto como se sentó. Wang Mingyang gritó que tenía hambre. Los 2 miembros del equipo a cargo de la barbacoa inmediatamente se sonrojaron de emoción. Una linda chica de cara redonda con 2 colitas entregó las brochetas de carne de bestia medio asadas en su mano sin siquiera pensarlo. Al ver la mirada atenida de la multitud, exclamó y reaccionó. Wang Mingyang se rió. Lo agarró sin ninguna preocupación y lo mordió directamente, inverted exclamation mark también gritó inverted exclamation mark heel también. Esta es inaccesible inmediatamente bajo la imaginación original de los miembros del equipo sobre Wang Mingyang. Nadie había conocido antes al rey Yanu, inverted exclamation mark simplemente sentí que estaba muy por encima, mirando a todos desde arriba. Originalmente,
pensamos que era el tipo de persona que nunca sonra, como un dios asesino frío y cruel, pero ahora, todos se sienten como si estuvieran venados por la brisa primaveral. El sentimiento de alienación que habíamos sentido porque no nos habíamos visto durante mucho tiempo, de repente dispareció. Un rey tan poderoso de Yanu en realidad se sentó con nosotros a comer brochetas, si le cantamos esto los demás. Inverted exclamation mark sería demasiado para salvar las apariencias. La niña que comió una brocheta de barbacoa con Wang Mingyang estaba en más emocionada. Los ojos de los demás no estaban sorprendidos, culpados o desdeñosos. Inverted exclamation mark todo se convirtió en envidia que no se podía disolver. La cara de la niña estaba roja, no por la parrilla de carbón, ni por vergüenza. Inverted exclamation mark sino por emotion. Jeff Wang, inverted exclamation mark comet mi brocheta, inverted exclamation mark comet la mía está deliciosa, inverted exclamation mark vet al infierno, la mía es la mejor. Este es el mejor lomo de la vaca mutante. Los otros miembros de la mesa estaban todos emocionados y se apresuraron a pasar las brochetas en sus manos. Incluso los miembros del equipo de otras mesas de barbacoa se acercaron con un puñado de brochetas de barbacoa. Ya, esto bien, sentad y come. Inverted exclamation mark de nada. Al ver que la situación estaba un poco fuera de control, Wang Mingyang se rió y rápidamente se puso de pie para declinar. Si esto continúa, no se podrá comer la barbacoa. Los capitanes también estaban desconcertados, pero también entendieron los sentimientos de estos miembros del equipo. Justo ahora en el salón de banquetes, también estaba muy emocionado, de estar un poco confundido al principio. Ocurre constantemente brindar por Wang Mingyang más tarde. Varios capitanes que nacieron como ancianos en el distrito de Yanuvilla estaban más emocionados. Erase una vez, incluso mis subordinados brindan por mí en la reunión anual. Ahora el mundo ha cambiado, pero los fuertes todavía son respetados. Sin embargo, el que es respetado ahora es el joven frente a él. Inverted exclamation mark el rey de Yanu, Wang Mingyang, que solo tiene 24 años. Sin embargo, no hay celos ni insatisfacción en sus corazones, mas es una profunda gratitud. Afortunadamente, Wang Mingyang y su equipo eligieron el distrito de la villa de Yanu le permitió sobrevivir mejor en este día del juicio final. Los capitanes se mueren y rápidamente dieron un paso adelante para hacer retroceder a los miembros de su equipo, con los capitanes manteniendo el orden. La fiesta de barbacoa volvió a encarrilarse. Sin embargo, la tasa de consumo de alcohol y agua aumentó drásticamente. Inverted exclamation mark el rey de Yanu, un plato perfecto para acompañar el alcohol. Inverted exclamation mark puedo beber algunas botellas más con solo mirarlo. Una figura se sentó en esta mesa de barbacoa y Wang Mingyang miró de cerca. Inverted exclamation mark vaya, todavía es un conocido. Jeff Wang, inverted exclamation mark no esperaba que eligiera nuestra mesa al azar. La boca de John le sonrió orilla y no pudo reprimir su sonrisa. Estas personas en la misma mesa eran todas personas que Wang Mingyang y sus tres amigos habían visto antes en la Universidad de Yunnan, casi fueron aniquilados por el cazador de tercer nivel antes. Y fuming su quien la salvo, realmente no lo esperaba. Me sentada aquí porque todos me resultaban familiares. Wang Mingyang y sus tres amigos se mueren y se rieron. Inverted exclamation mark que coincidencia. Inverted exclamation mark gua. Inverted exclamation mark Lulu. Estamos haciendo una barbacoa en la misma mesa con nuestro ídolo. Cheng Shan Shan, que tenía dos colitas. Agarró la mano de Lin Lu a su lado y se giró emocionada, pero la mesa era tan pequeña. Inverted question mark como podrían los demás no oírla. Lin Lu no tuvo más remedio que bajar la cabeza y apoyar la frente.
con las comaduras de la boca crispadas ligeramente, suyu y muning su se tapar en la boca y marina Wang Mingyang con ojos burlones. Wang Mingyang se rascó la cabeza sin palabras. Esta chica, inverted question mark porque siento tan ruidosa como la última vez, eso la hizo sentir un poco avergonzado. Estoy muy contento de que puedas pasar la prueba. Inverted exclamation mark siguen trabajando duro. En el futuro, habrá un campo de batalla más grande esperándolos. Dime. Inverted question mark shins maito. Wang Mingyang bajo la mano. Miro la cara familiar y dijo con seriedad. Yan Lei, Lin Lu, Ding Cheng, Lu Ming y otros se mueren y luego respiran profundamente. Inverted exclamation mark no tenemos miedo, más de 10 miembros del equipo rugieron al unísono, habiendo experimentado tantas batallas y presenciado la muerte de tanta gente. Estos jóvenes que originalmente se quedaron en la Torre de Marfil y esperan el futuro. Inverted exclamation mark ya se han transformado en guerreros calificados. Aquellos que temen a la muerte y los desafíos nunca vivieron hasta el día de hoy. Mirando los ojos ardientes de la multitud, sintiendo el impulso de no temer ningún desafío, Wang Mingyang asintió con satisfacción. En el tiempo siguiente, los tres hicieron a tribuna barbacoa. Finalmente, Wang Mingyang se puso de pie y le recordó en todos los que querían tomar un bono de aguas termales que fueran al vestuario a buscar sus trajes de baño, etc. La villa de aguas termales almacena una gran cantidad de ropa nueva, trajes de baño, toallas de baño, etc. Después de que todos lo hayan usado, pueden llevarlo de regreso al área de la villa. Vuelva la próxima vez, pero puede que no haya nada nuevo. Después de arreglar todo, Wang Mingyang tomó a suyo y muning su y se fue en silencio. No ha olvidado que el propósito de venir aquí estar un chapuzón en las aguas termales. Al ver la fatiga de la tarde, Wang Mingyang y Li Yukan se cambiar en felices abanadores. Use una tola de baño y caminarse la piscina termal privada exclusiva para miembros principales. Hay 5 o 6 de esas fuentes termales exclusivas en total, y están rodeadas de rocas para garantizar la privacidad. Wang Mingyang y Li Yukan, otros nombres, compartirán una. Las otras estaban reservadas para las chicas. Varias personas se agacharon en la puerta, queriendo echar un vistazo a las elegantes figuras de las chicas. Suyu, muning su y los demás vinieron con todas las damas con estilo. Es una pena que todos usen una tola de baño, envolviéndose bien. Esto despina a todos los pequeños pervertidos. No había ningún espectáculo de trajes de baño a la vista. Y algunos jóvenes solo podían mirar de pantorrillas blancas para satisfacer sus antojos. Chis en serio a un lado y no se adelantó para unirse a la diversión. Ha experimentado este tipo de vida diaria varias veces. Como yo, ha sido inmune a este tipo de cosas durante mucho tiempo. Chis en, muy consideradamente, coloco algunos bocadillos y bebidas al lado de la piscina de sopa y camino hacia la piscina de sopa por su cuenta. El agua termal ligeramente caliente lo hizo de escapar un agradable zumbido. No estaba muy interesado en los bonos termales en el pasado. Sin embargo, después de que llegue el fin del mundo, además de la cómoda sensación de mayor fuerza, solo ocasionalmente darse un chapuzón en las aguas termales es un disfrute y máximo para él. Inverted exclamation marco, estas hermanas son tan encantadoras. Eso es correcto. Solo míralo y no te perdrás ni un trozo de carne. Los ojos de Fatty, she's y Haley casi se salieron de sus órbitas, pero no vieron nada. Algunos copos de nieve fueron arrojados de las manos de Munich su y golpean sus caras. Hizo reír y reír las chicas, cuando se en las puertas de madera de varias piscinas termales solo para mujeres. Varias personas retrocedieron de mala gana. De hecho, no es que realmente tengan pensamientos lujuriosos, es solo una forma de que todos se diviertan y miran a las chicas a los ojos.
Hey and hello y aprecia, pero no hay blasfemia en lo más mínimo, al saltar a la piscina de sopa, todos estos chicos medio adultos que miran de alivio. End of this chapter. Thank you very much for reaching the end. Don't forget to like. Looking for more exclusive content and immediate access? Subscribe to our Patreon. Remember, every like, subscription, or donation encourages us to continue. Thanks to everyone. See you in the next video.